was the rookie prospect to look at coming out from North America, and he absolutely delivered. In his first year alone, he has become the all-time America's ace leader. He got 10 aces in a year, which is nothing short of incredible. Like 2 or 3 of them were in one. Yeah, it was something. He had dumb. 3 in a day. Yeah, in a day. Like, what are we doing? My brother, we have players who have never gotten one on prolific team. Like we're talking like Trent. บอลสวัสดีครับ Pick on you. Okay. Trent has never gotten one. เคนสวัสดีครับ He's played for as long as he has on some of the best teams that. Insane, honestly. สกายสวัสดีครับแตงไทยสวัสดีครับกินข้าวหรือยังเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะทุกอย่างโอเคไหม เฮอร์เบิลสวัสดีครับคู่แรกไปที่ใครเหรอ NRG กีตาร์สวัสดีครับไฮเกมสวัสดีครับแทน X สวัสดีครับกดเข้ามาพอชื่อคลิปคือไงวะตามสูตรเลยนะไม่ใช่นี่ครับเซนนจังสวัสดีครับผมไม่คือวันนี้มันผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยอะดิวันเนี้ยมาแล้วพาลินสวัสดีครับท้องสวัสดีครับแตงกวาสวัสดีครับนึกว่าจะบิดไม่มีคำว่าบิดแชทไม่มีคำว่าบิดยูสวัสดีครับโรซี่สวัสดีครับโมชิคุงสวัสดีครับเมเปิลสวัสดีครับเลมสวัสดีครับเรียนประจันก้าวสวัสดีครับวันนี้กีโก้จะแก้แค้นให้คนไทยเหรอเชื่อมาด้ามันหล่ออย่างวะดีจัสซากูรังอีสวัสดีครับวันนี้มาเชียร์ดีไอเหรอจัดกูมาให้มันแพ้เนี่ยวันเนี้ย from NRG, so let's see it. Did you know that Mata backwards is Adam? Is Adam? Yeah. Did you? Was that true? Yeah, it is true. ดีจัดสวัสดีครับติมซัมสวัสดีครับจัดจ้าสวัสดีครับคู่สองเป็นจัดให้ใครเหรอคู่แรก NRG คู่2 Liquid หนูให้สมบ้านเราหนูให้ Liquid เฮ้ยได้พี่จัดชอบใช่ดี Adam when he's walking, but Mata when he's on the Yeah. stage. You kind of look like him a little bit. Have you ever thought about cosplay? We're the same height. Really? Yeah, we're like 2 meters. I feel That's weird. like Me too. you Yeah. Same. That's funny. The 3 of us are the โอเค same. มา I never Sitting thought. down, I'm still taller. TL เท่ากับทันหลอนจัดทีมเราเด็กมึงโดน 2-1 แล้วเมื่อวาน Let's not because yeah. โอ้ย Don't believe his lies. Yeah. ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะไล่รับเหรอครับใช่ครับไม่มันมี2ดรอปมินดี้สมัครสมาชิกแล้วอีกดรอปหนึ่งแล้วก็ดูแล้วอีกดรอปหนึ่งครับมันมี2อันนะยูสวัสดีครับมาเปิดโหวตแป๊บเจอพี่จูเป็นเจน่าสวัสดีครับเอ็กซ์ชูเตอร์สวัสดีครับช็อตตี้สวัสดีครับ Is that Xavier from Wednesday in the middle bruh แต่หน้ามันเหมือนมาได้อยู่นะเว้ยกันตะปงสวัสดีครับคังดรอป60คิวเหรอมึงคิดว่าวันนี้คังมันจะกลับมาลั่นไหมแชทมึงคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเอ้ยเมงขอบคุณสำหรับซับที่1ครับพี่นิต้อมชูโรติเก่งครับผมขอบคุณครับดีครับแต่สวัสดีครับขอบตัวซับบอจัสวันนี้มาเชียร์กูหรอไม่ต้องอิจฉาที่กูได้มาเล่นนะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาล่ามานามครับสุลา There's a difference because it's EDG. Right. I don't remember what we said earlier. What we agreed on is the 2 that would make it out. I'm not gonna lie to you. มึงดูมัน predict Liquid in this prediction, but I'm kind of honestly on the fence. A little part of me feel like the DRX. ดีอัพพี่เถอะซอมบล็อกสกูบัมมาด้านลั่นฟีฟ่าสวัสดีครับคอปเตอร์สวัสดีครับเกตสวัสดีครับโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับ How do we feel about the GPR? GPR. I mean, this is. เปิดหมดยังแชทผมเปิดหมดแล้วนะอย่าลืมหมดกันด้วยนะ We agree. But I do think, yeah, again, referencing the global power ranking powered by AWS, the numbers line up with. มึงให้ใครอ่ะคู่แรกให้นาจีจัดเชียร์ DRX ใช่ไหมไม่มีวันโบสสวัสดีครับเมื่อวานนั่งดูทีมหลอกเด็กผิดหวังมากครับใจผมแตกสลายเป็นชิ้นๆน่ะผมพูดได้แค่เนี้ย It's you versus Kong. It's me versus Kong, and it's a complete difference. I'm not gonna lie. Yeah, I'm also extremely excited because from former world champions. 1-1 คืออะไรอ่ะพี่1-1 คืออะไรคือตรงไหนอ่ะเซนทำไมแพ้จัดหลอกเด็กไอ้เหี้ย To kick off day 2 of Valorant Champions. ดีจัดจะได้ใครคู่แรก NRG ครับผม NRG The Defender Block Odin เหรอซานะสวัสดีครับสบายดีไหมคิลเลอร์สวัสดีครับทำไมแข่งกรุ๊ปซีก่อนดีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สาเหตุ
หลอกจัดจุดจุมัวคอนซีลดีครับมีจุกันละ54ครับพี่เกมกลุ่มบีพี่เลือกแล้วกลุ่มบีมีใครบ้างวะมาเฮ้ยไปโรติล่าดิครับสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเซ็นบินกลับวันไหนพี่จ้าเคยไปงานคอมมานด์ไหมครับเคยครับเฮเคิลสวัสดีครับผมรับโจมึงจับติดต่อกันไม่เคยถึง8เลยล่าสุดเยอะสุด7เองลุยต่อไป8นัวจะบิดซะแล้วไม่บิดขอโทษที่มาช้าเพราะว่าแบบที่ทุกคนรู้นะผมจะจบคือผมจะรับปริญญาแล้วมันต้องไปเตรียมไงคือมันก็ต้องแบบไปเตรียมพวกชุดคุยเตรียมสูตรเตรียมเสื้อผ้าวันนี้ก็เลยต้องออกไปทำอันนั้นมาแล้วผมมีออกงานอีกพรุ่งนี้ผมไปออกงานบอร์เดอร์แลนด์ก็ต้องไปเตรียมชุดสำหรับบอร์เดอร์แลนด์อีกวันนี้มันเลยแบบช้าไปหน่อยโทษทีพี่ไปออกงานพรุ่งนี้ครับบอร์เดอร์แลนด์ครับโรสเตอรี่คาเฟ่ครับผมเคยมีแชทล็อกเป้าหมายบ้านจำไว้แล้วนะระวังอย่างนะเฮียทำไมสนามมันเล็กจังอ๋อมันคือกรุ๊ปสเตจแชทพอมันเป็นกรุ๊ปสเตจสนามมันจะเล็กแต่รอเพย์ออฟครับรอรอบ8ทีมแล้วมันน่าจะอลังผมเดานะแข่งกี่โมงเดี๋ยวจะเริ่มแล้วSDF สวัสดีครับโบรฟรอสสวัสดีครับถ้าสมมติว่า DRX แคปลัคกี้ได้แชมป์จะเป็นไงอ๋อก็เอาไปเลยเอาไปเถอะถ้ามึงได้มาก็เอาไปเถอะเซนไม่แพ้หรอกเดี๋ยวพี่เกมกูแตกจริงโบสเราสายล่างใช่ไหมเซนฟิลอัพสวัสดีครับมันจะบิดกันนะไม่บิดพอจะทราบไหมว่าราคาคอมเซ็ตหรือพวกแยกของราคาลดไหมเกมไม่เกียร์ลดราคาคอมไม่รู้ว่าไม่เคยดูราคาคอมเลยครับ我觉得去年我们证明了所有人的观点是错误的。วันนี้ทานรอนเวียนลิควิดหรือเปล่าข้างๆอยู่ EDG มาเนี่ย EDG แชมป์มึงดูสปอนเซอร์มันนะเว้ยโหสนามมันโคตรอลังอันเนี้ยปีที่แล้วมัน2 สนามหรอวะปีที่แล้วสนามโคตรอลังเลยไม่ใช่หรอ It's rare that a team that wins champs continues to have success the next year or the years after that. EDG 2-0 ไหมหรอ but definitely not the same team that they used to be. อาจจะมีสิทธิ์แจ้งคนทำนายป้าแชมป์2 ปีแรกโลโก้ทีมสนามทีม3 เหลี่ยมปีต่อมาวงกลมเขาว่าปีนี้จะเป็นปี4 เหลี่ยมซึ่งมี DRX ด้วยเอาดีปีหน้าแชมป์เป็นแมคคองมันไม่ใช่ปีหน้าแชมป์เป็นเซี่ยงไฮ้จำไม่บิดแต่ไม่อ่านแชทอ่านครับสวัสดีครับยูกิเฮ้ยอ๋อนึกว่ามาแบบนี้ใช่ปีหน้าจีน27อเมริกาใครมาแทนไซมอนนะผมจำไม่ได้มันนี่มึงดูมึงเห็นปะมึงเห็นสปอนมาแชทมึงเห็นสปอนมาคุณไหม King Power สปอนแบรนด์ไทยไอ้เหี้ยเฮ้ยมินนี่ขอบคุณสำหรับซับที่1ครับมินนี่ต้อมจุดโรตีแกงครับผม07จัดซับสไครบ์หินน้ำมาซับโบ King Power ไอ้เหี้ยว่าไงอ่ะThe defending champions are back. EDG are about to start. เอาอีกแล้วไอ้เหี้ยคังไอ้เหี้ยคังไอ้คังแม่งเจจัดเจ้าของเลสเตอร์ป่ะครับน่าจะป่ะผมไม่ชัวร์มีพิกัดไหมหรอ
even พรุ่ง say นี้ that this matchup is particularly favored. It's very even. I mean, a lot of people are going to look at NRG as the stronger team coming into this. They've been on an incredible upward trajectory, just exponential growth for them. เจ้าของเลสเตอร์ครับใช่เหรอเขาเจ้าของเลสเตอร์เหรอคิมพาวเวอร์อ่ะ His journey has also been unique. ใช่เหรอแจ๊ด Stepping into the IGL role with the team in this stage 2, they have completely reinvented themselves. สนามดูไปดูมาแม่งเหมือนมวยแปดเหลี่ยมเลยเหี้ยสนามมันไม่ไหวจริงที่คราฟแมนโรสเตอรี่ครับชื่อนายนีรับขอบคุณสำหรับซับเทียนนะครับยินต้อนสู่โรตีเกมครับผมขอบคุณครับ EDG have not wanted to play Abyss a lot. They've been banning it. They were banning it in Toronto. Bangkok. They were banning it domestically as well. And now they're picking it. This is the first time they picked it this whole year. Yeah, which is a surprise, but it has been, 6 months since it was last in the pool, so there's been time now stepping into this tournament, and I think EDG needed to fill out another map. It also allows them to ban away Lotus, which has been a signature pick of NRG's. And a complete pain point for EDG. Exactly, but Corrode is still available, and this is a map where NRG are a fear. จะแสนซับแล้วใช่สนามดูไม่ลังเลยกูไม่รู้จะพูดยังไงวะแชทมาเลสเตอร์ก็ทีมไทยตรงชาติไทยยังไม่มีในสนามเป็นเจ้าของเก่าเสียชีวิตลูกอ๋อมาสานต่อไม่คือแดดจะใส่เฮดการ์ดไปงานเดิมไม่น่าใส่นะใส่ทำเหี้ยอะไรก่อนจะดูไมค์เชียยังดูไปแล้วพี่สวัสดีครับเข้ามาจนเซนโดนในภาษาอังกฤษนะครับผม Yeah, for NRG. So who freaking knows? Honestly, if they make Som play harder against another Asian team, like that's just cool. สวัสดีติวีสวัสดีครับคัตเปอร์ NRG infamously a great track record against CN teams. Am I right? Am I right? Sorry. But let's talk about this a bit. ราชาตาเดียวคือใครในทันรอนบอลครับผมบอลทีสบายดอกสมาชิกคืออะไรดอกสมาชิกคือ พี่คิดเห็นยังไงกับลีโอครับ ก็เสียดายครับจะทำอะไรไม่ได้หวังว่าน้องเขาหายไวๆเลยฮาร์เบอร์อบิดไอ้ซอมมึงจับฮาร์เบอร์อีกแล้วฝันร้ายเลยมึงดอกสมาชิกคือเป็นแบตครับไอ้เหม่งเราสามารถเปลี่ยน 2024 อ่ะเป็นตาวาโลได้ครับตรงชื่อเราอ่ะคุณตุ้ยงูเฮ้ยสวัสดีครับถึงแล้วหรอพี่เจ้าดีสกอร์มาแล้ว 13-4 EDG มึงไวเนาะ This is wild. It's double duelist next to a Sage, so single smokes, but I think Sage while on defense for controlling A main in particular can be very good, but it's also so good at helping retakes on the defense side as well. With offsite and post plants, that wall can just give you that wall can also get melted by เอา MBK M1 M2 คืออะไรวะ Brock has made it his brand. Yeah, and also NRG they've just stuck with it's a different roster, but it's the same comp. ฝากเชียร์ข้างๆหน่อยนะวันนี้มีเซอร์เจอรี่คนไข้เอาดี It's the Bonkar way. Yeah. โครเซียสขอบคุณสำหรับซับเทียนนะครับพี่ต้อมสุโรติเกงครับผม It's his method. I can't wait to dive into this one. What are we waiting for? พี่มากี่โมงพี่มาถึงบ่าย 2ครับพรุ่งนี้ MacBook เหรอโอ้คือจะซื้อให้หรอ M2 ดิวะซื้อก็ซื้อของดีไปเลย Thank you very much, Insu. A matchup here that is steeped in the echoes of former glory. It's 2024 World Champions EDG versus Ethan, the sole remaining, at least on this roster. Liquid, bro, let's go, bro. World Champion. And now we know there's a score to settle. These are two teams that come into the year with massive expectations, Wyatt, in their respective regions, and have yet to really meet them, I feel. For sure, both suffering from เชียร์ค้างๆร่างกินแซบหรอ year around that Toronto คู่นี้พี่เชียร์ใครคู่นี้พี่เชียร์ NRG Liquid คู่2ครับ Liquid คู่2 and it only feels right that EDG are going to begin their journey here at Champs 2025 playing on Abyss. That was the final map in the best of 5 against Heretics where they lifted that trophy at the end of last year. Let's see if they can get things started off on the right foot. The double duelist for EDG. วันนี้มีของดอกไหมวันนี้เหมือนเดิมครับมันจะเหมือนเดิมทุกวันเลยครับของดอก A lot of kang on this Yoru. Close incident มาแดดมา The Battle of Som Harbor. ยินดีต้อนรับสู่วันที่2ของ Valorant Champions 2025 ปารีสนะครับผมคู่แรกวันนี้ NRG ที่เขาว่ากันตึงๆกับ EDG แชมป์เก่าปีที่แล้ว
มาดูกันครับแบบแรกเอาพิษ EDG เลือกมานะ reach through his ears. He'll have to play back behind his smoke. And now this utility from Brock ได้ดอกเลยครับได้แบตครับผม delay so the rest of NRG can get towards B and play for this retake. You know, situation where that harbor is definitely going to excel. วันละ2คู่แม่งน้อยไปอ่ะก็พอดี Nobody will be first contact here up on the corner. ดิมอนวันไหนพรุ่งนี้ป่ะจะไม่ผิดอ่ะโอเคซ้อม Nobody doesn't have the stopping power to put NRG to bed, and it's on Smoggy. มาดูกันสุดหล่อมาดูสุดหล่อดิดูสุดหล่อดิ by Coast here, but this is pretty telegraphed. NRG have a decent idea, so Smoggy gets on the move, catches a glimpse of some headshot to bring him down. But now Brock will be waiting on the other side. สุดหล่อเก็บ2 Rock in a hard place, but it's a right click. Man, you'd sooner forget if you're an NRG player. Brutal. What a way to open the account. A Red Bull clutch off the rip. That is absolutely stunning. I thought they nerfed that. That's what I heard. Nope. That second shot was crazy. Brock in such a tough position, being forced to jump from that cliffside. Oh, just a glimpse. What a beautiful tap there as well. Oh my god. And that's after EDG. They go for that heavy commitment. Towards the link, punished for it. Oh my god, what a way to start. Well into every other part of the map. There's a 3v1 that falls flat for them. ขออนุญาตปิดโหวตนะครับทุกคน So EDG get off to the races in the best way possible. NRG set themselves up for such an excellent retake with that early push out of A. Brock delaying on the site, all for naught. They did everything right, why? But sometimes it's about the power of the individual. NRG have a few of those, though, to their name. Up towards tower side here, Chinching wants to take the fight. He knows he's advantaged in terms of จะพลิกใครไปครับแบบนี้จะพลิก NRG ไปครับ plays on this crossfire, and Ethan can really only offer a token resistance. Tom down to the picture. Another 3K for Smoggy. Rack him up. He's looking ice cold right now. Smoggy absolutely on. Wow! You know, now one of the things coming into this match that I was really looking at, speaking about this EDG double duelist, is the fact that they're going up against NRG, who in their group in Stage 2 of Americas, 4 of the 5 teams they went up against were double duelist teams. They are so experienced against the playstyle that this composition demands that EDG in that regard definitely have to be worried. นึกว่า40แล้ว the first time we've seen Abyss make its way back into the pool. จะเป็นปีที่แล้วเหรอ We had no idea what to expect in terms of the composition. So Sam under a lot of pressure early. That's the place to go just to be safe. A shot. Challenges through the cove. Cascade attempting Smoggy's going to find him through it. Perhaps some shouldn't have stepped out of that. How you do that, bro? Control firmly in the hands of EDG. They spent for it, and now they could go anywhere. That's already 7 on the board for Smoggy. Absolutely crazy. A barrier orb is up in mid. It cuts off the B to mid link right now. NRG trying to re-clear into A main, take some space. They've got Ethan pushed up in the corner, but at the moment he is all alone. Yeah, Brock has retreated towards heaven. This is dangerous. Peeking across is too dangerous. It's a one and done. He can't even find the frag. And now Brock, from security, has to try and hope to put this push to an end. Mid EDG are going to run in numbers. ซิลิกูเป็นไรเนี่ยอู้งาน now as they tentatively make their way out onto A. Slowly into the backside. You can see Marta's trying to get in position. Brock can only speculate from this spot. Chinchu just tapping that spike to draw out some of the util and does so effectively. Thrown out for the recall. That's going to get the ping onto him. What the fuck, IGG? In time, swing out from Mata. Loses that isolated 1v1. Paranoid here is going to put Brock out of commission for a couple of moments. Slowly here. ซิลิไม่ชอบอู้งานด้วยบางทีไอ้เป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ Scuba arriving at the scene, but it's a it's a bit of a wasteland for him there. And Kang is ready to receive it. They got bonus. At this point, Brock might be better served holding onto his weapon. Black สวัสดีครับ No choice but to save EDG. Converting on the bonus round now. Offers some serious aggression initially up towards mid. Which is a benefit of having the neon for sure. That is a lot of ground to cover for people that are walking at normal speed, but not the neon. I mean, that is one of the big issues that you have to confront when you're playing on Abyss. The map is massive. You have to cover so much ground at all times. Brock going to be able to save that. Yeah, EDG ใจเหรอ EDG ใจเหรอโดเนทตรงไหนครับก็ไม่ตัวเจนโดเนทเลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 7-1 currently. Note that Somer's got that reckoning online. ฮาร์เบอร์มาดัดดีมั้งแกโอ้โหแต่ช็อตนี้เวอร์แต่ช็อตนี้เวอร์กว่าเฮีย
And look, at least in Americas, พี่เกมแต่งแน่ๆเลยเหรอ has a pretty deep map pool. It's only really Sunset and Bind where they were struggling. Everything else, they were looking very solid on, and that includes Icebox, which has been swapped out for Abyss. Now, Icebox, that was EDG's worst map. Now they get Abyss back, which at least in 2024 was a great map for them. So that's just a bad situation for NRG to be in, and you have to find out if Abyss is going to be a confident enough map to place Icebox in the pool, which was so solid. เซ็นหลอกเด็กเมื่อวานรอดไหมวะ already in the boys' ears. It's a timeout called just prior to round number 4. And I think they're going to have to adapt to this pace we're seeing from EDG up here. It's early drone onto B, maybe pull some players out, and then that library control there. Jenny just sprinting down mid. Also, Kang with great mobility on that Yoru. EDG can cover a lot of this. กูแทบรู้จะไปซื้อโยโย่ไม้วันนี้ครับดอกไม่ขึ้นมันต้องกดตรงชื่อเราอ่ะมินดี้เอาไว้แบบเปลี่ยนไอ้แบตอ่ะแบบเพิ่มแบตอ่ะ NC Leo คือลูกครึ่งไทยหรอเฮงกล้าบอก ใช่ครับลีโอลูกครึ่งไทยกิโก้ลูกครึ่งไทยครับ2 คน The team is going to be able to force up, especially around Psalm's Reckoning here. Another tool that is very จะรู้ว่าคะแนนหนังเราเปลี่ยนเพราะเอาแม็กไปเปิดหนังให้อาจารย์ดูสีจอช่วยกล้วยได้เองใช่หรอเกี่ยวหรอ Big retakes around this harbor utility. But they have to make sure they don't lose too much. วันนี้วันอยู่พรุ่งนี้ก็วันอยู่คนเลยมาเยอะว่ามั้งเป็นไปได้มาจัดก็ลูกครึ่งไทยนะใช่ครับ สีจอไม่คือถ้าเราเกรดดีๆแล้วใช้จอดีๆก็จอมีผล And that energy scrabbling back on the side to try and get decent spots. It's broke out in the open. Ethan gets involved though. Saves his teammates. เป็นไปเล่นทรงแชมป์ไม่ทรงแชมป์จานเลิกหมอยเซนทีหมดอยู่แล้วไม่มีครับไม่มีครับมึงรอดูเช็คเชื่อพี่จานนี่คาซิโอสวัสดีครับแต่เอ็ดเวิร์ดเขาคมอะไรก็ไม่รู้ว่าดิพิมพ์มาดิครับผมคุณเล่นปกตินะแต่มันด่ากูเฉยเลย asshole man เชื่อฝรั่งไม่ชอบเหลือนะดิ Guys let's sub to YouTube almost 100k ซูนจริงสู้ขอบคุณครับ YouTube จะหลอก100,000แล้วต้องโอ้ Scuba and Mata with the high-low setup over at B. พี่จานเชียร์ทีมไหนทีมนั้นแพ้ไม่มีน้องไม่มี While that orb was being taken, Smoggy catches a very low HP Brock on that rotate. It's just Ethan on the A side. Really, his only job at this point is to stay alive. The retake potential is there behind this reckoning. So NRG might look to play a little safer off this side. It is just Ethan. He's pinged out. Paranoia already loaded up, and there'll be a res here on Kang bringing the Yoru back into the frame. Here's the high tide. More stall now. Reckoning going to be deployed. Slow orb at Ethan's feet. There's just such little time for EDG that Psalm is ready to commit that ult. Nobody on the wrong side of the wall here is going to have เวลาไม่มีหรอมั้งแพนได้หรอหลังก็มาHere comes Cuba from the backside. Kang and Chichu นี่เดี๋ยวมันยิง Spike stuck. Chichu last standing trying to get away to the wall in his way. One of his own design. He'll fight for his life and lose it. Scuba for 4. That beautiful timing on the flank is how he collects those 4. NRG offers so much delay. I love that decision from Psalm. Rotated so fast. สวัสดีครับสวัสดีครับผม This region is doomed. Staying in the site. You know, just that added time from the res. Of course, you want to get that extra player alive. จีนน่าจะแค่3 ทีมแล้วแปซิฟิกน่าจะสัก5 Psalm to come over, and that reckoning ends up being perfect. เดี๋ยวไล่ออกเขาไปด้วยครับ High tide thrown down. You don't want to. แชทรู้ไหมสกินแชมเปี้ยนวันแรกของประเทศจีนขายได้เท่าไหร่ วันแรกที่วางขายในประเทศจีนนะอยากรู้ไปขายได้เท่าไหร่ Drilling in fundamentals. They're going to have to deal with a bit more pressure on the A side, and it's a gate crash now as Mata repositions up in tower. Just gets right back towards that heaven side. Still have Scuba posted up. Watching towards the cliff. And mid, what a shot. จะรู้หรอกูไม่ถึงบัญชีเอามึงกับพูทู Now that is going to pull players in that direction. Kang very quickly getting a scope weapon in hand. 1,300 ล้านบาท Indexing in the read that this is going to be a hit towards B, and as it stands, they are absolutely correct. Scuba has that garden. It's volatile. Messi and Chichu delivers. วันแรกเว้ยวันเดียวโซนจีนนะมึงคิดดู And they're punished for it. Scuba with the great round previously. เขาก็เลยต้องเอาใจคนจีนหน่อย Nobody digs him out, and Brock might be forced into yet another save. สกูบ้าอยากยืมพี่ข้าหัวไม่ให้นะเว้ยไอ้บล็อกยังไงเพื่อน to get over on top of that bookshelf and have to swing over top.
haven't really seen it play ถ้าเรา out, แค่ but วันไหน it is ครั a บ cool แม่งดีเฮี idea. ย NRG getting very aggressive there. น้อยไป trying ไหม to หร get อ the ไม่รู้ว่ะ mid-round โอ้ re-clear มันก็เยอะ towards อยู่ the นะไม่รู้อะ orb, and they are fully punished for that. แค่วันแรกแต่มันวันแรกนะ Going to take a timing there to push up for info. EDG อะไรนับเดิมไหมครับมันก็เรียกว่าอะไรนับเดิมไหมอ่ะมันมีไอเจนี่เซเว่นนะ Kung in that press conference says that he feels much of their run here at Champions Hello, kind of Bob. rises Bunny, and crap. falls on Jenny. But they're giving him grace, not putting Give too him much my pressure on bad the relative newcomer to ขาย this สกิน team. ก็รวยแล้วแห He's ละ been put in a pretty pivotal role, right? Like the main entry, playing the ดูคลิปทันแล้วเนี่ยไว้ non-duelist, คอมเหรอ really has เช่น to เดียวกันบอกว่าที่กูเคยดู be able to channel and เดือนใหม่ exude วะ some ที่ confidence พี่ out ถาม here เพื่อน on ใหม่ the บอ biggest กว่า stage of his career. Yeah, a player who joined up with this all-time great squad midway through the year, was on their God academy team damn, and has been King playing some ยู very คิวเดมเป็นจัน quality พีมเหรอ duelist games to get them กด into ซับแล้ว this ได้ของวาโล position. ได้แบชครับแบชแชมเปี้ยน Great start for EDG. They've got NRG back on an eco, one hero rifle for Mata. ทานลอน Get กับ back เซน into ลองเด็ก this. พอๆกัน Mata's yet to get much accomplished early in this game, but we have seen on several occasions throughout America's stage 2, regular stage, ระ and หว่างดู playoffs, แข่งกับจอ Mata แช will ท have a ที่ slow จะดู start อะ to ไร a มาก game กว่า and then ดูแข่งครับ suddenly go nuclear and bring them right back in. You can never count him out. Not the kind of guy that seems to just suffer NRG mentally ทำมา from ไว้ยัง slow ทำมาไว้ละ starts. And Mata has really looked to take some real estate Look, here. boy, look, look, Now, look. surely Jenny steps out. เออ Mata ได้อยู่ realizes ได้ he's อยู่ gonna ได้อยู่ get เล่นดีเล่นดีเล่นดีโอ้ย pull ยิง out, ก็ตาย over นะ back towards the security. Now just sending that gate crash back towards the B direction, playing A for the moment. Brock อ๋อถ้า3 ชั่วโมงที่แล้วยังไม่น่าได้ดูแชทกูขึ้นไปนี้ขึ้นดีสวัสดีครับวอทซับโบ But it's in mid where EDG are just slowly contacting forward. With Mata teleporting away, they know that they can just garner that space for free. Also double face for a moment there, but Som might have to give it up. Might be able to put it back together here with เว้ย Bork. วอลอะไรอ่ะ Crazy hard time just get thrown down in the moment. All right, classic there for Som. Best he could do was Jenny. Once again, Smoggy doubles down. Nobody's going to serve himself up here. Actually gets the job done, but up on high. กับปีขอบคุณซับ2เดือนครับขอบคุณครับ He ผ has ม to come back in with nothing but a classic. That high tide still in play. Chichu is about to have an opportunity for a res as well with the spike going down. โอ้ย Someone โอ้อัปเดต explodes. ใหม่ He's จุ able ก to โค bring ตรไกล nobody กูลืม back เล into ย the game, and he comes back with a hunter's fury of all things. Mata might have been spotted there, getting up on box here. Smoggy challenges. God, he's good. He has hit the ground running on stage, and now Ethan with only 20 points of health, not remotely enough. EDG with a 4-round lead, and it's widening. Smoggy is just having an electric game right now. 11 for 2. Comes in for the trade. What Whoa. transfer I saw? That was sick. So sick. Bullets spring out from Mata. ลุงดีเมื่อวานพรุ่งนี้ครับพี่ He's พี่ playing เมิร์ฟ so พรุ่ง well นี้ individually. And that's after NRG get that first kill from mid, that push up for Mata. They just Good don't by have the way. weaponry after the fact outside of Mata to accomplish much when the round gets scrappy. Someone But here, double face. they've got a full buy. They've got an AWP on Mata, and they have 4 ทีมที่เก่งที่สุดในอเม ultimates ริ in กา their ไม่มีสล็อต arsenal. ถาวรเลยมันทำเชี่ยอะไรอยู่บางคนมีได้แล้วแหละ G2 อ่ะ EDG as well. And we might get an AWP แต่ battle. การหายใจตรงไหน NRG จะชนะเหรอ Concord and Mata, or ชิบหาย maybe แล้ว it ไอ้เม won't กตอนเนี้ย even พูด happen ไกล at เลย all. Som going ว่า down ต้อง on เรียน that เรียกรถโรงพยาบาล jiggle ด่วน peak. นะ Not expecting King the Power สปอน operator EDG to เหรอใช่ begin ครับ play. This is really a ใช่ DRG เขาพูดอังกฤษได้ครับ ก็เลยมี Demon 1 เข้ามา all time in Hong Kong versus คือ Mata, who I think DRG is อ่ะคนชื่อ วูคาชูอ่ะเขาติดปัญหาเรื่องวีซ่าครับ ก็เลย Demon 1 มาแข่งครับ And he's got it in เมื่อ one วานทีม season. หลองเด็กเซนติเนลวันนี้ทีมหลอกเด็ก NRG Ethan alone on this site, going to feel the pressure of the dimensional drift, but this is simply to draw the attention of NRG. Can't be having that happen. Mata at least able to get out of trouble there. Now NRG, they still do have 2 anchors on this B site. EDG trying to make the way here. Kung Kung had the gate crash away, so he's not involved in this stash over at B for now. Mata's still able to be a factor in this round. 32 seconds left. EDG have got to ผ go ม for ไม่ไหว it. แล้วครับ ทำไมครับ หันมาให้หน่อยครับ That was a nice little trade. Still has that steelผมขอ guard, and this might be the เอา opportunity to use it. Ethan managed มึ to งเลย get อยู่ out the กู heaven, though. Here's that Hunter's Fury looking towards coast. เฮ้ย It's อีกนิดนึง probing, เอาให้โดนหน่อยดิ it's searching. Even a steel guard are committed to that effect. EDG able to get through those ultimates now. Have a plant down for themselves. Paranoia on the coast. Ethan hoping to fall on it and nobody dashed aside. That was an excellent play from Ethan. The เอ็กซ์ตา paranoia ขอบ into คุณ the สำหรับซับ teleport ที่หนึ่งค across. รับมีต้อน Nobody สู่โรติเก had นครับ no ผม idea what was coming. Kong going to have to go crazy right now. Holding the cross. What a shot! What a correction, but now เย็ he's น out of the แม่มึงก็ฟิกบ้าไป
Oh A my very important god relief valve here for NRG. Big buy-up, big investment. โอ้ย And it delivers. Crucial second shot comes through from มันเป็นเชียร์ใครเชียร์ NRG ครับ NRG I love the way that NRG มึงดูมัน played that ฟลิกดิ You have the two EDG players facing the cross. There was so much utility pressure onto nobody backside. Once Ethan hits him with that paranoia, he's able to teleport right คัง in คัง this ออฟโน moment. หนึ่งเขี้ยมข้อมือมันหักบอกว่าเพื่อนรู้จริงว่ะเย้อีดีจีใจโย Very perfectly. Just a dirty flick from Kang there from Crows, though. Could have gone either way. Yeah, that was mental. Genie here with that overdrive going to pick up the Bucky. โอ้ thank you ครับ baby gum how you doing ครับผม Hitting on Kang, pretty telling. you too นะครับ EDG are adamant though. you think what happened if we see คังคัง off fighting with something เหรอ Stall this out as much as possible. So Ethan and off Brock คัง with คัง the เจอ man off something เหรอวะ in the fast lane. Gina's น่าจะ gonna มัน go นะ for เว้ it ย now. Not much to see here, but overdrive gotta be popped and เฮ้ Ethan. ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะ There from Power gets himself two. That's big. Both duelists out of the game, and he wants more. But that'll be the end จะแม่ง of the เกือบจะมีชุบอีกแล้ว Now it's NRG needing to rotate in. Somehow again, by the way, Hey! Chief is just one orb away from getting a res. That is crazy. Nobody what? A shot to find on a flanking Scuba. มุมนี้ตึง Dirty angle for มุมนี้ Smokey ตึง as well. And Scuba has gone for a play like that before. Nobody was reading that perfectly. โอ้โหถ้ามันไม่ติดอยู่รูนะก็ได้เห็นเลยบ้าๆว่ะ Dimensional drift notes both EDG players up close here, and nobody's really found Mada. And Smokey yet again. Never far from the kill free. The left side at least. มันแบบกันไม่ใช่เหรอวะแชท 6-2. ฮะ Favoring EDG. And even if Map- it didn't map find gun that, ไม่ใช่เหรอ Chichi วะ was already over the top, ready to fight NRG immediately ตัว on นี้เอง that คำสั่ง retake ซับที่หนึ่ง effort. ค่ะวีตอนสุดโรติเก่งครับผ Fair ม step from Brock, who ค is รับ a very trustworthy site anchor for this NRG ไอ้โรน team. จังซื้อ but อันนี้ก็ซื้อ Ultimately, they are still overwhelmed. This is a critical moment, though. Scuba Bug on a law, couple man, of remember these bug law. retakes towards the A side has gone for that long flank through main. ทำไมตอนกูกดแหลมผมไม่เคยเข้าเลยวะเหี้ย Perfect. And once he collects that kill, 3-on-2, where they can just focus forward, it's all too easy. Here's the variation. The push up mid here for Mada potentially. มึงกากจบไหมจบ Remains just อันนี้จบ at library for now. จูปิเตอร์ดิครับ Kang has eyes for A main with the off. มึงโดนชน High โซฟา tide ลิฟหัก from Psalm gets thrown very deep towards the attacker's เรา side จริง of ใจตรงไป mid. ตรงมาไอ้เหี้ย So they absolutely know there could be some pressure coming from NRG. They could be walking You down just trying know, to bro. take cold angles, just as Mata is playing at library right now with that มิ sheriff. สเตอร์ตอมสันเองเอาซับที่หนึ่งครับวินเตอร์สุดโรติเก่งครับโบร Easy crossfire setups in A main. The one way is refreshed. แบบนี้แม่งบุกเหรอ Mada cancels ตาย out แบบ back นี้ towards บุก small เหรอ side. เมื่อทอมสันจะ Of course, Conklin does pick up that operator again, which is กูบุกไม่เคยเข้าเลยสัตว์ the mid-round EDG begin to gather up towards this รอดูคีย์บอร์ดไอ้คังอยู่ side, อ่ะ seemingly. Yeah, Kang obviously can rejoin May they them be easily team enough map, to get Leonard, Crash. NRG, they are What goal is it? gambling on this B site, however, so things could get dangerous for EDG. And Kang couldn't get enough information about the lack of defenders NA at A. ส่วนกลาง EDG สุด come ไหม into อะตอนนี้ truly ถ้า informed ถาม decision แต่ก็ about hitting this ก็ site. กากสุดนะเว้ย Just have to commit. ถ้าจีนมาเล่นอย่าง Psalm เงี้ย gets one kill here, will have the reckoning. Jenny, set up here. Relay bolt going to be thrown. Wow. Chichu follows it up. แล้วมันมีอันตีมันมีชุบแล้ว In อ่ะ and around the side. Make his way Wow. to finds one. It's the classics ringing Wow. out. Ethan gets himself a consolation. A gun recovery of a som now. Can he make use of it on the other side of this high tide? Gets himself Chichu, but it's going to take more than that. And Brock doesn't have it. Not this time. These executes from EDG have just been overwhelming for NRG to handle. They had every single player on that B site. They didn't have the best weaponry, of course, but it still just looks Oh all my too Chichu, easy. bro Chichu, that is I mean, he's really been a menace as well. He's put up 12 kills. It's just that Smoggy has had, I think, the flashier kills and does have 14, but that duo are going absolutely crazy. And NRG are really segmenting off the Howdy. side as they hit it, right? It's Cascade, there's a high tide, there's Omen smokes, trying to, compartmentalize these little engagements, but as you mentioned, they didn't have the guns for it. Now we're all turning up in mid. Fast push to library for Jenny. Brock gets that Hunter's Fury online with a collection NRG of เค the รื่องติด A-man ช้ามาด้า orb. ฝีมือไม่แพ้อยู่แล้ว แถมหน้าตาก็เด็ด Taking a ขา lot ด of space towards mid, just cycling these dark covers. They've driven a wedge straight up the middle of the map here. And now, looking to give that space up, maybe punish a re-clear. มันบ้าไปเว้ยมันดูมึง See NRG, they 12-5 have แค่ concerns about that. It's 12-5 Ethan jump ใน spotting ก้าว towards เรา that อะ B มัน link มันบ้า side. ไปเปล่าวะ Wanna focus on B with the operator, but ฮะ shouldn't have any opportunities to take a shot in this round. It looks like EDG, they're ready to just go for this A มัน side, นั่นเหี้ยอะไร execute, มาเนี่ย and
Kong Kong wants to cut off a rotator with the op face down mid. This denial of information and nothing spotted by the Aldro means that Brock is pretty concerned about mid to be or someone hitting him มันพอไปแล้วครับรอบหนึ่ง side of the map. And that's going to be a straight main push here for EDG. Kuba has to be ready. Shield wall, of course, active. Brock might have to drop down off security, otherwise, off tower rather. It could be a wall in his way. He's on the side. Looking out, he's having to take the one versus one. Scooby here looking to step back. Reckoning in play. Ginny, unperturbed, unfazed, unbothered. And gets his second. Plant stuck. ชิชูร่างไปเพื่อน On the wayside. ร่างไปเพื่อน Are looking out at C. On Spare, just getting completely outgunned. A little bit too fast. Just some nerves maybe showing up there. None for Ginny, pushes for more. Removes the operator from the map. And now it's just Ethan with that save. This is NRG also being able to start on defense throughout Americas when NRG for the most part, outside of maybe one map against Sen on Corrode, when they've had blowout wins, it's come from starting on defense and being an absolute just crushing wall. Yeah. But EDG are running them over. A lot of it due also to just individual skill right now. They are dipping them in the jungles. Like they are straight up just winning these fights against NRG anchors consistently. That's how NRG are trying to set the playing field. With all the util on these sides as they're being executed on. NRG are asking for these pockets of play that can take 1v1s, but they are losing out to young guns like this guy. Just dominant. And again, was by their own admission. Consider the wild card here for EDG, where they rise and fall, and so far he's delivered. I feel like NRG would really benefit from leaning a bit more into playing for some of these retakes. มาแล้วไอ้ชิชูที่กลัวบ้านะสมองที่บ้ากว่า It's just not working out right now. Hong Kong spotting Ethan for a moment, but no opportunity for the shot. ก็นึกไม่คนนึกว่า NRG มือสั่นหมดแล้วเอ็มสู้จีนไม่ได้เอาจริงด้วยนะจีคนกว่าแค่นั้นเลยอ่ะ And Brock and Ethan have their work cut out for them, often outnumbered. Oh, that's a little connection. มันเป็นจูบิกอีอ่ะ Could be accounted for very early in the round. Love that synchronization of utility. In the meantime, NRG pushed all the way out of this B side. No way. No way. Mana just forced to retreat. And again, that same info push off the B for NRG is shut down. And Chichu has just had reses constantly. So despite that awesome little TL ไม่รู้ครึ่งไทยด้วยใช่ไหมครับมีครับคนชื่อกิโก้ครับ Great Hunter's Fury from Brock getting that first kill. It's made ultimately irrelevant. Tell you what, your knees start to shake when you hear that sound. Jenny is on the site. And he touches down with a flourish. Ethan not so much. He's a sprawl. Brock here has to do this wall early on. That's not on the go. He can't do a damn thing to interrupt this plant. He is out of the game for now. Back by security. EDG have this one covered. As Som steps up, Mana's on the other side. He will struggle. Finds Jenny and gets his second. Now he's given himself a foothold back into the site, but you notice that this A main hold cover the spike. วันนี้นะมีกินผัก ทำไมนักแข่งหรือสตรีมเมอร์ตอนจบดาวต้องไปผลักถึงด้วยครับ Dangerous. He wants the fight. That one goes wild, but Brock can only get one. เพราะว่านี่เสียงเกมมันดังครับแล้วเราอยากจะคอเพื่อนหรือเราอยากจะคุยกับแชทอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันจะไม่รบกวนครับ With the operator on this attack side has collected a lot of very crucial kills. This B push was a disaster for NRG. They already have the opening kill in the round, and they just give that one away. Genie threw down a great relay bolt as well, so Mata couldn't go for the trade, was just forced to get out. ฟังเสียงดังนานๆมันไม่ดีเซฟหูไม่เหมือนร่างแยกคังๆเลยเฮียไอ้เจนนี่อ่ะเหมือนไหม with absolute ease. NRG trying to throw another aggressive play into the mix by taking very deep mid control and pushing all the way through. รู้เยอะอีกไอ้เหี้ย at that part of the map by EDG. They knew something was headed their way. Brock, he's on a rip. He's on a rip. No way, he hit that. No way. Oh man. No. How? Somebody's able to find one up me, but this is challenging for him now. Relay bolt doesn't quite connect. He's stuck in the corner. But Genie will dig him out. It's a lot of damage onto Genie, but that Guardian not going to be enough. And that kind of engagement against a Neon. Now Mata's the one who's going to try to push for more. NRG are just walking it down in EDG, and look at how big they are for this. The double face expecting it. Mata fortunate to be alive there. Still opts to double back and challenge. I mean, it feels like NRG are just getting desperate in some of these rounds. They're getting so aggressive. China A more than make A more chat. And EDG absolutely have their number.
คู่แรกน่าจะจบไวว่าว่าประ Inside the ชัด smoke is Ethan. Opts to back out of it now, and they still want to anchor these sides. No Last chance way! here for NRG to make an impact on the defense side, and they're down to 2. Scuba Infinity! ดีออย Down. สโมจี้มาก The กว่า last มา line of ด้า defense falls. That is a โมกี้มากกว่ามาด้า defense side rounds for NRG. Absolute dominance from EDG start to finish. Smoggy went insane throughout the entire half. When Kong Kong begins to pick up the offense, a number of crucial kills. NRG had absolutely no hope. บ้าไป Yeah, they get a chance to pick themselves back up in this short break, folks. We'll be back มันโหดเฮียอะไรมาวะแชท right after this. จะเอาใครมาใหม่นะฝากกันนิดนึงช่วยกดไลค์กดติดตามกันหน่อยเร็วโกแมนฝากกันนิดช่วยกดไลค์กดติดตามกันหน่อย YouTube เรามี 2,000 กว่าคนนับ Twitch อีก 350 คนคำนี้กดนะฝากกันนิดนึงนะฝากกันนิดนึงซับได้ของเหรอใช่ตอนนี้ NRG แม่งมือสั่นหมดแล้วยังอย่ารีบตอนนี้บ้านม่วงมันมีโปรโมชั่นซับครับผมว่าซับแล้วถูกราคาถูกกว่าแล้วก็ได้แบตช์ใหม่ของแชมเปี้ยนนั่นเองครับ EDG and DRX for me what about you mine was NRG and Liquid shit today we on the opposite team เราจงซื้อตอนนี้ล่าสุดไหนหรอมหาลัยครับจะไปมหาลัยมาคือจะไปเตรียมพวกสูตรสำหรับรับปริญญาแล้วก็ชุดสำหรับการรับปริญญาก็เลยไปมหาลัยมาเลยวันนี้เลยมาช้าโทษที I'm just stupid to pick energy over EDG mate all good bro all good you know why because energy about to come back ทำเซนสวัสดีครับที่ปารีสที่ได้เหรอมันเป็นแบบว่าของในแชทครับกูจะทบทวนความจำให้พวกมึงนะAbyss คือแมปที่เก่งที่สุดของ EDG ร่วมกับ Sunset นะมึงอย่าเสรอคิดว่า EDG อ่อนนะช่องปีนี้แมปเข้าทาง EDG นะ Fun Fact Sunset ของ EDG เก่งกว่า DRX อีกนะมาดูเลยว่าเก่งกว่าขนาดไหนHi baby hello กูคังจะมาเอาแชมป์ที่2 NRG ก็แค่ทางผ่านมันโชว์แค่ช่องจ้าหรือทุกช่องเลยครับทุกช่องเลยสั่งอะไรกินดีข้าวต้มไหมจะกินข้าวต้มเอาเด้ดิจีแม่งทีมจีนแม่งโคลนคังมาอีกคนไหมว่ามันลั่นจะเงือกพิษกูจริงไอ้เหี้ยมึงพูดถูกมาเพื่อนฟิล thank you for 44 months bro let's go DRG Demon One Fan tomorrow bro DRGพี่สไตล์คำซับที่1ครับพี่ต้อมสุดโรติเกงครับผมขอบคุณครับเจนนี่มาแทนใครเหรอครับมาแทนไซมอนครับคือชุดก่อนอ่ะคือไซมอนครับผมไม่รู้ว่าใช้จำได้หรือเปล่านะไซมอนนะครับชุดก่อนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเจนนี่แล้วนะครับใช่ไซมอนที่มีปัญหาDo want to reflect on the beginning of this game for but a moment where Smoggy won a crazy 1 versus 3 on the opening pistol round that just immediately put NRG in a horrific position. They would have to do the unthinkable to get back in this game. Comeback ไว้แชทมึงรู้จักคำว่า comeback หรือเปล่า defensive side as their best side. The numbers support that. GRP ซีซั่นขอบคุณสำหรับซับที่1ครับพี่ต้นสุดจริงๆครับผมซับที่นี้แต่ขอดู YouTube นะขอบคุณครับซับแล้วได้อะไรได้แบชของวาโลครับซับในม่วงแล้วได้อะไรมันเป็นแบบว่าโลโก้วาโลแรนต์แชมเปี้ยนข้างหน้าชื่อเราครับในบัตรม่วงเป็น7 จุดแทนใครหรอ7 จุดแทนใครดีเสื้อทีม EDG มันเอาเสื้อผ้ามาทำเหรอวะสกปรกชิบหายโอ้ยดูอ่ะว่าสวยนะเว้ยว่าสวย No body position as well, assuming some mid control to be taken, but there's going to be no pressure coming out of tower here. It's just too easy for Kong Kong. Decent damage done from the middle of the site here. It's Scuba up mid, needs to do more. Smoggy catches with the power on the way. Quickly has to throw down. ได้อยู่เลยน่าหล่ออีกแล้ว Has to clutch it up. Not again, bro. Surely. Only 18 health for Brock right now, going up the road. Oh, I blocked. Oh, I hear Brock.
guy's got plot armor. He's now sat at 18 for 4, crushes both pistol rounds. Yeah, this one is just cooked. It's done and dusted. It's feeling like corrode time. Brock had to react so quickly out of that dark cover and had the drop on What a Smoggy. shot. Look at this. He's throwing a smoke, man. Oh, buddy. Oh, man. He only has 2 bullets. Has to reload. Oh, man. If he had a few more, he probably gets that kill. อวยจนอวยแพ้มาดู300 To drop. Oh, that's brutal. ครับดิมอนวันผมเชียร์นะดิมอนวัน No น่ะ choice right now but to force. The deck is stacked against them. แมตช์ทาวน์ไม่จะทาวน์ Coming into ทา this วน์ round ครับ now, yeah, forcing for the rest of the map. Kang eats Ethan alive and then is able to get out scot-free. สโมกี้โมเดล NRG This one is so done. Time for NRG to lick their wounds, reset, and try to get back in the game on corrode their own map pick. This is a good map for EDG, by the way. Very good แม่ง one. กลัว EDG แบบจริงๆแล้วนะ Round แม่งส win ติหลุ rate ดแล้ว percentage, it was EDG's best map in ไม่ไหว stage แล้วว่ะ 2. เพื่อน They were winning 61% of rounds on that map. And when we ไม่ do หา get จังไว้ there, นาจีจับพี่เกมกู NRG trying to make a foray towards this B site using that harbor util to do so. พี่เกมกูเหมือนกัน Pinged เนี่ย out on Jenny even before he got back behind that high tide, so Som just sprays and gets one. Not the pinged out target, but that's just a footnote. Here's Brock looking to step up now. Had a window before the relay ball connected. Ends up being a trade. Kang here still trying to command จะสกู from คือมึ tower ง with the ว่ามึง bulldog. เชียร์ทีมไหนมันก็แพ้แล้ววันนี้ EDG กู do have เชียร์ superior NRG ตาหน้า long ไป range เชียร์ weapons เล for ย these นะ distance engagements on this site. The flash was good, but not enough. ขอร้อง Kang still brought ขอร้อง ไอ้นี้แหละตอน Some กู with the เรียนวิ stinger, ชามัน bring ห a ลอก bit of ให้กูไป America's พูดหน้า flavor into ห้ the องมาหล round. อกจับตูดกู G2 เหี้ยแล้วเพื่อน It's cold, but he's ready. But Marta บ from อล long คน range จะสัม sitting ภาษณ์ back เด่น with ค the รั sheriff. บขอบคุณครับผม Clinching now with the bulldog in that 1 versus 2. วัน Marta นี้รอ checks, DRX confirms, ใช้อย่าง looks เดี to ยว have a ครับเครื่ swing. องหมายสี่เห G2's ลี่ยม gotten มัน into แช่ง half. ทีมกูเครื่อง The หมาย time is สี่เหลี่ not ยม on his พารา side. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ As ช่วย Kuba เธอ puts him out of his misery. NRG have gotten the smallest of lifelines back into this game, winning very necessary force buy that they took after getting บิง the กูขอบ plant คุณ down ครับ on นี่ the นะค pistol รับ round. บิงกูยินดีต้อนรับสู่ Cover those โรติเก่งครับ bulldogs, ผม going to buy up fully in this จะ next กูอนุ round. ญาตให้เชียร์ That was DRX dangerous เต็ from ม Brock. ที่ He เล just ย took เอาเลยอย่าเชียร์ทีเอลนะ very กูขอ aggressive ว่าเลย line there into the จัดอา connector. ถรรพ์เชียร์สี่ But ที does ม go ถูก one ทีม for ไม่ one. มึงคิดว่าถ้ากูเชียร์ลิควิด เคยทายถูกไหมเครื่องห DRX มายสี่ จะ เห ช ลี่ย นะ ม ไม่ มัน ใช่ The fact that มี NRG แค่โรตี set เค that รื่องหมาย controller สี่เห util ลี่ย up ม on มัน B, กลับ cut ไป the ตี side up, and a เถิบ free อย่าลืม ping นะครับ on เชียร์ Jenny. DRX Cost him his life. ถ้ากูเชียร์ลิควิด DRX ชนะไหม Mark เนี่ was ย on the side of EDG, but we'll be going up against Mada's Outlaw. That first shot accuracy for Marta left a little bit to be Fun desired fact, so no one far. can make it Let's go past 10 Griffiths. rounds been a bit against slow to EDG start Sensei today. Champion 2024 wait But no like we way said, that has never stopped him from surging right ออ back โต้ into นะ the ซับสอง series. เด่น Yeah, ค Bro รั has บ range. ขอบคุณ Should ค we รับ figure that out? NRG would like him to be on the upper EDG side นี่ of it ไท though, กูโอ out of the เด gates. ซูโอยูดุย WU ดูเคียง EDG Som's got the long EDG line นิว down mid แต่เอ right กู now. กุยโมเดลทิโม Bedlam ด้า hand, so ดิ what โอ a เป็น quince. ฮาด้า Ah, yeah, EDG pick, and the second. Hello, Just Shinning Man. to make sure, yeah, there were definitely 2 players there. Now I'll leave. ล้างแล้วมันก็ครับ Tagged ขอบ up คุณ a นะออ little โต้ bit in mid, but that's just a แต่ทีมไหนชนะต้องเชียร์ทีมตรงข้ามเหรอ Double marshals in the round for EDG, by the way. ดอกมันนะครับดอกมันมียาวๆเลยครับผม Just trying to sniff ดอก out ยาวๆ any ถึงรอบชิงเลย aggression ครับ that เด็ก could be coming from EDG. They don't แต่มัน want ต้อง to บ้าน rush ม่วงครับ things, and that outlaw ดอก one shots. Kong site going to be free. He was looking proud as a peacock, in fairness, up on top of container. Some of that standard util you're going to be seeing coming into ลอง that กด B รีเฟซ site ดู with ฟิว high tide คนอื่นเนี่ย cutting ของ off คน the อื่นขึ้นแล้วเนี่ย connector, cuts off heaven, and มัน then ต้องกดแล้วเปลี่ยน Recon will get any info towards bookshelf. Retake here behind Paranoia is an option. Relay ball at the ready for Okay. Jenny to be required, but it's just the supremacy of these weapons for NRG. Cover going out. Gives them a distinct edge here. Smoggy and Nobody showing themselves. See if they want to risk the ส commitment. วัสดีครับ ครับ ผมนายแพทย์จากกิติอภิวันดูเกมมากแล้วถึงเวลาที่เราจะได้ความรู้บ้างแล้วครับ เฮ้ยหมอหายไปนาน This first buy round, เป็ they've น got ส่ a วนหนึ่ง Reckoning ของอ and วั the ยวะสื Hunter's บพันธุ์ของ Fury เพศหญิง active. มีอี ค ก รับ ชื่อหนึ่งที่เรียกกัน Margin of ทั่ว error is ไป quite คือ thin given the round turn ม for ดลูก EDG. คอนโลเปียนทู And be encouraged to มี make ลั use ก of ษ the ณะ Burley. เป็นข้อกลวง Always มี seems to ส be อง Smoggy. ข้าง ขอบคุณครับคุณหมอสำหรับความรู้วันนี้ Keeps his head down. Mata with the cleaner. That's ถ้า Mark มึง going ยิงอย่างนี้ hunting ทุกราวเลยมาด้า dimensional ถ้า drift มึงยิง now อย่างนี้ as ทุก well. ราวเลยเว้ย Orb away. So NRG กูเห็นความหวัง have a very big กูเห็นความหวัง advantage in terms of the ult economy to try and win out this first buy round. But can they risk trying to ration these out over what has to be, 7 consecutive rounds, one to even up the game? Some
point. โอ้โหไอ้เชี่ยบล็อกไอ้เชี่ยบล็อกไอ้เชี่ยบล็อกเป๊ก
มึงดูมันจิบมัน Yeah, you would think, you would hope if you're an NRG fan that they won't be needing to use 3 ultimates potentially to win this next buy round. NRG 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 in the game than allow EDG to get to match. พี่บอยว่าลงไปตั้งแต่วันที่ whatever it takes. 1 วันที่ 13แล้วพอยังไม่เข้าเลยเอ้าทำไมอ่ะ Again, there's just some of that nice util that you can get early mid control with when you're playing with the Harbor. A deep cascade, recon past it. All right, Reckoning here over towards the B side of the map. High Tide as well is going to cut nobody off, and Chichu already has been given the hot foot. Okay, even that's going to be committed, right? Hunter's Fury in the mix now. Chichu's got nowhere to go. Literally caught on post inside the Razor Fighter. Nobody got the drop there on some. No one looking in that direction, but Marta eventually flicks to ที่ attention. 2 เหรอ Smoky actually wins out there at Towers. The Jenny อันนั้นต้องใช้คำมันซับนิดนึงครับ the side itself before the spike goes down. It's again Smoky to deal with ทีนี้ต้อง Scuba. สุดติ๊กครับผม He's down to 10. It's a Sui. tough ask. An แม่บุก expensive ใช่ไหมแชท round แม่ for บุกใช่ NRG. ปะ But they're still in บอ this กกูดี game. แม่บุกใช่ปะ What an awesome usage of those ultimates, though. They go for that really early mid-pressure, draw the attention, and then just throw that tsunami of util onto Chichu, who's caught backside. He's flashed by the paranoia, stunned by the Reckoning, can't go forward because the wall, his own wall is placed in front of him. And he's getting hit by the สวยจัดไอ้บล็อกถือว่าให้อภัย Knew exactly where it was. No risks taken there on digging out that coast player. Yeah, Chichu เพราะว่าจบ was กี่โมง no เพราะว่าจ longer บตี 1 playing มาวะ an FPS ผมจำไม่ผิด game. อ่ะ He was just passively existing. เก็บแรง That ไว้ was แม a ปหน้า sick execute from NRG. จับพี่ทีม And อะไร as you บ้างใน saw วา at โล this เหรอ dimensional drift on Retainer, they're getting close to that steel garden as well. Big risk. Push off the site. Characteristic ต้องเปิดให้ดูอ่ะจะไม่ได้ EDG. วะ It's often your route that tries to make that happen. And now speaking of, Best man ถาวรครับ does have the steel Fuse garden. Obviously won't need it in this round, but for the next gun round, that'll be quite useful to have. So long Brock as might NRG feel under the can just weather close today. things out here and safe, competent fashion. I have no clue, man. Certainly looks like they'll be able to do so. Chichu on very low HP, healing himself back up though. Ethan, though, able to come out of that engagement without taking a hit, so it is. มันก็เป็นยังไงนะ มันต้องแบบว่ากดซับแบบช่วงเนี้ยถ้าใครมีอยู่แล้วมันไม่ให้ครับ Walked all ไม่ the โค way ต out ร of เหลี่ยม the เล main, ย so the other 2 EDG players are ready to face on A. Okay, Crash วัน those. พี He's ซ going to เป็น have การ์ to. ตูนญี่ปุ่น Two legs in a heartbeat over towards this A side of the map. It's going to be nobody with the stomping power. Brought down as well. That's 2 with the sheriff. มึงวันปีที่อะไรแป๊บนึงพวกกูจะแพ้เนี่ยเดี๋ยวก่อน Enough of an edge gained here to play that retake game now. ตั้งแต่ With Kang Kang having some time board to get in position. เครื่องหมาย Scuba สี่เหลี่ยม on ความ low รู้ enough รอบ HP นี้ that เค he's รื่องห actually มายสี่ susceptible เหลี่ to ยม just นี่คือ one ความรู้ sheriff นะ shot. ครับเครื่อง And หมาย Kong Kong สี่ does เหลี่ย have ม to จัส activate อา that ถรรพ์เค sheer รื่องห wall มาย that's สี่เหลี่ย behind ม NRG, and they're going to adjust multiple players ahead. Thank God, Sam. I like I that love you, decision bro. a lot. ขอร้อง Kang ขอร้อง Kang's going to be looking at multiple barrels trained in his direction. ระวังหลังดีไอ้ซ้อมไว้หน่อยเพื่อน First to look this way. Cove dissipates. My goodness, Kang Kang. Som's going to opt out of that engagement for the time being. And Kang Kang's going to see what he can get. Not a whole lot. Scuba meets him at the door. Shuts down 3 on the round. That early aggression โอ้ย nullified. ได้แต่ลืมปรับโทษที Scuba has been an essential part of NRG's success since joining the roster in Stage 2. Had been one of the strongest challengers players in Americas for years. I think this opportunity for him was long overdue to get on one of the top America's teams, and he has made the most of it. He has been such a consistent rock for this team. แล้วว่าคนนี้เจอหนึ่งไงก็แพ้ ไม่คือผมไม่ได้เป็นคนไม่ กูได้ไปแล้วกูรักทารอนจริงๆนะชนะค่อยเชียร์ชนะค่อยเจิม Pushing a little bit. ไม่คือมึงต้องเข้าใจกูเว้ย Pushing off sides early in a round. ว่ากูเชียร์กูไม่ได้เป็นนักเจิมแชทกูมึงดูเมื่อวานคู่แรกเชียร์เป็นเล็กชนะคู่2เชียร์เซน 12 ถึง 11 EDG win CN มากกว่า NA ไม่ JJaz I want you to go hotel with me tonight and we will eat ham cheese together โอ้ I don't want no man Kelly man มึงฟังกูก่อนคือกูไม่ได้เป็นนักเจิมกูแค่เชียร์แต่มันเสือกแพ้อะมันมึงดูเซนเมื่อวานดิชนะอยู่ดีๆมันเสือกแพ้มันผิดใครวะไอ้เหี้ยอยู่ดีๆมันก็เป๋อะกูเชื่อผมคือมึงดู NRG comeback กูไม่พูดเยอะแพ้คือแพ้ครับ Where they used all those ults to get the kill on Chichu. It was a really fast play from EDG, and that shut down. And NRG are going to be able to consistently need to do that to keep clawing back into this game. It's a good go at it so far. They're on a 4-round run, and they've got a steel garden plus dimensional drift to play with on a round where EDG are beginning to get the ultimates of their own finally online. Kang Kang Op is in the mix now. So EDG looking at their most dangerous
คือ GX มันโหดแต่ก็แบบกูหมอยไง And they know it could certainly be this round with the state of the economy. Now, Mata going to draw some attention towards this A side using the trip right into top mid to get all of this info for the B executes come through. Gatecrash also was thrown out there, so he turns up at Library, but he's very much in the belly of the beast positionally. Chichu loses that one out. Yeah, again, he's just isolated on this back B side. Taken out by Ethan. Mata is offering such a distraction. Yeah, he's annoying. These other anchors, they're like, what, is he going to push? And he's just not. He's being so patient. This is really bothering EDG. They have to be so mindful of it. Just a timing push out of mid. Here's the still guarded just as EDG mostly set up into the trap. It's the waiting arms of Mata. Has to try and get up, but Jenny catches him. That opens things up a little bit more for EDG on this retake. But they are just going to save. Genie is so weak. Hong Kong, they want to keep that off for the next round. NRG, they've done it again. These B-side plays have been really high quality. Chichu is going to regret being in such a committed position again. But you know, crucially too, yeah, it is just Mata's play towards mid was so impactful as to how EDG were forced to play around his existence. Definitely forced the save there for EDG. So that's another nice round from NRG, but it's heavily assisted by that sheer weight of ultimates. And now that edge for NRG has gone. Exactly, and EDG were required to use none of theirs. I mean, they just go for a three-person save. They never really got in a position where they were actually willing to use theirs. But for them, they feel okay about that. Okay, we trade off one round loss. แต่ GX มาเมื่อก่อนจะมาแชมป์ก็ตกฟนาติก and now we have a ultimate lead. That's not a bad กูไม่ได้บอกมันไม่โหดแต่กูแค่หมอยเซนไง I think they'll be okay with taking that. Yeah, again, the deck's still stacked against NRG. They've given us a good run at least. ถ้าลูกพี่อยู่จะขนาดไหนกูไว้ที่หนึ่งถ้าลูกพี่เทนยังอยู่อะเซนอะซิกาดูนไม่ได้ครับมีไหมมีครับซิกาดูน Again, they're playing around those early info pushes off sites from the double duelist defense side. Nothing served up for them this time though. สมาชิกไงเข้ามาตัวเจมเมมเบอร์เลยครับ Frost. One player on the cross. That was Ethan. Quickly breaks that drone. Hong Kong has been very patient in this position, and of course, Brock is out of absolute necessity going to use that drone to clear an opera. พวกคนดูอย่าบ้าทุกคนเขาก็เตรียมตัวมาดีทั้งนั้นไม่มันเกี่ยวกับไอ้จัสเทียเลยใครอยากมาแล้วแค่ว่าเขาตั้งใจหมดเด็กโอเคแต่ถ้ากูเชียร์เท่านั้นแหละความตั้งใจก็ไม่มีค่า Here we go. This is about to get around the corner. Catches Ethan. เบา Off the map so early. เบาเฮ้ยมันเอาไปตัวนึง It's a second for Kang Kang. Mowing these NRG attackers down. มึงว่ากูจะโดนแฟนด่าไหมถ้ากูออกราคาสกินแชมป์ให้แฟนฟัง เรื่องแบบนี้เราไม่ต้องบอกกันอันละ20 บาทบอกเขาไปแค่นี้เดี๋ยวทำไมมึงไปโหดตรงนั้นได้ไงอ่ะโอ้ยข้างบ้านไปเพื่อน Scuba's on the reflank through heaven right now. Do EDG expect this, or can he get the backstab off? Chichu is ready. Extra sensory perception for Chichu, and with the Sheriff, he's taken the vice out of the game. It's Marta Sackside to slow off one. Is Scuba the second, hard to come by. And EDG march one closer to a map win. That is just a mental play from EDG star. He goes right back in with the off after using his cake crash, and then dodges the reckoning, gets this second kill. Then all times the A main again? Yeah, he just pops the dimensional drift to escape, gets into A main. Oh, that is a crazy play. Jenny now has that overdrive. เอาแล้วไงมันจะลุกขึ้นมาทำท่าออฟไหมเนี่ยกูถามจริงมันจะลุกขึ้นมาทำท่าออฟไหมเนี่ย Dimensional drift with a Hunter's Fury. ยิง3 ตัว It took a little while for Kang Kang to acclimate. เตรียมจานแซลมอนสวัสดีครับ Safe to say he's feeling himself now. NRG going back to the well. They found that most of their success on these B-side executes, and again, it's just that high tide. Oh my God, this man, that's just a vandal, and Sam is down. Disrespecting Smoggy there. He goes for the spray on the side. Now we'll try to find Coast instead. No harder util to actually try to stall out this retake that's going to come in. Just Ethan smokes, really. Overdrive could even be popped from Genie to just be that forward man. Fuck, guys. Fuck, guys. Going to deny the line. He's already up there in tower. Picks off nobody and now can snake his way around through connector.
Instead, Gay crash out to his side. Kang notices this. Does he know Brock is well? Perhaps underestimating the positioning for NRG and Scuba attempts to go in with the shorty. Mada has to step up. Mada, you're the goat. Mada, the goat. สี่เรามา Stay alive. It has just been all about the B-side. นี่จะมาทำให้มันหาคำแตงวันนี้ครับ And exactly what we were talking about with Mada is happening. เชียร์ใครเชียร์นาตีครับผมโอ้บ้าไปว่ะ22-8 สมอกกี้มันเสมอปะวะ Totally down and out in that first half, and now he's sitting at 17 kills. Never lets the status of the game get to him, no matter where he's at. Doesn't matter how hard he's struggling. He just bounces NRG back. โหทั้งสนามไม่มีแต่ NRG ไอ้เหี้ย Pretty hard to rattle the guy. He's just, his baseline is pretty low energy. บิงบองแบงค์สวัสดีครับ Tough performances get to him. All right, we are in vents already, folks, so that's going to be tower control on the A side for the attack side. NRG have not thrown an execute like this at EDG yet. The pace of this A split. Chichu, the one anchor. Okay, that is some. Oh, yeah. Pushing it back through security very quickly. Nobody's trying to get back on the side. He's made his way through. Back side. Oh, he could interrupt the plant here. Kang dealt with though, and Jenny's trying to get this control. Oh, Ethan, the goat. Ethan, the goat. Got to on Smoggy again. Sheriff to his name. That's all he's got to work with. If there was anyone to pull this off, multiple clutches in this game already. And on the most crucial what the fuck are we doing? Hello, guys? Can he do it Hello? to close it out Hello, with guys? just oh, a Sheriff? Fuck. Yeah, Devious rotate here in the tower for Smoggy. Oh, fuck. He's got himself a weapon. Oh, fuck. NRG still needs to recover this spike. Very dangerous location to get it as well. He's about to have one dark cover to play with. See if there's an opportunity to maybe use that. It's to main. เฮ้ยเอาบอมดีรอเฮียอะไรกันนะพวกมึงอะ Ethan is smoking off main right now on A. Just concerned. They don't know where Smoggy could be at. He could be anywhere right now. Okay. Got contingency as well. Arcaros thrown up in tower. That allows for a spike to be recovered. And now they can plant back sight. Scuba is in a position to keep Ethan safe. Made sound on the rope. Didn't get the silent drop. ได้ยินไทมิ่งขอดีๆเลยขอดีๆเลยขอดีๆเลย Smoggy go massive again. 23-9. This would be for the map. Steps into the dark cover, gives it a tap. Where is Ethan working? Still on the other side of the boxes, and now Scuba's given himself up in security. That's valuable information for Smoggy. Still low. Another attempt, another tap. Now looking in that security direction. Scuba hits him where it hurts. NRG really slow the game down there. Take their time, make sure they work themselves into an optimal position to close out the 2v1. Oh my god! Getting that spike safely in the backside where Scuba can actually watch for him. They won't be in an isolated situation against Smoggy. Man, nobody had some crazy kills there. He had a real shot at just one-tapping Brock. He was trying to stick the plant. Yeah, headshot there, and that's the round. That might have been, yeah, that would have been the round sealed. It certainly feels like it anyway. Bro, I don't know what's happening. I keep getting shot through smokes. Yeah, that was a little unlucky. Previous round, a good look for NRG. A set play that got them that early tower control on A side. This time a little slower in the approach. ใช่มันโดนเอาบอมบอลรอบแรกอ่ะเฮีย Going towards NRG's favor with that dimensional drift. And Brock on the cusp of having ถ้าใครมาใหม่นะฝากกันนิดนึงช่วยกดไลค์กันหน่อยเร็วไลฟ์สตรีมกดไลค์กดติดตามกันให้หน่อยครับนะ YouTube เรา 2,500 คนนะฝากกันนิดนึงคนละไม้คนละมือ A minute left in the round. NRG still seem to be convinced that A is where they should be ending. Clear a mid here, spotting out some. Who's next? Okay, maybe block out, bro. The rest of NRG กดไลค์แล้วสตรีมจบเดี๋ยวออกแปลก Chichu obviously spotted out. There's that Hunter's Fury right onto him. Monica just Brock with the accuracy. Chichu had nowhere to go. When now Monica can get himself up into tower. He sees the bullet traces come น่า through ก from ลัวนะมาด้าเราออเปอเรเตอร์นะลูก Ethan will join him. Cove for the plant. Kang here trying to get into vents maybe from mid. ไม่กินให้สวัสดีครับ There's a chance at a timing here on Ethan. Spike is planted for these heaven players, but Ethan going to need to win โอ้ this โห 1v1. ยิงตัวปลอมสวยอีซึน A correction that brings Kang to his knees. And now nobody in Smoggy do not have the money to take the risk. เซฟดิ They have to get the แบบนี้ heck ก็เซฟดิ out and allow ตังค์ไม่มี NRG within ตังค์ไม่มีก็เซฟดิ I'm pushing us to overtime. The value of that ultimate comes through for NRG Why yet again. give him bro? Why give him bro? They work Why? the map a What the bit fuck? with the orange.
maybe lost. Smoggy with a casual 25 kills in regulation. That is crazy. But respect to the NRG players who've been able to surge up the scoreboard after an abysmal start. I mean, that's 22 for Scuba right now. I mean, what a great use of the Dimensional Drift Hunter's Fury combination. Yeah, it is just the classic play. This is deterministic. Chichu genuinely has nowhere to go. He has been getting caught on a lot of these side He's anchored in pretty hard positions ถ้าจะไม่ได้เจอเลยกดติดตามกดกระดิ่งทุกอย่างเราด้วยต้องเข้ามาดูช่องจัดเอาเลยรู้ว่าไลฟ์อุ้ยผมก็ไม่รู้ต้องทำไงครับขอบคุณครับเข้ามานะครับแซมมอนนะผมก็ไม่รู้ต้องทำไงวะ 8 of the last 9 rounds won by NRG. Now EDG priced into a very weird kind of half buy, but they've got an AWP and 2 rifles. It's peculiar to say the least. Mata has gone ahead and picked up the Outlaw for this round, and a great opportunity to do so. There's only one player on EDG with the full armor, that's nobody. And again, Brock positioned for a push off the site. EDG have become a little bit more patient with those. He got punished a couple of times consecutively. ข้างๆมาซื้อสวย Roaring down, up in his hands, clattering to the ground. Absolute patience here from NRG. Cascade now thrown towards this B side, and the flash confirms that EDG have actually pushed in front of it. And off that audio cue, NRG, they want to hit the go button towards this A side, assuming there's multiple players pushing down. That assumption is correct. They're delayed on account of having to break this wall, further delayed by a slow orb as well. Chichu just disrespects. ไม่โดนเฮียเลยเหรอสแกนก็ไม่โดนแฟนก็โดนโดนแล้วสวย It's a multitude of barrels. สวย and a hail of bullets that brings Chichu to bear. Genie just trying to get into the site to assist. Too little, too late, and EDG are once again. ตลกไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเซฟแล้วเนี่ยเซฟแล้วเนี่ยดูดิเซฟอีกแล้วเนี่ย NRG can certainly go hunting. Nobody looking for some garbage time frags, and Screwball is going to be handled. The money though still good enough for NRG. I mean, nobody would be happy to get some kills here, honestly. Gets that Hunter's Fury for the final round of the game to try and close this out. สวย No strip from his ไซมอน grasp. เลิกแข่งแล้วหรอไม่ครับย้ายไปเทียร์2ครับไซมอนอ่ะ It's going to be another weird force up for EDG to try and avert an overtime scenario as NRG have all the momentum. Bear in mind, it was a 10-2 half. จะดูจริงจังกว่าเยียร์ทีมสังกัดตัวเองนะไม่เคยดูเห็นบ่อยแล้วดูแข่งเนี่ยมันก็ต้องแบบเขาไงต้องมีชอบมันต้องมีทีมชอบทุกวันมันถึงจะดูด้วยสนุกใช่ไหมล่ะถ้าจะมันดูแล้วดูผ่านๆนี่มันก็ไม่มันนะดิ With so much resolve. Scuba having a fantastic game, as is Brock. He's disgusting. นี่เมื่อวานไปดีไหม DRG ครับ After a pretty tragic start. And EDG are going to be forced onto this try to close out the game in regular time. NRG on the cusp of bringing this to OT against all. Once again, they can set up a really nasty side hit between the Steel Guard and this Reckoning. It's going to be really hard for EDG to anchor at all. So having to play for retake, having to flood back in with these somewhat weaker weapons is a big ask. There's going to be probably a Guardian in the mix here. Nobody has that Hunter's Fury, but EDG are definitely เราตามขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ They've got EDG a couple buttons, some links, a couple pennies. นี่เมื่อวานยังโดนป้าอายุ74ยิงอยู่เลยจัดเอาดี Because the wind is in NRG sails for เป่า sure. ให้ปีศาจสิบบาทได้เชิญนะครับเดี๋ยวรอจบแมปก่อนนะครับ NRG ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก NRG ครับหรือพลังงาน There's really only one moment in this entire half where EDG actually had the advantage in terms of the ults. ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันนิดนึงครับทุกคน And that was the one that converted. It was when they got a Hunter's Fury with the dimensional drift. Outside of that, it has been all NRG. เราอยู่กับ 2007 2008 แล้วคนเลยนะ find a foothold on defense. The rounds have come few and they've come far between. Marta's been able to step up. Ridiculous flick entering that site previously. Chichu just blown into next Tuesday from that op shot. DRG ครับลีกจีน Hello JJaz ที่มาพูดข้อมูลดีครับมา around the plans of NRG on this attack side. Here's round 24. Lock in. Mata does have that operator once again. Out of the timeout, EDG, they want to get very proactive towards ฟิวกำลังซับเดือนหนึ่งครับบินต้อมสุดโรติเกงครับโบร Through the corner of the wall. No. All right, rack one up for the Guardian fans early in the round. It's just having that higher bullet penetration damage.
Ethan out of the round, but they are running a double controller comp. If they weren't, man, it would feel over for NRG. But they still have that high tide to execute with. Still have the Steel Garden and the Reckoning too. They want to go towards this B site. They've won a number of rounds over there. I think their best executes have been on the B site, really. Marta's posted up. He's seeing nothing from B. Again, they have to plant coast, otherwise Smoggy will threaten to. So NRG hub. So I'm just creeping forward. All of the space taken for free. Smoggy dodges out that arc rose. Here comes the controller util. Cascade to block. Smoggy will be spotted out by this Owl drone. Okay. Important information here for NRG. Spike is going down back site. Anti-Scuba. EDG, they've got the Hunter's Fury for the retake, but Scuba is going to initially use this Steel Garden up close. That's just going to be a lot of delay. Time wasted for EDG. And then next, it's going to be the Reckoning, cycling these ultimates to just cause so much delay. It's going to make EDG scramble late to get this spike defused. They're playing completely off the site. NRG just careful about a potential flank here. For nobody. Being brought down a second for Kung, and there goes Scuba. Now what? So on the other side of that high tide, Marta chimes in from close nest, and that's a spray for two. It's on Chichu and Kung. Please, no! The overtime, but it's Marta now ready to receive. Money! In overtime. Bye-bye! And you had to believe that all NRG's work was for naught. When those players go down, when it's left to just summon Marta. What on earth? That transfer from Ethan with the Vandal catches Ginny on the entry. And Marta holding the cross. Some game with the correction there as well. And just lives for a bit. Marta pushes onto Chichu. Unbelievable. Like, come on, man. Yeah, man. Have they done it? EDG were up. And they won both pistol rounds. Both of them. EDG on the attack side now as we begin overtime. Glass cannon up for Marta, as is customary. He'll have that mid lockdown for now. Drone going up this B side. Using that clone to activate the shear wall, remove that piece of passive info gain from the map. Dangerous here for Scuba. Might be seen through. ขอดีๆ Scuba เพื่อน This is a position he's been playing very frequently back when they were on defense. Kung opts not to cross there. Getting pressured. Jenny out of nowhere. Scuba at least able to take a trade. Found nobody. Kung gets involved again. Brock just walked into the sideline of Chichu there. It's breaking down all across the map. Planted coast. They've really just been rooted out of the common positions they were playing. Ethan at least does get the one back onto Chichu, who is holding the cross. 2-3 มาได้กูมีออฟ NRG have a real shot at a retake. Kong somehow, by the way, has a dimensional drift at the moment. Spotted out on the Smoggy. Nice little connection. Low. Depends on Jimmy. Oh no! It doesn't seem to matter. He'll take the fight either way. And even Marta can't make the flick. Jenny on his feet. And EDG secure themselves a match point. And maybe they can close this out on OT. They finally get a nightmare of playing defense. They're back to their favorite side. They immediately convert. They immediately root out those NRG anchors from the B side. They were playing in much the same positions that they did when they were running defense before. ข้างๆ 2.0 ยืนเลยมึงดูดิ And punished yet again. เอาเรื่องเจนนี่เซเว่นเอาเรื่องอยู่นะเว้ย What a moment for the newcomer to EDG. He was isolated, essentially alone. But the two players in tower for NRG concerned about the individual off the site on NRG's side. Not the duelist threat, right under the Bye. Now it's a timeout call for EDG. They want to close this game out now. Yeah, it's this มั่วไปเกมได้ไหมแชทหรือว่าโอเวอร์ไทม์อีกรอบมั่วไง Have a set approach to this round to secure themselves the map. They've done the hard work. Got themselves at least into this position. I'm already seeing some interesting buys come up here, so we'll see if this follows. I mean, the harder work might ตัวอย่างคืออะไรตัวอย่างคือมีแบตอะมีใครมีแบตไหมอะพิมพ์ให้เพื่อนดูได้ไหมครับ Deep breath. We got around. I want to see if Kong is going to commit to buying a glass cannon off on defense. TL ท้าเราเหรอครับไม่ใช่ครับลิควิดครับปิดไปจะรีบนอน GG NRG มึงดูโอเวอร์ไทม์อีกรอบมึงรอดู between NRG and EDG. Such an
compelling mix of veterans, literal world champions, and then hungry, young, talented shooters from their respective regions. Jenny from the academy roster of EDG, and of course Scuba, Mata, Brawl. ข้างๆไม่ได้ไทยจอแบบเงยเยอะแล้วไม่ได้ไทยแล้วกลับมาเป็นคนปกติละ Som reprising his role in this team. ปิดมาวันนี้พี่จัดเพิ่งตื่นวันนี้ครับโบ๊ทฟอร์ม EDG หนูก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างพี่ตุ๊ดเปิดมาดีหลังๆเริ่มโจกละวันนี้ครับพักหวาน Pretty wild that we get this kind of matchup so early on in this tournament. Our opener here in Group C. ซับเจแจ๊สเหมียววันนี้ครับ It is wild to see อะไร Scuba พูดอะไร Mata มึง and Brock just ไม่ใช่แล้ว top graduating class of challengers มัน players แบบแรกอะดิ 2024. These guys didn't even make it ผม to ว่าทำไม่มี Ascension. แต่ทำดูโก But โฮ the มเหรอ heights that they're reaching now with NRG are absolutely insane. Taking it to last year's world champions. มัน in their เพราะนาน very แต่ว่าดับ first เบิลทำเอา global เหรอวะ match. ไม่รู้ Here ว่า we เพ go, ราะนานมาก folks. เลย Both teams opted to take a timeout there, so an extended pause. อ๋อกดพอทั้งสองทีม Wanted to concoct something for this attack เมื่อ side, กี้ which looks to us this early A presence. And they will be going up against the operator for Kong Kong, which has been dominant on this map. Chichu just in A main at the moment. Okay, Brooks sees a recon come out of vent there. That door is broken very early, and there's going to be a Hey, drone down mid. Chichu with a slow orb now. Sees the clone come through. Flash on him. He has to retreat. Play back in tower. Now, that is a lot of utility expended. I think they're serious about this. They've even thrown in this paranoia. They want the plant here on the A side. They are going for that full re-hit cove down to try and get the safe plant for NRG. Taking space after the plant has gone down on prior rounds. They want to do it again. What a shock down to force nobody back. That lets Mata get up rope. He could have been pushed up while he was climbing, but through the smoke, Chichu is able to find him. Now Ethan will stall. Smoke up towards tower, and he'll occupy it himself. Ethan just biding time in the smoke is going to have to make a serious play happen. Gets the first. He got away with it as well. Swayden! Now Team พิวจัดเพื่อน safe haven in A main. Som up on the side. Waiting for this push around the left side, and then Jenny serves himself up. Resell up for EDG, though, but time is not on their side. Ethan spraying at the spike location as Chichu has to give it away. He's brought down. What's the contingency? But to stand and face the music. Sorry, guys. NRG now. That was a beautiful game plan from NRG. They get all of the util out of Chichu. Re-hit with that high tide up. They push for the heaven control. Mata goes down. Disastrous that he sprayed through the smoke. But Ethan retains that position. It's bold. He gets his one, and then teleports back to main. A second high tide goes up from Som. Canvases the site, but leaves the spike open. He gets forward while the rest of them are able to just play spam with the Phantoms in main. Yes. Really sick game plan. As they drew it up in that timeout. Away we go. Second innings of overtime. อะไรอะเมา Nobody was able to find two around that though. Was Ethan going down first, so your stall potential severely limited on the defense side. And Brock sees a shot on the pitch. Jenny gobbles him up. Brock absolutely needed to get that one and really thought that he would. Som is creeping back into the site. He needs to make a heroic play, but he's caught by Jenny. And Aldrone is a problem. Som ice at the sky. Doesn't see the threat right in front of him. Scuba is in a 1v4. This is NRG just fighting to avert a map loss at this point. High-low set up there. Jenny slides on in, takes the fight, and converts. Jenny has had absolutely no lack of confidence. Given the weight of this game, the situation that EDG are in, the prestige of the team that he's found himself on at such a critical moment in their history. Very interesting, isn't it, from NRG to push up an A-man and take They just want to try something new. It's just something that they haven't done before, right? And nothing else has worked, so hell, let's throw a curveball at them, but it doesn't pay off. Now, how many ideas do EDG have left on their defense side? โอ้มาดากู 24 That's our question. And this cascade is going to be thrown out over towards A main from Som. Trying to apply some pressure. It's a high tide towards mid. NRG are making it feel like they are pushing up multiple lanes of the map right now, which is true, but it's the side that's working. Mata by no means is committed. Can always pull the plug with a gate crash should he need to. Looking on Jenny, he might want to take a fight. Realizing his window is closed. And with that drone coming through vent from nobody, Mata absolutely has to retreat.
ที่จะมาทำไมมาถามโอเคสวัสดีครับผมแพ้สายล่างครับแชทแพ้ไม่สายล่างนะ While they are really trying to get these orbs onto Som, get a reckoning for this round. Wow, Mata, he hears Kong Kong on the retreat. He knows he went up into heaven. He's taking this timing off that audio. สวยมาด้า Could have been awkward, but Kong Kong is noted by Mata. He is in the perfect spot to punish him. And how? He gets it up with full armor. That's so sick. Can hold the angle towards Spawn now. They've left Ethan. As this late wrap towards mid, is nobody aware? He's got an idea that it's certainly possible. Now it's been confirmed. Ethan, in many of those crucial 1v1s away from the play, has found success. And at that, Som, with that effort to They have the reckoning as well, and Mata, ready on the angle, is always so sick with the flick shots. Eventually, he'll be brought down as Chichu making his way in through security. Naturally, EDG just had to go for this. Chichu picked off up on side. Now got Jenny fast lane to maybe cover the sideline. But some riddles him with bullets. Feels like this. ขอร้อง NRG ตอนเนี้ยเราเล่นกันใช่ป่ะเราเล่นใจเย็นมาด้าออเปอเรเตอร์ล็อกบีเลยป่ะ We have energy in ที่เหลือสแต็กเอครับขอร้องโอ้โหสวยมากมาด้าเพื่อนนีออน EDG อ่ะว่าเกียร์นี้ซีเหรอ I mean, both have been mixing it up, or at least attempting to. Yeah, they've been trying. เกียร์นี้ซี But Mata เชื่อมันเท่งหลังวะเท่จังวะ onto that A side. Just want the gate crash back for Kong Kong is what unravels them. Yeah, and he hears Kong Kong running away. เจนนี่เซเว่นไม่แบบภาษาจีนมันคือชี้ว่าเจนอะ He's shot to the top of the scoreboard. Mata is back to that glass cannon operator. Used it in the first OT round. Som pinged out. Rather unperturbed, but knows there's going to be pressure headed in his direction. He'll opt to leave the cove. He needs to run. EDG are all the way up mid with both of the duelists at the moment. Still plenty of ability to stall here. กูบ้าโดนนะเพื่อนโอ้โหสวยมาด้า He picked off Scuba. Has been เฮเว่นสวยดิสวยดิ That's the spike that goes loose. Now on the side is Kong Kong. How's he supposed to fight off this? Wall up in mid. Nobody going to be รู้ข่าวด้วยว่ามีสัตว์โดน on account of that flash, the audio cue, the ping. ไม่ต้อง NRG, they've all congregated around this spike drop. Kong Kong doesn't have a flash to pop out of this dark cover, just has to wait for it to expire. Straight up raw gun duels need to be won by him in heaven. There's layers of double swings here set up for NRG potentially. Why? Finds the first. That's the old Yeah! By the way! Gain advantage in this overtime with a flawless. And this might just be it. NRG finally have the lead in this game. They finally convert around on defense. Mata with this operator. Mata on that B split up mid, and Scuba tucks in the corner. Mata makes it seem like he's the only presence there. Scuba has been playing so many really dug in B-side anchor positions. Bongar trying to remain cool, calm, and collected that time. Just the first map of the series. Kong Kong with an early push up into main, and Mata is felled instantly. Ethan considers standing and fighting, but knows he's not favored. No, Kong Kong, he wants to keep this going. But this is wild. DP forward, Jenny's on the line. Timing favors Ethan. He's got himself up mid-wire. Another rest of energy, they're congregating towards B main, that cascade going into the site. Ethan playing around this high tide. Smokey has to get off the side. It's so dangerous for him to be there. He can get out now. That recon doesn't ping anyone at bookshelf. All of energy moving up towards this site. They're not close to any ultimates at the moment, not like that last round where they had the reckoning. This is just an honest 4-on-4 retake. Kong Kong still has a lot of util in that kit. Chichu could even try to wall to defuse the spike. There are options for EDG on this retake. Ethan's refreshed the spot. Kong Kong has the challenge and he wins it out. Brock now aware that Interlopers could be coming down from heaven, but Chichu gets the better of him now. Around the corner, EDG out of absolute No. I've said 30 rounds is not enough for us. Bring us another. Suddenly both teams just decide it's time to win the defensive round. NRG make you believe that this is the moment to close it out. They get the lead, they get the spike down, it's a 4-on-4. But Kong Kong wins that important initial duel against Ethan. EDG able to just retake back into connector off the back of it. Bye, do what I need. 28 kills after an abysmal start on this map. That is the most Mata-coded result. How does he always get away with this?
Couldn't have set it up any better, and now NRG need to win another defense side round. Oh, buddy. Little shock dart there. Fair little bit of damage. มันกดเสมอได้ไหมวันนั้นไม่ได้ Retrieve that orb. Wants to get close to that dimensional drift. Uses the clone in case the wall was placed there, but it is not. It's over on that B side. EDG really haven't worked any of the rest of the map. They're in the dark. You can see this adjustment, I think, from NRG. They have that wall deep on B because they've been getting exploited on the executes with Genie running deep into the site. And now they'll know when that's the case, when that wall gets activated. They're doubled up face towards main. Up for a fallback as well off that high-low position on B should they desire it. This is glacial compared to most of EDG's attack side rounds. I mean, that last one was just a burst pop, split onto B. And now NRG, they want to adjust their positioning, given that the drone has spotted out their idea of that high-low. Scuba didn't show himself to it, though. No guarantee about where the device is set up. 30 seconds on the clock. EDG, they're gathering up towards A main, and look at NRG. They know what's up. They're already on the move, trying to get to the safe side. They need to support their anchors in time. Paranoia might slow things down a little bit here, but EDG know they've got to commit. Brock waiting for a piece. He's Jimmy. Dodging, diving away. Down to about 40%, but here's Som. Kang takes the fight at the back of the side, but Som's able to find his second. Kang sees nothing but a clone. Som waiting for him to show up. Kang on the side. Using the ball that Chinch's been abusing all game long. That's 4 for Som. Yeah! Just for a chance for the boys. As NRG again find themselves on that point. Unbelievable play from Som. เยี่ยมแม่งโคมเอาตัวเองออกมาว่ะโคตรบ้า For those 2 1v1s. Gets the win on both. Then stays alive, playing around the high down the cove. Swings out while the rest of the team offer up the distraction, fighting forward. Yeah, you gotta dap the boys up. Crazy play. That's just from Wongar coming back. NRG with another opportunity to now close this game out. And EDG back on defense. Once again, an early info push. ไม่แต่ว่า EDG มันก็ทำมาดีอยู่แต่ว่า All of NRG gathered up in spawn ไม่รู้ว่า towards this A คนแจก side. ของแบบไซมอนมันหาได้ยากครับต้องพูดนี้ดีกว่าในความคิดผมนะ Position. This time the wall ชุดเนี้ย far deeper. ดูดี Still แต่ has แค่ a ว่า slow orb in the kit as well to just offer some stall for this flanking ถ้าเทียบ effort ชุด from ไซมอน EDG น่ะ to ไอ้ไซ come มอน to มันทำไว้ดีไหม fruition. They're ดีกว่าเยอะ all the way basically in the attacker spawn at this point. Nobody, of course, the recon from Tower will be crucial. He might have a chance. yes ซ้ายมือ yeah Marta not able to finish the job and unwise to just how low he's gotten this over. This is new from EDG to have so many players retaking from the flank. NRG have been playing for that main spam a lot. No players fight into security now in numbers and they roll over Chichu and nobody. Now it's up to Smoggy inside Tower and from A main come the rest of EDG. It's the perfect adjustment at the perfect time from NRG. Brock low sprayed down, sat in the relay button, still alive somehow. อย่าโยนNRG still in numbers. They're playing at the back of the side, but they got to make it. Jenny steps up on his own. Kang can't succeed. มาเลย NRG with the resilience of prospective champions come alive and reclaim Abyss. They were down 10-2. โอ้ยเหี้ยโคตรบ้าโคตรมัน Both their pistols to Smoggy clutches. They bring it to OT and close it out. That is shocking. You want to good 10-10ให้10ไม่แชทกล้วย10เลยนะเว้ยโคตรมัน road on the docket for our next map. Don't go too far. โอ้โหเฮียมันชิบหายเต็ม10ไม่หักอ่ะพูดจริงโคตรมันใครเห็นก็ว่าแพ้12อีเหี้ยไม่อย่างบ้าแมปแรกชั่วโมงครึ่งก่อนชาตรีขอบสับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับโบรขอบคุณครับติ๊กครับโหไม่ละคือแม่งแพ้พิสโตลด้วยนะเว้ยย้ายฝั่งมา11-2ไอ้สัตว์11-2เอาดิ
บ้าไปหนูหมดพลังแล้วยี่โคตรมันมามันจริงเชี่ยโหมาด้า the goat bro มาด้า the goat bro เฮียหนุ่มฝรั่งที่จริงใจว่ะคนนี้เฮียโคตรโหดเฮีย1 ชั่วโมงกว่า NRG ดีกว่าพี่30 บาทเมื่อไหร่บันไลแน่นอนตอนนี้ปั๊บปันเรียบร้อยประเดี๋ยวจ้าที่พี่วีสวัสดีครับเห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงเลยคนแคนาดาเก่งทุกคนเลยเหรอวะตั้งแต่รูปพี่เทนละจริงไอ้เหี้ยถ้าใครมาใหม่นะฝากกันนิดนึงนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะเผื่อใครยังไม่ได้กดนะจะ300 ไลค์แล้วทุกคนช่วยกันนิดนึงแมป 2จะเดือดกว่านี้ปะวะI'm sad, unlucky, cause Mada's the gold ครับ that's why ครับ NT ครับวิกเตอร์ไปไหนวิกเตอร์เทียร์ 2มั้งน่าจะไม่ผิดคิดภาพง่ายๆตอนไซมอนอยู่ EDG เกมกันอย่างแน่นเกมบุกอย่างดุเปลี่ยนตัวมาก็ไม่ไหวแล้วไปเอาคอมพี DRX มาใช้ แทนที่จะใช้คอมพีประจำตัวของ EDG มึงโละให้หมดหลังบ้านแล้วไปขอโทษไซมอนเอาละกันขอโทษไซมอนไม่มีใครแทนมันได้แล้วไม่มันก็ทำดีอยู่มันโชว์ก็ดีเสียงแฟน EDG อยู่ไหนเครื่องหมาย4 เหลี่ยมคอมแบกแล้วรวยกูไม่เกี่ยวนะเว้ยทีมกูไม่ใช่ทีมแดงในเมกานาที่จะแพ้กันง่ายๆหรือติ่มซำเคี้ยวเพลินจัดเฮ้ยโหลไอ้เคี้ยที่น่าสัตว์แปลกฮัลโหลจานมินเกินมินไปมันต่อไปอะไรวะเขาโหลดเหรอเขาโหลดว่าไงวะแชทไอ้ EDG มีใครได้ดูโซนจีไหม EDG เล่นเขาโหลดโหดไหมมีใครได้ดูไหมมีใครรู้ไหม Sentinel School Never is crazy bro God damn มีใครได้ดูไหมEDG ไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้ด้วยเอาแล้วไง EDG ไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้ด้วยไงอีเหี้ยเปิดวอร์มแมตช์ 2แล้วอย่าลืมหมดกันทุกคนแต่เล่นไปแค่แมตช์ 2แมตช์เองพี่จูแต่ชนะเดี๋ยวนะขอดูประวัติหน่อยรอได้เลยครับคังเว็บ125ทรงเชงท้ายพายุ 1-2 ไปจบเฮ้ยไหนขอดูสัมภาษณ์หน่อย Amazing congratulations on that How are the boys able to come back with that score was 2-11 at some point in favor of EDG Talk to us about how the boys were able to adjust and how you think that carries over into your match เขาถามว่าคัมแบ็กได้ยังไง Yeah I mean so after halftime on defense we spoke briefly we said we're unfortunate quite some rounds on defense to be honest especially the pistol round we just said round by round do our set stuff follow our protocols and everything and we felt it that we were a little bit better than them we were just a little bit unfortunate to be honest but then yeah round by round great calling as well round by round well let's keep it going all right good luck โค้ชบอกว่าก็ตอนเราเล่นนะครับเรารู้สึกได้เลยว่าเราเก่งกว่าเขานะครับแต่แค่ว่ารู้สึกว่าเราแบบอันลัคกี้ที่แบบชอบโดนยิงอะไรแปลกๆผมก็เลยบอกทุกคนครับว่าเราเก่งกว่าเขาเว้ยเราแค่ follow เกมแพลนที่เราสร้างมาแล้วก็คอกันดีๆแค่นั้นแหละคัมแบ็กนี่ครับสิ่งที่คนพูดนะเฮีย NRG ก็อาจจะเหมือนทีมแดงๆเอาวอนัทโอ้โห NRG วินคนโหลด100เหรอ EDG ไม่ไหวบอกไหว NRG เท่ากับนองแคมเรนเจอร์เกมมิ่งคือเฮียนองแคมเรนเจอร์เกมมิ่งคือคุยเนี่ยมึงบอกกูสิ12แล้วรู้สึกเก่งกว่าเขาหรอไซมอนgo back to dogกูก็อยากรู้เหมือนกันนะเว้ยแชมเปี้ยน2023 Player Div Champion 2024กูก็อยากรู้นะเว้ยมึงนำ12แล้วมึงบอกเขาว่ามึงเก่งกว่าคือต้องยังไงวะอยากดูคลิป TikTok อาจารย์ดิมอนวัน vs แกรนมาคือเฮียอะไรเนี่ยไปจูไปดิลลี่แลนด์ไหมตอนไปญี่ปุ่นไปสนุกมากดิลลี่แลนด์หนองแขมเรนเจอร์เกมมิ่งสัตว์
แป๊บนึงนะขอดูไอ้นี่ก่อนสแตทมันก่อนนะเว้ยเขาโหลดอะเกมยังไม่จบไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ไม่เหมือนสภาพเซนกูเมื่อวานหรอกนำมากูว่าชิวๆเลยดิควยแพ้คืออะไรวะไอ้เหี้ยดิมอนวันเจอเอ้ย100%เลยเหรอเล่นไป4 รอบอิทเคพี่จะเล่น1,600.15ครับโอ้Yo, man, what's up, bro? เฮ้ยดูดีนะเว้ยทั้ง2 ทีมสูสีครับแบบนี้แชทเวเลว่ะนี่เฮเรติกอันนี้เล่นคอมดีฟอลต์โหเยี่ยมมึงเล่นเอาไปแค่2 รอบเหรอไอ้กี่รอบวันนี้มารอดู DRX อย่างเดียวเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันแช่งเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตบแม่งเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสหัวเธอเฮ้ยทำไมลงนี่กูNRG ถึงกว่าเยอะเหรอ It's doing good now bro we lost our first game yesterday was our first game and we lost fuck แต่ได้ลองเล่น 2XKO ไหมเล่นครับผมไม่รู้ว่ามันสตรีมได้ไหมอะเกมนั้นอะyeah bro จะเริ่มยังไหนสัมภาษณ์ Chichu on the stage role so what is the dynamics like especially since it might be Chichu might have a little bit of a hard time calling from that role does nobody come in to help him can you tell us a little bit about the team and dynamics in that kind of situation ทำไมชิจูไปเล่นเศษอยากรู้ว่าเป็นคนคอแล้วไปเล่นเศษมันจะยากไหมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในทีมไอ้โจวี่มันสตรีมหมอได้对他来说会不会相应影响到他的一些风格同时 Nobody 在这个时候会去协助他吗其实他这个位置就是也是属于那种少位嘛，所以就是以偏站后面的队伍比较靠后的位置，所以不太会影响他的那个场上的指挥风格。然后 Nobody 就是基本上现在会在中期的时候做那种，就是可能队伍需要一个方向，因为他不一定，因为球不一定在队伍的这一边嘛。然后 Nobody 就会在这种时候去帮助他。ทีมหนึ่งนำมา2 ถึง 0นำมา12 ถึง 9แต่เป็นไงละมึงรู้อยู่แก่ใจไก่ทอดหัด He always like on the backside of the team so it gave him the room and the time to think about what he gonna do so it won't affect a lot and nobody gonna to share the responsibility with him and especially during the game in the mid round maybe sometimes Chocho is not on the side with the team and nobody will do some callings well eager to see that tandem on Corode good luck to the team เขาบอกว่าชิจูไปเล่นเศษเนี่ยมันก็คือโลเซนติโนครับเป็นโลเล่นหลังเนาะก็การเล่นหลังก็ทำให้เขามีเวลาคิดอยู่แล้วครับเขาไม่ต้องซีเรียสอะไรเวลาเล่นเนาะแล้วเวลากันเนี่ยบางทีแบบถ้ามันมีการบุกเกิดขึ้นในคนละไซด์ที่ชิจูอยู่เนี่ยก็จะมีคนอื่นเนี่ยจะช่วยคอแทนครับผมก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวมาเจอไอทีมแบบโคโรดWaylay, and they play with multiple Odins as well. So I think that this team, one of the things that EDG are going to have to beat is especially those Waylay execs onto sites. I think what we've seen. เกมแพลนว่ะเกมแพลนว่ะมึงดูดิกระดาษมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมึงดูดิ That would mean diving over Vi's utility and these things like that. EDG Doug don't play with a Senti on this map. No, and that really just yeah. คู่ต่อไป DRX ใช่ครับ DRX ไม่ใช่ทันรอนครับไอ้เหี้ย Given that that's not ใบหักเงินเดือนเหรอ equation ใครพลาดเลยใบหักเงินเดือน Is this a waste slay มันกดลงใช้ได้ไงหรอเนี่ยมันจะเป็นรูปถังขยะแคปเปอร์ Is he gonna waste slay You guys don't have in Americas Okay never mind Yeah You know what slay means? Yes. My goodness. I'm sorry. We're kind of just no-butting you here instead of yes-anding. We need to do a little bit better. Honestly, Mata incredible on this map. รายงานส่งอาจารย์พรุ่งนี้ทำฐาน We'll give you that. He's locking in that next to Ethan's camp. Of course, on the other side of things, it is that double duelist look for EDG. Not switching anything right there. They get stuck in zone. I am a little bit concerned on the defensive side if they have enough stopping
staying power to deal with this NRG pump. And as a result, so much will rest on Kong Kong and Jenny to stop NRG before they actually get onto the edge. I'm also a little concerned about their attack side, to be honest. I think they 1-4 a lot. They don't really put a ton of focus into the middle of the map. Given that they don't have a Senti, I guess they probably don't feel like they can play quite that way. But if you're ignoring the middle of the map, I think NRG are going to abuse that. We know how proficient they are on the defensive side, although Abyss would suggest otherwise, given what we just saw. Bobby says you're 19 years old. How old is that, bro? I'm genuinely concerned for EDG. It's 3 years. I'm just so excited to see the Odins. I want to see that come out. I want to see how EDG deal with it if NRG have even more. They do, and I'm so glad that we saw Scuba, the rookie, show up in game one. Let's see what he's got. Yeah, he was. No, I'm not gonna. I'm gonna save the pun. I'm gonna save the pun. Because the game is too exciting for us to hee hee ha ha. Let's get back in. And send this over to Uber and White. Time flies. No shit, bro. Time flies, actually. An unreal moment of vindication for NRG. A comeback that ties ปิดไปตอน12 เจ็ดกลับมาทำไม NRG ได้แบบแรกนายพลาดเกมสนุกไปแล้วเพื่อน And a slow ดูวา start โล for ก็ Mata ดูให้จบ turns into Bro just taking over the game. Server มา round แชท Mata was in full effect. แมปที่2นะครับ First half, he was at 5 for 12. NRG เจอ EDG Finishes 31 NRG kills นำ at 1-0 the end of the game. แมป That โคโรด is NRG เลือกมา stunning from him. Now ถ้า swapping over to NRG the ชนะ Waylay, this is เกมนี้ก็คือจบเลยนะ for NRG. It's the comp that has them sitting อย่าลืมโหวตกันด้วยอย่าลืมโหวตกันด้วยนะทุกคน on this map. They have been one of the absolute best in Americas here. มา Last we saw the คอมเพลย์ติกแจวคอมดีฟอลต์ destroyed Sentinels on that attack side. มึงว่าไง But this is statistically EDG's best map, Wyatt. They have had so much success on Corrode so far. It is starting off with the front foot. Is that just 2 spam kills? It looks like it. There was a smoke there. เทียบตรงไหนไปเลยไงมันคือเขาแบบเทียบเลยอะเทียบเป็นคนเล่นออกมั้ง To get back into this game. เอ็กเซฟขอบคุณสำหรับซับเทียบหนึ่งครับวินนี่ต้อนสู่โรติเกนครับ bro There's obviously an exchange of shots. Jenny down to 50, but it's great intuition there for EDG. Know exactly where to be looking. A site now, very open. Spike planted. Just have to deal with Mata ขอบคุณ backside. ครับ thank you ยินดีต้อนสู่โรติ Scuba เกน going ครับ to gather up. The 3 of them all trying to get back in from this same side. They are smoked off though by that dark cover. Yep. Dark cover will allow them at least to assemble themselves before trying to flood here with their remaining 3. Here's Mata. He can refresh if he needs to, but trade it out before he can get on away. It's on Scuba in a 1v2. Tough to win these, especially on the reload. Chichu brings him down. Chichu has that late wrap coming through. Elbow for the backstab to make sure they close things out as a ทำไมพี่ต้อมพวกมึง guarantee. ไม่เคยได้เลยวะ I เพื่อ just น want to see on the replay what happened at the beginning of the round. Because that พี่ต้อมพวกมึง basically ไม่เคยได้เลยวะเพื่อน You're mad. Not even a smoke, bro. Oh no, They're only open. yeah, they did see them out in the open just crossing. That's just a mistake from NRG. Awkward time to be dropping down there. Very awkward. All right, EDG just make that one look easy, and that's a nice little confidence boost this round to win, to forget your worries of map 1 and obviously back into this swinging. Expectancy plenty of spam through smokes. NRG have their ใครจะไปพกร้อยเหมือนทีมจัดล่ะพกร้อยแต่แพ้ on this map, which is fairly unique to them. But no one really จะเคยเล่นทีมดีไม่เคยครับไม่ใช่ทาง Well, แต้มเปอร์เซ็นต์คืออะไรคือมันแค่บอกเปอร์เซ็นต์รีเทคเปอร์เซ็นต์วางบอมอะไรอย่างงี้ครับ ทำไมไม่ข้ามอีก That's awkward. What the fuck? For a second, though, Scuba had no information of anything that was happening outside of his direct sphere of influence there. So there'll still be a spike stick. 2 players top mid for NRG. Obviously not bored up whatsoever. Right click central, anybody? Other smokes. Here's Mata steps up, brought down instantly. Som suffers a similar fate. ตายบอมไหม And Brook will be on What's the up, outside brother? looking in. โอลีมาซับโบ Really How you doing, man? here, I'm doing just good ครับ How about you? ensure that they get those NRG players ใคร actually จะพกร้อยแบบบางทีมแต่ไม่ได้มาแชมเปี้ยนหรอก offer them a timing to go over ทำ some ไมไม่ข้าม aggression ไป while G2 planting. ชิงกับเปเล็กเลยเหรอเปเล็ก3-2 G2 ไปเลยว่ะจัดกูงงเลยอ้าวเฮียโบ๊ทแปลก Kong Kong working decently towards that dimensional drift early as ดู well. วาโลต้องดูให้จบเหมือนดูทารอนต้องดูให้จบเหมือนจะชนะแต่แพ้ Game progresses. Is he someone who I think has maybe brought the สังคมนี้มันอยู่ยากว่ะเฮียแชท spam back into vogue in America. The Odin has been the hallmark of NRG's success on defense, especially in the map pool we have right now with Corrode, Ascent, and Lotus. All maps with a scan initiator. เฮียมันหันมามองข้างๆเลยจินนิชิ Absolutely one of the best, and
easily one of the most frustrating players to play against when he picks it up. That is absolutely. เฮ้ยน้องจ๋าปู่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลปู่สวัสดีครับเป็นไรเนี่ยสบายดีไหม So crazily like they did on the pistol, not really a safe option. Every wall on A is easily spammable. Can just fight spamming all of the corners, deny trade swings to come in because you're getting stalled by the bullets, slowed down. It's very frustrating. Of course, picked it up already. It's got to be said though, EDG coming back from. ทำไมฮาร์ดไม่ได้มาแฮกขอบตัดละแพ้ RQ ไง Done well to get themselves this early lead, converting off the pistol. แพ้ RQ ดิเลยไม่ได้มาคู่ต่อไปเกียร์อะไรลิควิดครับ Guardian here for Smoggy. ตามผมไอ้สกูบ้าก็อยากรู้แล้วมันมองจอเห็นได้ไงว่าเฮ้ยระวังนะ Evidently, there's an appropriate amount of respect for the Odin. ใช่ยังไม่หมดจริงๆกินไม่หมดเลย Yeah, they are taking their time right now, working both extremities of the map now. Both B main and A main control. Safe from NRG. They don't want to throw anything away right now. Peek from Mata though. That's very aggro. Just runs into two players. Shot down. This likely allows for a spike scoop up and maybe even move over to the B side. Yeah, they've got that full control on that side of the map. Yeah, no rotates pulled. You know, on this execute, players could get stalled out on account of mollies and the choke. He's going to walk up again? Yeah, well, he's got a 0 point. Spot out with more. Dangerous. Jenny wants to slide on in. It looks like they want to force the issue. Scoop is waiting in the corner. Float like a butterfly, sting like a Mack truck. 30 seconds Bro was poised and waiting for that. Another little rat spot for Scuba pays off. That is แซมมอนได้ทีมใหม่อะแซมมอนเหมือนอยู่เทียร์สองมั้ง never want to run into. That duo of Scuba and Brock have been so potent for these NRG defensive sides while anchoring. They certainly didn't get to show that off on the Abyss, but I think on this map, Corrode and multiple other maps in the pool, they are definitely standouts in that regard. Yeah, we saw Ethan and Brock mostly on that A side. No time. Okay. That definitely puts a stop to some of the plans from EDG and obviously ที่วันแต้มเยอะครับ time ใช่ in the round here to make anything happen for it. So NRG pleased with this result, win the round, lose one gun, beat the Odin, and flatten EDG as they attempt to be here. Not too bad considering they lost Mata. เอาเนี่ยเว้ยมันเห็นได้ยังไงวะกูอยากรู้ที่ผมมึงยาวไปเพื่อน push that he went on. มีใครที่ใช้จอไฮเปอร์เอ็กซ์ป่ะกูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงวะ It's like sea monkeys. You're gonna add some water, let it go for a couple of days, and bam, instant entertainment. Just add water. That is a little bit chaotic. เทียสกูบ้าแม่งไอ้สัตว์ Scuba หลบ handles อยู่ it มุ with มเดิม some poise. All right, EDG, they are gathered up towards B main at the moment. Taking that space. ไอ้บองได้โอดินมา Yet again. Wow, pop flash over so Scuba can get that peek. Nothing to be seen though. Is กูจำ EDG เขาโหลด actually playing pretty NRG ได้ conservatively on the B side? MIBR โหดไหมเหรอ Behind that wall, so not spotted out. Prowler กูไม่รอด has to use now for the reclear. Someone could have posted up in main. กูไม่รอด Brock is over at A this time around. Scuba with off angle. Rewarded it again. God, what a problem he's been. Can he actually get ช่วยด้วย out? ช่วยด้วย He's overwhelmed by ช่วยด้วย Ethan สวย is มาก now in support. And he's safely back in halls. Ethan can now post up. มันคังมันโลจังอะเพื่อน HP tucked in the corner. แล้วเหลือหนึ่งได้ไงวะ Spike loose as well. Plenty of time board for all the King's horses and men to arrive on the site. เป็นใครได้ NRG ครับ Can EDG put this back together? At least better drop to the side, but God, pushing any further than where Kang is should be lethal. The NRG, they're not rushing this. They're just playing off this crossfire setup. สวยสกูบ้า Scuba Guy has been โลโลดินะโลโลเลยเพื่อน smoke reflect here from สวย Tower. มาด้า So a strong breeze would have blown him over. Mata with some over. เฮ้ยตะมอกกี้ถือมีดครับแจ็คฮัลโหล in hand. And a flawless round posted by NRG. That was Back. as dominant as it gets. Scuba, again, this anchoring on the B site. Little bit of a change from the prior, of course, where he's tucked in the corner. This time, yeah, plays that off angle. ให้เป๊ะคอนทราสต์สูง Hits the spot just before the wall is fully โอ้โห activated. ยังไม่ทันทำเหี้ยเลยเหลือหนึ่งละ That brought Kong down to 1. And then Ethan gets right in. And I love how they play this. They just set up เรียกว่า that เกมแล้วมันคือการเปิดประสาทรับรู้ทางตาเพื่อโฟกัสดีขึ้นคุณดูหนังเยอะไป play it patient. They อา allow จารย์เริ่มใจ the กิ rest เล of น the ไม่ team to คือมึง rotate เข้าใจปะ in. And เอา EDG จริงๆนะเว้ย tries to get something going โปร before เพลเยอร์หลายคนวาโลกูรู้สึกว่าแบบมึงไปเป็นดาราได้เลยอ่ะ Just can't with that NRG setup. And now EDG, they are relegated to a very peculiar buy. With a bucket for nobody, it's back into this beat. Scuba denies it yet again. วันนั้นไปแอดจอให้ไปก่อนไม่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง Just dashes on him like ว่า Wave แบ on บ Rock. มันดีหรือไม่ดีอ่ะไม่เคยใช้ไง
อยากรู้อะ Smoking wants to inch forward here. It looks like EDG are priced into this one way or another. NRG, they can just, again here, kind of take the time, wait for everyone to group up. This time play for that full retake. JJaz เป็นดาราอินเดีย Goes through that link, but what can they get off of it? Nothing really. EDG. ฮัมดำ double up in spawn. ฮัมดำแล้วมันไม่มีใครสแกนเลยฮัลโหล Very lightning. Some able to back สวยมากในสโมกสวยมาก Kawasaki has to succumb. Ethan being a troll, a nuisance, a real problem. Thrown in the side, if you will. บ้าไหม And NRG on a bit of a roll. รอเหมือนลืมเดินออกมาตรงถนนแล้วเจอแมวมองเลยไม่ได้เข้าวงการ Like this. Getting the ball rolling on defense, completely taking over the game, yes, sir. and being an absolute wall for the attackers. กูว่าจะซื้อจอโซวิปีหน้าเหรอ Going into Scuba, yet again. แต่รอดูใครลูกปีหน้าจะมีอะไรมันเบอร์ออกมาทีนะ He's finding kills anchoring. That's Ginny just overextended. แต่เป็นจูมัวไม่ได้มาเพราะมองไม่ไลฟ์สวัสดีครับปานสบายดีไหมครับผม Hey, why are they testing the kid, man? Hey, it's a great question. Referring to yourself in the third person. มันบอกมัน This is going to be a timeout for EDG. มันท้าเด็กทำไมวะ 8 kills already. Has the มันรอของกับเด็กทำไมวะ On his global debut, back-to-back maps. Born in Thailand, yes sir. Solid, not faltered under the pressure whatsoever. He did the same thing in playoffs. Even in that game, I การ think ขับ against เกินให้ Sentinels, ตัดน้ำมาให้เลย Yeah, even in the final. ไม่เป็นไรใครได้ครับ NRG ครับเดี๋ยวจ้าคนพิพัฒน์คนไทยพัฒน์สวัสดีครับผม Lower bracket final. That was Brock having a star-making performance. He played very well on Abyss. I was in that lower bracket. ก็ตาดิว่าถามมันใหม่ plus ตัด 30 ก็หลอดทำไมไม่มีใครเอาไปทิ้ง 9 first kills, 0 first deaths against in Sentinels. 4 maps. Yep. Just an obscene game from him. จะสอบแล้วงานเยอะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ครับ 52 over 4 maps. And this is one of the maps where he absolutely lit them up. Now, of course, like we've mentioned, much more still to be seen from EDG on what has been their best map. Definitely expect to see them leverage this double duelist a bit more extensively. Now, we did mention it on Abyss, and I think it is worth mentioning again, just that NRG have a wealth of experience against double duelists in their Omega group in Americas. 4 out of 5 opponents they went up against were double duelist committed teams. They have prepped so hard for this in their runs against champions that they absolutely know. Bro, as a Valor streamer, quick content, bro. Don't just stream. Quick content. Plays on the attack side because against Shilai Gaming, they win the Thrifty in round 2 of gold. สนายใครคมสุดสำหรับดัดออก something. Pretty good, at least regionally, at dealing with that. จริงเปล่าดิจัดให้ NRG เพราะ NRG ชนะเซนไม่แต่เพราะให้ NRG เพราะเจอ EDG เว้ยขนาดเลย Want to see more from them. A lot of spam coming down mid. Brock playing in that a link just อยากซื้อพกสักทีมมีทีมไหนแนะนำไหมไม่เอาทีมน้องเด็กคารันครับ some info as to what EDG's plan in mid is, and there isn't much of one. They've retreated after spamming, after making all that noise to get into A main. Take all สนายกูคมสุด that KDS simple อย่าปิดเกมเฮ้ย Convergent paths being wound up with Mada. This could be potent. The convergent pass with the Odin spam. Yeah, that hindrance buff would be a huge issue for EDG if they try and break through a main. He's that dimensional drift flow for Kang. He's going to get ahead of the game to some degree. And here comes the pass now. Ready to fight is Mada. Jenny falls back and hinges down. Got to be a follow-up at some point. And Mada does not want to overextend. Knows that EDG waiting on the other side of this wall, but doesn't serve them anything up free until Jenny steps down. Sits down with the Odin. โอ้มันเอาดินเป็นคนบ้าเลยแชท down to 2 players. Wow, what a shot from Chichu. Just pops out of the smoke with some rapid pace. แมปแรกเป็นไงแมปแรกมันมาก A main, so Ethan going to need to bide his time, but he's actually forced into the duel. EDG take it to him with both players, but do they expect Scuba this late? Scuba, just so you know, we're going to test the boy again. One more time. That was the kid, I believe. Oh, the kid. Sorry. The boy works as well. 8-3 already. 6 rounds in. สวยน้อง On his plate for Chichu. He's gobbled up instantly. Now he's out to Kang into the finest cuisine on offer here from EDG. Time though, not on Scuba's side. สวยน้อง Heavy is the head that wears the crown and it goes rolling. Scuba steps up to sit Kang down. It may just be time to stop testing Scuba. ไอ้สกูบ้าบอกแม้ผมจะไม่เห็นจอผมก็ล็อกกระสุนเข้าหัวพี่ได้อะ Into the 1 versus 2 clutch. But I do want to talk about prior in this round, the moment from Brock, which was after the ผมดูดิใช่ดูแข่งไงดูแข่งอยากเอามันๆเนี่ยเกมมันกำลังมันอะตอนเนี้ย
And then once they are finally able to kind of go for that second wave entry, they're able to saturate as well. And that's แล้วเค้กจัดชิว chill as ever. ชิวแมทไลท์เวิร์ก ไอ้เหี้ยราชาไลท์ตาไหมครับแบบนี้ผมมาได้นะ ที่จะสตาร์ทเกมไม่ไหวแล้ววันหนึ่งมีแต่เรื่องหัวดอกเข้ามาในชีวิตมัน เป็นไรน้องชาย มากเลยครับบอกตัวเองมาตลอดว่ารักตัวเองเยอะๆแต่สุดท้ายก็ใจดียอมให้คนรอบตัวสังคมเข้ามาทำร้ายจนเปียกปอนแบบนี้ก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเยอะไปหรือเปล่าครับสำหรับเกมไม่เป็นไรครับเกมเข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยอุ้ยโอ้โหมาได้บางทีมันเราคิดว่าเรารับได้ทุกอย่างไงแต่บางทีมันก็แบบมันเยอะเกินไปจนเราก็รับไม่ได้มันเรื่องปกติครับนะแต่ไปเครียดแต่ไปซีเรียสนะเรารู้แก่ใจว่าเราเก่งอะไรหรือเราทำอะไรไว้นะฮะ He's forced to retreat on account of that relay pull. Genie spotted out by Ethan, but no opportunity to really face into that. That could have had him gobbled up though. He got swarmed though. Dangerous place to be up against the Odin and Jenny. He's on the receiving end. That's a crazy adjustment. They still have to deal with Scuba here, and Ethan doubled up high low. Perfect. Wasn't even needed there. Scuba. นี่วงแหวนพ่อมึงไงเหี้ย Eventually that was brought down. Still ไอ้ third สัตว์ blood. เหี้ย Has to stick it ฟูจิ here. ฮะกูบ้า Has to get through B main. Smoke's coming down now from Ethan. Paranoid as well connects. The setup was perfect. เชียร์โปรดักชั่นสปอย Nobody like it's nobody's business. And Chichu now has to play off the side entirely. Retake ball being toggled in his way, that's a factor. But Ethan is taken down handily. Now the bias is set up for him to get back in. Risky business. Someone's not going to get this hard, likely to get off. It's outside of the pit. Dangerous as Chichu shows himself with the traces. And so, ลินออกมาดิครับหน้าเกมนะเราเป็นคนเก่งเว้ยสู้ๆเป็นการเป็นกำลังใจให้อย่าให้ใครมาแบบโดยเฉพาะคนที่เราแบบไม่รู้จักหรือคนที่ไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเราโฟกัสของตัวเองทำดีโฟกัสเต็มที่กับมันแค่นั้นแหละเราผ่านไปได้แน่นอน They just can't get into backside. We've seen this on multiple occasions. Let's go, man. Let's go, man. By Ethan and Scuba. That time a high low. พี่จะว่านักแข่งคนไหนหล่อสุดเหรอ Chichu though brimming with confidence even in that 1 versus 3. เน็ตเจสัน the Vipers pit. มาได้ To give him a way back into the B side. A lot of confidence, but also feels like desperation. We need to get around on the board, and I'm going to try to do whatever it takes to claw for it. And it's all for naught. That ultimate. Just thrown to the wind. Proper buy here though. Late 0 point should tell a lot. คาชิโอ้คาชิหล่อ Neon spotted crucially. There are 4 ultimates available for NRG on this round. Scuba has pivoted towards the site. หล่อเยอะมันหล่อแบบหลายแบบอ่ะ Nothing off that Hunter Spirit, but Scuba now. สวัสดีครับเจวิลลี่สวัสดีครับไม่มีเจเจหรอเดี๋ยวหล่อไปอันนั้นนะหล่อไป All of it encompassed by that. คนนี้ตัวที่ซ้อมนั่งพังแน่ Scuba's here. Let's go the other one. Yeah, genuinely time to go to B, but now you're going to deal with Brock with that Odin and the total lack of main control. You know, when they come in, คุณทัวร์หล่อสุดหรอ go for some spam, retreat back to elbow, and then Mata has the กองวิดีมกิจบอลอุ้ย Very low. Somehow คิวหล่อนะเว้ย Chichu and nobody get involved in that engagement, and Brock is still looking for a way to make use of the Odin. It's Ethan stepping up. Brock down. Odin threat neutralized. Kang deals with Ethan, who won't be brought back into the game anytime soon. Now Scuba and Som had to put it together. One in tower, the other coming from top mid, and that's crucial. This kill here is everything. Kang not ready for the swing, but still recovers in time. And he gets out Ethan off the backside. And now there's this wrap coming in, getting into elbow. ดูท่าดาลิเตียนทำไมเหี้ย Has to make some sound. ดูท่าคือเตียนทำไมคุณจะรู้ไหม Moment for the swing. EDG finally get one on the board after that 5-round drought. It just comes from pressuring A into the pivot towards B, not running into Scuba. And honestly, I want to see this kill from nobody on top. Yeah, finding that instant trade was massive. I mean, imagine even with low HP, just gets back around the corner. There was no one who would have been able to kill him. He could have just posted up in main. That would have been so difficult for EDG to deal with. The sick from Kang. Yeah, and then that 3K is beautiful. มาล็อกกินหน่อยทุกคน Not in a position for that. หนูอ่านหนังสือไปดูพี่ไปอ่านหนังสือสู้ๆนะ Spares his team the suppression and gets 3. หวานวันดีนะครับผม So many ultimates วันนี้ได้กดแรงไหมเนี่ย for NRG. None of them with any serious level of value. And this has put EDG in a situation where they can get back in this game. Now they're the one with the ultimates. ดัดฟันแล้วมันเป็นนะเว้ยฟันเหลืองอะ NRG have managed to ทุกกูดักมันก็
down mid yet. มันไอ้นี่อยู่หนักอยู่ Mata hasn't pushed up for a swing. Trying to wait patiently on this. ผมให้ Fox the Very best far of forward though handsome in yard. man For the best handsome man เลยเหรอเซ็กซี่แมนเลยเดี๋ยวนะอุ้ย Mata's turn. Gets that flash in. Now obviously spotted out by this dimensional drift. Sam is on the retreat towards site. Mata needs to get out of there with that light speed under a lot of สวย pressure. จัด Saturate โอ้โห by มาด้า She swung into that. That is completely unhinged. Not going to be able to connect though. That's the horn in play. 0 point catch to 3 EDG players. They want to keep this going. Look at this triple face from NRG to try and hold back sight. Sam goes down early. That's not been swung into yet. Yeah, EDG, they don't fully commit. They're just planting for offsite to play from yard, play from lane. Only playing where they have information, and Ethan they actually stepped up into the line of sight. Mata with a shorty, not close enough. Bye. Switch weapons, but he's leapt upon instantly. ไอ้ล่ะสกูบ้ามึงจะคันหรอวะ As น้อง good as Scuba's been, he has been put out of the action this round. And now it is going to be time for him to save. Ethan is on very low cash, so they would love to be able to make sure that they can get 5 rifles going into this. Next one just retreats towards spawn. EDG, สูบบุหรี่เกี่ยวได้ไหมสูบบุหรี่ก็เกี่ยวครับ get ทาง back สูบบุหรี่ into ใช่ไหม the game. สูบบุหรี่ก็ They เกี่ยว made the right decision in that ทำไมคน execute เป็น in IGL แล้ว terms of ยิง where ไม่ they ค่อย were ได้ครับ planting, รู้สึก how อี they เส้น were ยิง playing ดรอปลง off มัน the spike. ต้องดู They แบบ didn't เยอะสั่งเยอะครับ overcommit. If they had, they would have went right into that NRG อุ้ยแอบตรง triple นี้ได้หรอก face มึงรู้ stack เนี่ย up backside, but they don't กา get แฟ the บุหรี่ พี่จัส Really ครั well บเป็นเด็ก handled. ที่ Don't ติด get เก carried ม away มาก with it. และที่บ้านโคตรไม่โอเค Playing มาก off that ๆ A มีวัน side. ที่ผมเล่น That's เก the มตอน dimensional ดึก drift และเสียง committed ดัง there. มาก Ah. แม่ผมเลยเดินเข้ามา When he ตาม could พ่อ not ใน be อัน involved. ที่แม่ผมบอกระวังตัวไว้ด้วยนะเพราะ Great ทาง patience จะกำลัง considering ดุโล I ก think a และ lot กำลัง of จะไป frustrating ทั่วโลก circumstances ใช่ of ครับ a แม่ ball in ผมคือ EDG. พอเทพ Not เจ้า just on this, สา but ย also ฟ้า on this map, trying to work their big แม่มึง side. เป็นทอ Starting to realize that they might offer กูก็ส a ไปเดอร์แมน wide ไอ้ array สัต of ว์ options for them on the attack side. อีเหี้ย Absolutely, it is time to just simply ไอ้เจลครับ อินเกมลีดเดอร์ครับ คนสั่งแผน It's been locked down on the left half of the map. แล้วสูบบุหรี่จะไม่สูบ Focus your attention over on A. 0 point goes down bottom. Mid doesn't catch anyone out from EDG. They waited out, and now they start to press forward. แต่ฟันเหลือง No longer is Brock set up top mid to spray. และ through. LGI This time he is out droning. มึงเล่นมุกเลยเนี่ยแล้วจะสู้แบบสูบมา Doesn't spot the player on the other side of I the don't ball. think spotted, but Kong thought he was. Me. Teleports the team. They're going for the B exec again. Fast They're lane. testing Scuba again. Jenny tucked in the corner. Ethan now with the fragment to try and dig him out. Smoggy took some damage from him, but Jenny's going to win the fight at elbow. That's Scuba down. No more Viking util. Ethan! Unreal! Nobody's head goes wrong. He says, why not? บอกFalters! Full fat เพื่อน That felt like a sure kill. Now dangerous now. Chichu at 5, but still very much a factor. And back in the mid has Kang gone. You can see Kong calming that. He did hear those footsteps behind him. Saw him now through heaven. EDG with an acute awareness of Mata's positioning at the very least. There's nothing for Som to see here. He sees it. The player below him. Chichu now neutralized. Som could start to cut his side up a little bit with these smokes. But still, he has to worry a bit about his elbow. You can see he is paranoid. That smoke comes down to Smoggy try to get in front of it. Time is beginning to get very low. Not enough! And Kang having to play the low ground. Smoggy exits the round with 2 health. อะไรวะ Chichu survives at 5 after Brock tries to trade him. And things just ทาน break บ้าน very ถ้า well. ถาม Very คุณจัดหน่ favorable อยครับ for ที่ EDG on ดั the ก B นี่ side. คือฟันหรือสันดานครับ Snappy, gorgeous shots from Ethan. This little adjustment to fun, that nobody was lovely, but the fact that Genie gets that foothold and finally he's able to take โอ้โห down ไอ้บล็อก the ไอ้บล็อก that's บล็อก the ยังโยนอ่ะ first time they've been able to immediately deal with Scuba. And unfortunately โอ้ for โห Brock, คังบ้าไป he เพื่อน really looked like he had a sure kill with บ้าไป that เพื่อน Odin. บ้าไป And he เพื่อน tried to go for an aim adjustment. Let's go Loses out that duel that he absolutely needed to win on the trade. Just a raw charisma from Kang. It is palpable. So far, he has been the engine room for EDG on this corrode comeback. อะไรเนี่ยจะภาพเหมือนแบบที่แล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอ Sees them fall further and further behind. Now มึงจะเอาอีกแล้วเหรอ and Bonka needs to phone in. When we get back in NRG, they do have one ult to play around in those convergent paths from Mata. And they are going for a full. เดี๋ยวมาดูลิควิดขอยิงยับนะครับ This has been impressive from EDG. Able to make the adjustments. Some good calling right now. That convergent path, the first time we saw แมปเขาเราเก่งไหมไม่มีมีกดทำทุ่งเพย์ออฟใช่ทำทุ่งเพย์ออฟครับ in yard as they tried to approach มา Conservatively, Mata didn't really play into it, didn't rush at them, use it to stall. ทำทุ่งเพย์ออฟ
the play from NRG. EDG have been very willing to press up mid, get that เป็นโค้ชประสบการณ์ต้องเยอะไหม and during the wall goes เป็น up. โค้ชประสบการณ์ต้องเยอะไหมก็นิดนึง Fight through it this time, and it has been Kong Kong solo. ฟันเหลือ on the เพราะ effort ผม to กิน take โร this ตี mid ร้าน control คุณ on จัน most เขาใส่ rounds. สีผสมอาหารไม่ใช่อะไรเฮีย In here for Brook. Down to the Guardian, but playing a similar position. Still good bullet penetration there as NRG want to make full use of the paper mache wall. ไม่ใช่นะ Off some contact, Ethan is ready to just flash out. JJ how I get the best you gotta give some bro Let's go EDG Carter also set up to Nah, you don't need to do main, bro. Here and then respond quickly if there's an A hit. Tough for EDG to get. You already have something, you gotta keep some, bro. That's how it works. Prowler alerts them to the lack of players there. Brings the gavel down on Chichu and Kanka. Now the only option is to try and play through mid. It's nobody caught inside a conversion pass. Running Genie. Also suffering that hindrance. And so, Smoggy now in a 1v5. All too much to do, but he's made a good start. Knocks down to 6 though. Too much damage. เล่นเหลือ6นะเว้ยอย่าบ้า Even though he takes 2 key kills. 30 seconds left. Oh, but impossible as Ethan from 7-5 ได้ไหมแมปการมือปล่อยให้มันขึ้นมา5ได้ยังไงก่อนกูอยากรู้จริง Making that adjustment out of the timeout to fight more targeted for that mid. And it just pushes those EDG players fighting. เยอะแล้วนะเว้ยมันบุกได้5 The judge. Som had a nice position there, kind of just tucked in that corner of the dark cover. A little saturate to clear that corner by Mata. ลองถามทันเรา And then when the split activates, Mata rips that ult in mid. It was well executed. ครับเฮีย That puts NRG back in front by a nose. Now they've got the overdrive to stare down from Jenny. EDG hoping maybe for a fast play to get them to parity at the end of this first half. Brock has got the money to get the Odin activated again. It's been middling in its impact, I feel. Which is a rarity for a Brock Odin game, if we're being honest. Now EDG, they buy their time in mid. 0 Point does make a couple connections. Now they work their way up. ข่าวเยอะข่าวเยอะข่าวเยอะ All the way at the top of mid. That's just going to be a fake from. ถ้าเป็นอายุกูไม่ถามอย่างนี้นะไอ้นั่นด่านกันแม่งบุกยับเลยอาคิวมึงบ้าดิเฮีย Could be, you know, looking down the barrel of a beast split. They've lost all that control. Yeah, Som though can get back พี่ครับ into ผมเนี่ยสวัสดี the ค tower รับ on B side with จะ that กินอะไรจะ ultimate. กินข้าวต้ม Able to reinforce pretty effectively, and they're looking to really clear mid now. An odd timing for it. Brook won't see anything though. EDG's execute stalled out by the mollies on ผม main. บาตาใจเกมดี Nobody's dug enough. กับกินไก่กรอบสวัสดีครับสบายดีไหมศพผมอกหักก็เลยขึ้น Ethan needs to get the work again. It's going to be Jenny up in this corner. Scuba highly mindful of it this time, and again it's Ethan. ขอดีๆขอดี ตัวเองกินอะไรหรอ There's no reveal of any of these players, and so we go. ตัวกินแหละตัวกินข้าวต้ม Scuba good for one. Always seems to be the case in that position. Jenny's able to get in there and finish the job as he's down to 10. Pretty shocking to see that EDG are able to make that work. ครับ Respect to them. NRG were fully stacked up on that site. I think vindicating at the end of the first half to return to the scene of the crime and find great success on a very มึงอยู่ในสายกัน clean 4 คนนะเมื่อกี้ considered really competitive first half. Great to see that recovery from EDG. They're able to make the right adjustments at the right time when it looked like things were just spiraling out of control, and we've got another close game. Ball from Corrode on the other side of these messages. AW โปลินโบ thank you for gift sub โบพี่ครับมีทีมไหนพอไปยังจัดยังแต่ก็อะไรขึ้นหันไปตีบอสกิวมาฉันพลาดอะไรไปเธอพลาดแบบแรกไปโคตรมันคือมึงจะโอเวอร์ไทม์2 แมปก็ไม่ไหวนะกูอ้วกนะเว้ย I want bash W map police thank you man ทั้ง2 XKO จะเข้ามาตีตลาดเกมแนวต่อสู้ได้ไหมอยากเท่าที่เล่นมาก็รู้สึกว่าไม่มีคือจุดขายมันคือตัวละครที่หลายคนอาจจะรู้จักหรือสตอรี่ไลน์ที่มันมีนอกจากว่ามันทำจุดขายตรงที่ว่าเป็นเกมต่อยที่ถามว่าทำบุกได้5 บาททำไมไม่ถามทารอนว่าบุกได้ 2-0 ทำไมไม่ชนะกูโทรไปถามเลยไหมสัตว์ไอ้เหี้ยเกมมันขายเกมแฟนตัวเองอะหรือว่าเขาต้องตีตลาดในเชิงของคำว่าเก
เกมต่อสู้ที่เล่นง่ายอะไรเงี้ยคู่ต่อไปผมจ้างทั้งหมู่บ้านมาช่วยแช่งกันเหรออย่าให้สอนแล้วทุกวันนี้พูดจะไม่เหมือนคนปกติอยู่แล้วจะพูดไทยให้ฟังหน่อยแล้วกูพูดอะไรอยู่เนี่ยฮัลโหลเขาอินเตอร์ชั้นอินเดีย 12 rounds into Corrode and it is a tied game, folks. Your Coinbase คุณแจ็คคือหัวแถวของเราครับของโรตีครับ had a very important โรตีที่เราโนหนึ่ง definitely has the measure of Ethan in this game where he's able to help his team finally claim that B-side against the null command of all things. And it is important, honestly, that he was getting so many kills on EDG of those anchors, especially towards B, where they did find success at the end of that half. ฟอนสตรีมด้วยวันนี้รอเฮดวอตดีไอก่อน It was an impressive showing, and ท่านดูน้องคังไว้เหรอ even just the individual play, it seems like Kong Kong is really That give us a that give W. Okay, I take those. As well. Thank you, police. For Jenny as well, they mentioned he's someone who they really want to set up for success, trying to keep his head in the game. He's got a tough role in the neon, right? Quite often was moving into that B site, taking some space, getting traded at best, and sometimes just getting flattened. So making sure your other duelist is at his best. One day you come up 4 or 7 up 4. Crucial and allows EDG eventually to figure out how to break that NRG B side hold before the end of the half. Last time we saw NRG playing, ขึ้นหลังมา they got 11 rounds against Sentinels in that lower bracket. ถ้าเราจะมีทำเซตเตอร์ซี่คอปกขายไม่หรอจะมีของ RV ครับคอปกอะแต่ถ้าทายพี่เกมในเกมถูกได้ไรได้บัดดี้ครับ How strong they are on this side of the map. มีโรตีสายหมอยไหมไอ้หวย We saw Smoggy was the highlight player of นั่นขบวนอีกแล้วคน EDG ใน NRG นี่ไงรอพิโต้ก่อนเนี่ยเอาให้ someone who we sort of hyped up a little bit, said watch out when he gets the Odin in his hands. What's different is the same, but it's just Saturday and Tuesday. Not this time around. Said it was a rarity that he didn't get a lot of value with it, and that is the genuine truth. Very uncommon that he's not able to put up numbers with that weapon. NRG, they're pivoting over towards this A side. Have Scuba as a late lurk posted up in mid. Here comes the utils. 0 point broken. But when Rio is nice from Mata. Light speed gets Mata right into space. And he has to space with Mata. มาได้ตัวมา that easily. Now into the side. สวยมาด้า Some of these dark covers and Mata. มาด้า Another one. สวย Blistering pace from NRG. And they at least have control of A. Still Smoggy at large, but a quite a game for him. He had to step up. And he takes the hit through the masonry. He has to stand up here and give his best. Certainly wouldn't be an NRG series if we don't get a Mata ace in it. ไม่ได้ออกไปวัดหรอ The man has produced them with uncanny frequency in Americas. Yep, he is the all-time ace leader in the region, but Smoggy on for another pistol clutch, but denied by Som at the last moment. Closer than NRG would have liked it to be, but you can see what Waylay offers you in these situations. Break that crosshair placement, threaten to overwhelm you very quickly. That's just a pistol round. But you can see the ID from NRG, who want to make use of this guy. A real lightning bolt out there on the field. It gets that first. There was a really cool little flash thrown at the ground. โอ้ใจจะวาย 7 is Tuesday ใช่ครับ on that side anchor. 4 is Saturday. Man, if Smoggy did it again, he was so close. บล็อกนี่อ่านว่าบัวขาวใช่ไหมครับก็เที่ยอะไรสัตว์เฮ้ยถ้าเคยเห็นโค้ชให้ CML ไม่เคย Involves a couple rifles. ขอบคุณที่บังให้ EDG นะพี่จุดเจอมาดีเมื่อกี้นับไหม Link in prime position again is, but it's a fight down mid from EDG. Kang Kang wants a bit of it, and he's already collected up 2 of those sheriff kills. Doesn't want to give up the space quite yet either. He gate crashes over to B, but there is an insert of Smoggy left top mid. NRG suspected. And of course have the penetrative power of the Vandal to try and dig him out. And they're able to pick up the important guns onto some of the players who did just have pistols and now go for the rotate towards that B side. A B side where the gate crash from พรุ่งนี้ไปไหนไหมพี่พรุ่งนี้ไปครับพรุ่งนี้พี่ไปออกงาน can get a fairly fast rotate there if necessary. EDG they do want to commit. บิงโกจะอยู่ช่วง pay off นะครับ pay off. You see how important it was that Scuba stays alive in that early trade. ไม่ได้ปืนเลยบอกไม่ได้นะ to get out of mid and Kang Kang's none the wiser that they're headed to be. Convergent paths already from Mata wants to commit them just to ensure that they close this round out. Well, a fair guess to assume there'd be an entrenched defender here for EDG. And honestly, when you get him on round 2, I guess sure, just send him. Let's make sure we win. I believe we call that easy come, easy go, right? Right. We'll play off the site.
Back and right on up here. Mata, of course, has a light speed to get in. No refract, though, to get out. Planted obviously pretty well out in the open. That dark cover's about to dissipate. Chichu spotted. Dancing the boxes in the background. There's a flash, but no attempt to actually play through it for NRG. Mata's hoping to get some information from above that wall, but sees very little. There's a gap here. To exploit. Not quite quick enough from the trigger finger, though. It's the Vandal that gets the better of him. And now Mata will step up for real. Some big frags. And NRG converts. Only one gun taken out of the round. Much like the pistol, suddenly collects two at the end of the round. Significant damage done, and it'll be curious to see what the commitment economically from NRG will be now that we're heading towards EDG's first fuck? I mean, when you go into the bonus, get a pretty legit bonus by going with rifles. That ถ้าคุณจะเป็นโค้ชจะจัดไลน์อัพยังไงอ๋อเอาผู้เล่นทีมไหนก็ได้เหรอจีนแจน5 คนได้ไหมพี่จัดขายโรตีจริงไหมครับถ้าขายจริงไม่ได้ขายครับแล้ววันไหนเปิดก็มาอุดหนุนกันได้นะน้องชาย Kong with the mid swing. It's the first one to Ethan. Makes it work with the Bulldog of all things. Mata just a little bit haphazard there. Steps out into a double face. Very far ahead of the rest of NRG. พี่ข้างไหนไปครับบ้าง NRG ครับ No desire to slow down. NRG not able to get off that A main ground to in time. Now look at this stack up from EDG. This should absolutely shred NRG when they round this corner. Time for the kid to test the champs, I think. Relay Bolt's going to slow them up. There's a ping, though, on Jenny around the corner. Shock dart to soften up Smoggy, who waded into its area of effect. It gets a good amount of damage off onto these two players, but still they are committed to just holding this together. EDG also not moving off that B side yet. Swinging the double face. The dark cover breaks it up, though. Jenny down. โอ้ค้างป้าไปเพื่อน Into bed. Up to a casual 17 kills. Leading from the front. Begins as well, taking that ISO'd fight against Ethan in mid. That's just in this moment, flash out of that wall, didn't connect onto Kong, and Mata so aggro in that moment. Seemed that he really thought he could catch one player. โซคิวมาขอบคุณสำหรับซับที่สิครับที่ต้อนรับรถเก่งครับ Very aggressive and got punished for it. You've mentioned that NRG's group in America คู่ต่อไปจะเจอใคร led Liquid by a lot of double duelist teams, but this might be the กู most พร้อมล talented ำ team DRX of that style they've had to go up against. They're going up against the man that has the all-time BO5 kill record. All right, nobody with an instant frag onto Mata, who used that light speed to get in, saw him in a really cheeky position. Mata just crumpled there. That is all of the bark out of NRG. โดน What is some doing from here? G2 heads upstairs and says, "You're not supposed to be here." Yeah, this attempt from NRG to go for a crazy fast side exec with the teleport with the light speed is over not. Okay, Scuba somehow แต่ wins จะให้ that ดีกว่า out. นี้ต้องเชียร์ EDG เหรอ He's able to do so. ฉันขอโทษนะดิฉันพิก NRG ไปดิ Jenny might have dropped down behind him. Kang's just causing problems all across the map here. Yeah, it feels like he's in the walls at the moment. Brock is going to be able to get the spike plant down, but surely this is unwinnable. Actually, denied even of that by the utility coming through the haunt from the fade. Comes Kang again. Still a plant. That's what Scuba has to work with, but he has 85 health. ไอ้จัดมานั่งเชียร์ DRX แน่เลยไม่มีครับไม่มี Round win. Make it 3. Tap on the spike. Kill the Kang. โว้ No. Head ripped off. Whoa. There's something here. Scuba. อุ้ยอุ้ยอุ้ย And the อุ้ย crosshair placement perfect as well. Nobody was just fast. มันทำได้ไงอ่ะ Oh my god. That would have been the most degenerate thing I think I've seen. Yeah, frustrating for Scuba. Tantalizingly close to a legendary moment. You do not see crosshair placement get better than that. Oh my god, he was ready as well. He had it in the perfect spot to get that kill. But he was just a millisecond too slow. Too low. ยิงนะเว้ย Definitely not something you want to weigh on you. Oh my น่าจะ god. พันดีครับยิงลงโคตรคม He's having an insane performance. ถ้าผมหายไปไม่ต้องใส่ผมหลับยูกิไม่รู้ให้จบหรอคู่นี้ Suffers as a result. เข่งเพย์ออฟช่วงไหนครับSecure the attack side. 20พี่เบ็ดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ Mata didn't want to instantly swing through, was hoping that not revealing วันนี้รับ himself เป็นศั would ตรู allow เหรอ him to get ฉัน the ขอ trade. โทษ But it isn't the case. And this round is as good as done. ฉันเริ่มไม่สนุกแล้วตอนเนี้ย EDG on ไอ้ for เหี้ย taking the lead in this game.
And that aura around NRG feels like starting to falter a little bit. แอสบาสวันไหนพรุ่งนี้ป่าวะ These EDG defenders has unraveled them on multiple occasions. Some are simply seeing what he can get for his money. Kakon really just feeling himself. พรุ่งนี้มีดีมอนวันน่ะ take more fights, hungry to get more kills. คู่แรก Sees Decay แต่ down. ปามันลื่นหรอ Across the way. ไข่ไว้อีกวะฟานาติกหรอ Mindful วะ of it though. And Brook obviously completely elsewhere. Finding his ก่อน own สวัส demons. ดีครับจะไปดีไหมหายไปนานมาก Headed into this next round. Want to take a look at the status of some of these Time ults out, Dan. because they are getting online for NRG, and can't say the same for EDG on the opposing side. This is a real opportunity for the team from Americas to put a gun round win together. They have Yeah, that. man, we No can command to go get into a ที่เมื่อวาน site. เจอใครพรุ่งนี้จำไม่ได้วะ To close out a post plant. Two potent ง่วงเหรอ ultimates. Use the ไม่ effect ง่วง that นะ should get them to เครียด 9 เนี่ย rounds. ตอนนี้ Got to be mindful, of course, of what nobody's doing early in some of these rounds. Marta with the fast play over towards Link. Now, last ใช่ time ที่เมื่อวานไปอยู่เลนเจอร์แล้ว This is a pretty standard Dirty open one. from NRG, but does he expect a reclear coming already from EDG? 3 players in mid. No one covers him from bottom in here. He is alone in this position. And alone he will fall. Now they make control firmly in the hands of EDG. DRG เจอ T1 ว่ะ The acceleration is the response into this B side, and nobody cannot stand. He really overstays his welcome, maybe expecting even that a dark cover would have been thrown there, but it wasn't. And now the pick goes down. Now it's into the 4-on-4. แอมปาร์แข่งวันจันทร์ We've got 2 players from NRG forging. เฮ้ยแต่มันมีโอ้ยอย่าโยน Kuba needs to stay alive though. Kakong needs this kill desperately, ส but วย not โอ้โห ready on ส the กูบ้า angle to support. Odin in hand ปา as ไป well. It's going to be a problem when we come to this post-plant scenario. A very timely 0 sees 3 top mid. This is a great reposition from Psalm as well, getting into heaven. The backstab ขวา can เห็นบอล activate ซ้อม at any ซ้อมเห็น given มาซ้อม moment. Jimmy's going to try and accelerate over towards สวย main, ซ้อม but there's far too high density of players here. Chichu เอ้ยไม่เห็นบอมด้วยตรงเนี้ย fighting for his life. Surely knows he's better off playing from outside and keeping this gun in hand. Spot Som in tower, and he will be judged. อันติดีว่ะเห็นไหมอันติปูไวเปอร์เล่นข้างนอกเพราะอะไร Perfect effect. อันติจะได้ไม่วันลงตัวไวเปอร์ไม่ตาย No command. เฮ้ยดีไว้ดีไว้ดีไว้ Play though from EDG. Mata dashing up into that link and staying committed to the position is something that he's done before. Yep. And so they're able to just isolate him ถึง completely เครียดจัด to get that opening kill. It was a great idea. Not the first time Marta's been very much, out at sea เสื้อ alone ทีม in แพ้ some of เมื่อวาน those เอา own ไว้เฮีย scenarios. It was just unfortunate that nobody goes down playing in heaven. I think, thought maybe the dark cover ดู was ไปอาบน้ำ coming. พี่จูนได้ครับ Not exactly sure, but that was an important kill for NRG to pick up. Regardless off, finally in the hands of Kong Kong. Bye-bye. Removed instantaneously. Absolutely brazen. Bro basically bathed in that molly from the Viper. Was happy to trade a little bit of health for the kill. Mata on the verge of getting the conversion pass. Just one orb required at this point. Won't do a whole lot to Kong พอ Kong. เซนไม่มีเทนก็เหมือนจันที่ไม่มีเจียวเหรอ โอ้โห Here waiting for a push through B main. เฮียเห็นภาพเลยไอ้สัตว์ Mid really not explored at all for NRG yet. Jenny with a fairly safe posting. นอกนะถ้าตื่นมาแล้วยังอยู่เดี๋ยวมาดูต่อยแมนจัดไปครับยุกี้ฟันดีนะ Intervals. He พัก can บอลพักบอล to show himself. วันนี้ DRX แพ้ถึงจะนอนหลับ Brock a bit of a reclear towards A main. NRG have really พี่จัดไม่แปลง slowed ผ่าน the พี่จัดแปลง pace ค at รับ the น้อง moment. พี่จัดหอมจะตาย They need to commit a dark cover to obscure this top mid view. Danger. สแปมดิ Jenny สแปม goes ดิ down to half HP. Just warning shots though. Sabab le. NRG are looking to scale up this mid control now. This is about to get ugly. EDG, they want to Oh, pop fuck, out of this guys. potentially. Smoggy on the angle. Multi-fight. There's got to be some action here. Wait, in what mid, is and this? there What is this trade? Jenny What the nobody able to fuck? find one each. 30 seconds. I mean, unfortunately, The Ethan saturate. and Mata, they're hindered. All right, there it สวย is. จัด It's criminal. Snaps the crosshair positioning entirely. Now Kang Kang, who was positioned up in tower, gave up that spot to play back through spawn. And now Ethan planting Still getting for back, Mata man, toครับ keep Still get playing ครับ Fluffy in that boy. link. How aware are they of the tower position? What Oh, is that for shit. Ethan? 5 points of health. เฮ้ยมุมนั้นมาสู้ทาวเวอร์ได้เหรอวะกูเพิ่งรู้ 4 more than he needed. That is just a pixel shot from Damn. Ethan. I can't believe NRG win out that mid fight. EDG have 3 players ready to activate โอ้โห on อี that ซินบ้าไปเพื่อน contact from Smoggy. They fight in the smoke and they lose out. I mean, that is just โอ้มึงทำได้ไงวะเป้ามึงใหญ่มากเลยนั่นน่ะ เย็ดเค shot. Oh my god. Same reaction. Oh my god Good jumps out of him. Now, he talked about the ultimate trough for EDG. They were What? suffering. Well, now it's very much the พลัง opposite. เจ็ต However, 2023เหรอ isn't quite there to match it.
Instant dimensional drift. อะไรวะมึงมีอ่ะ Right down mid, he does spot out มี every ดันแล้ว single เจเจว่า player. ถามover at Tau. He doesn't want to go back that far. Now the question is to what avail, right? But 12 it to is now 6 ball. allowing EDG to walk all the way up and position themselves in B main at the very least. They have full control. And if there's a pivot back from NRG to B, it could be dangerous. You have nobody taking contact. ดีมอลวันคือใครครับแชมเปี้ยน MVP 2023 ครับ NRG are slowing down the pace of the game now. Rourke obviously mindful of this. Sal watching from the bottom of mid. A lot of damage dealt to Smoggy and Ethan respectively in that little exchange. That's why he won Champion 2023 ไอ้เจ๊เก่าอีกทีมันใช่ครับพี่นะ On the EDG camp. Ginny can supplement, of course, with an ต้อง overdrive. บอกตัวส่งของ Half bought round. แล้วมันอาจจะได้ MVP กับเขาบ้างเราเป็น MVP ในใจเธอไม่ได้หรอยิงโคตรคม Smoke's being cycled on main. Of course, it's paranoia ready to go from Smoggy. And real day also same time no real day is like 4 to 6 ball. That's a nice little fragment down. Kang he takes a bit of damage, has to step up, and now looking to play off this paranoia. Fluffy boy กำลังซ้ำ2เดือนครับ Paranoia comes from NRG. Now they're going to assert themselves on their way over towards the A side. ตัว Chichu posts it up, completely flash. Welcome back to Roti And เกครับผ nobody ม has to work his ส way ว in ย from mid. ถ้าเขาต้องไปกี่โมงก็ไปตอนบ่ายก็ได้วันที่4อะไรเงี้ยเขาว่าวันที่4น่าดีสุด Paranoia of their own, synchronized with that saturate coming through. The two anchoring players blinded. ให้คืนละ500ยอมปะ From พร้อ there ม they are just deleted with absolute ease from Mata press forward. วันเมื่อวิสาหกิจมันจะดี Take another big step towards a series. สำหรับปริญญาวันไหน 4-7 ครับผม 4 กับ 7 ตุลา Suffer any casualties to the sheriff buy of EDG. To build that foundation a little bit more. Now converging path comes online for Mata, gives them something to say in the conversation of ultimates, whereas EDG are still ready to leverage many of them to get back to winning ways. Yeah, Ethan did throw out that no command. No real days for no one, bro. Round. They say วันที่9 like no one นะถ้าได้อะเขาให้แค่แบบ4 กับ 7อะเมื่อไหร่พี่จะเกษียณมึงเห็นกูเป็นเท่าไหร่กูเพิ่ง22ไอ้สัตว์ทัวร์ออฟซีซั่นจะมายังครับผมว่าหลังแชมเปี้ยนครับก็เดือนหน้าตุลาควรเริ่มเห็นออฟซีซั่นละOctober November December 22 คูณ 2ไหมEarly retirement for you and your family is crazy เลยคนดูมันดูน้อยๆเพราะมันเป็นกรุ๊ปสเตจครับต้องรอดู Pay Off น่าเยอะแต่ละบูเตียวไหมบูเตียวกูไม่ค่อยอินว่ะกับมันWith the Viper's Pit, crucial. Nightfall for nobody. จะเอาใครมาใหม่นะฝากกันนิดนึงช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกดไลค์กดติดตามกันหน่อยครับช่วยเราสวย I'm watching some frenetic pings from NRG. จะ400 ไลค์แล้วทุกคนช่วยกันนิดนึง Looks like they want to hit this one hard and fast. Kang falls back, spotted out by the Al drone. Here's the convergent path. Smarter still has that in the back pocket, though. He actually refracts it out of the sight. Yeah, they want to draw out some of this initial utility, and they do it effectively. Now, what is the pace on a re-hit? It's immediate with a conversion path. But it doesn't cover the elbow players. Marta still able to get in there and find Jenny. Brought down early in the round. Out of the open. Dragged off his horse. And now Nobu's going to fight his way out. That is sharp shooting. The Screamer falls, but he's not ready for the close swing from Som. And so it falls to Chichu. Don't throw. That's so often in this series. ไปคอนแกวันไหนถึงจะสะดวกจุดอะจุดได้หมดเลยครับ4 หรือ 7ได้หมดเลยครับเอาที่ทุกคนสะดวกมันมีวันศุกร์วันเสาร์กับวันอังคารผมว่ามันแล้วแต่คนเลยอะสวยแบบโอ้ยผมว่าหลายคนอาจจะไม่สะดวกวันอังคารหรือเปล่าก็เลยแบบวันเสาร์ได้นะครับ It's absolute pandemonium on the site. I can't believe NRG get ahead. Sick kill from Mata. Choco, what's up? แข่งคนมี3 มาสเตอร์จ้าคิดเหมือนกันนะ2มันน้อยไปวะไม่ใช่ EDG หรอ NRG ครับ Not there with the flood off that nightfall, and they're picked apart one by one. ไม่แล้วมึงเชื่อกูยัง NRG have a great มึงเชื่อกูยังคนที่บอกกูเจอมามึงเชื่อกูหรือยัง Extracting util with that fake first hit. แกละครับอินด้วยครับขอบคุณครับ Fluffy Boy Force the Vandal. Just a glass cannon vandal. วีพีจะไม่ได้เปิดแล้วดิ Chichu playing in the pit to control all of B main. Brock still wants to tap this orb, hoping that Chichu will show some traces here. Brock does get it.
A little bit of danger to have a Vandal in that. เขารอชุดคุยก่อนนะแล้วค่อยๆบอกว่าแบบถ่ายรูปไหน Much of a spam effort at all. In fact, doesn't spam at all. Kong is peeking through mid. NRG, they're on the cusp of taking this series 2-0 after being down 11-2 คอนซีเป็นชื่อหรอ We're looking for some prime 2024 Kong here. If EDG are going to have a shot in มันต้องเว้นไหนทำให้เซนเข้ารอบแบบไม่พลิกแตกก็เซนใส่ล่างถูกละ Scuba, who's had a phenomenal series, a great map, has got himself nestled up towards 41 เดือนได้42ต้องมาแล้วหรือเปล่าไฮจูจิรพัฒน์สวัสดีครับดิมอนมาไม่พรุ่งนี้ครับดิมอนวันปีนี้เป็นจาวาปาร์ตี้เซนชันไม่วัดครับ NRG hit going to come through A main off this wall. This provokes the re-clear of โดนปะวะ nobody. Sends the Prowler in. So we're all lined up for A main. A hard hit coming in from NRG. It's going to be Marta first with a light speed. มาไปเพื่อน โอ้ ย But doesn't seem to matter. It's Brock with the Odin. Only gets the one. And the 0 point not able to be made use of. Brock's in trouble. Big trouble. And EDG fire back right when it matters. That was excellent counter utility from EDG to stop that in its tracks. That paranoia from Smoggy had a serious connection. I mean, look at Mata. He was just blinded up. Didn't know where he was looking. Didn't know where he was dashing. Stun connection as well. มาเตอร์มาตัดมาจัดให้เราจ่ายให้สัก10 ล้านเอานะเว้ยเอาเลยไม่ว่าเลยเอาเลย He flashes it, clears at least the first part of it, but then doubles back to join NRG for a เดทติดตามเป้าเดทซับ3เดือนเทียร์3เลยเอาดี All right, NRG with 2 opportunities to close out this map. Mata back to this fast late take. Does bait out the paranoia and just refracts back to bottom mid. Wants to gather up with NRG. The rest of the squad.กับ V3 โปรต่างกันไหมต่างกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าต่างอะไรนะ Brock could have a Hunter's Fury and a post plant potentially. He's just one orb away and he's going to get that in main. Kong's gate crash here at B puts him right in the middle of the action if he's going to respond to a side. And he does, he is in. Okay, Albert Elite hide behind the orb and now ready to fight. So far, not so shabby. Cheech is able to back him up and go 3 for 1. Now this leaves Scuba and Brock having to fight for it. Spray through the corner. Brock! Okay. Brock up on the side. Spike stuck. Scuba ready and has to go 1v2 on this swing out of elbow. Brock is not in a position to double up with him. Haunt pops. Oh, fuck. Now he'll double back. Prowler going to come around the corner. Brock spots the player jump on the side. It's going to be Jenny. Scuba has to deal with him now. And long range, Jenny picks Brock off. EDG are far from done. That overdrive is just too much to deal with, but what a play from Kong. That brazen confidence just sends it into the site. Pop flashes for himself. Smoky guy. Brock strikes 2 plays down instantly. So ยิงโดนเข้าเป้าเลยทีมอีก3ทีมที่เข้ามาเป็นตัวเองทีมดูที่ไม่ได้กับอีก3ทีมจีนแต่ได้มาเพราะแถมดีกับนักไก่เยอะ มันก็ยิงอยู่นะโอ้โหคนแม่งถึงกระหล่ำไอ้เหี้ยโอ้ทีอีกแล้วเหรอทำเอาเลยว่ะโอ้โหแล้วตะกล้องเขาเลยเขาจะอะไรขนาดนั้นช่วยให้มันติ๊กเต็กลากเป้าแมป3 no พี่จ๊าก็รู้ไหมครับเมาส์มือ2ได้ที่ไหนเหรอขายเมาส์มือ2กูเฟซป้าแชทOur 2023 Champions winner and Ethan against the 2024 Champions winner starting this tournament off in amazing fashion. And honestly, for NRG, it's been a showcase primarily of what Scuba and Mata are made of. ทำไงนะแข่งใช้เมาส์แล้วเด็กในโปรสปอนไลท์กัน1-2 เยอะจังครับทำไมเขาใช้กันหรอเพราะว่ามันเป็นเมาส์ที่อยู่กับนักแข่งมานานครับเราจีเทคอะอีโปหลายคนมันก็ใช้จนชินจนไม่อัปเกรดแล้วสกูบ้าบอลใครใช้ตาน้อยกว่ากันเหรอสกูบ้าวะไอบอลยังราชาตาเดียวไอ้ที่นี่ราชาไม่ใช่สตาร์จะได้เข้ายิมมาช่วงนี้ไม่ได้เข้าเลยครับช่วงนี้เล่นบาแทน Will this be the final round of this series? Can NRG make itจะเรียนมหาลัยอะไรมาไม่โดนครับผมคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับมา Hush over the audience now.
The weight of this round is clearly felt. Marta, where are we at? Okay, he got out ชีวิตกับหาไม่อีสัตว์ Listening away with 6 health. Wanted to get some information for this Hunter's Fury, but there's not even a tag. เช็คซ้าย from สกูบ้า Rock. Nobody in mid. He's just ready for the load. No check of mid. Scuba now off the map, and Marta down to 6. A grim start to this one. โอเคได้อยู่ But ได้อยู่ nobody. He just hunts for more. He gets greedy and he gets punished. Kong now that sole player in mid. Jenny making his way toward connector. But NRG still have their omen in the game. Still have the util to put together a hit on B. And that's going to put Chichu yet again to the test. And that dark cover is thrown up mid from Ethan to kind of make it seem like they could be working up there. But Kong knows โดนจับเล่นตำแหน่งอะไรเล่นสมอไม่สนคนอื่นจับอะไรไม่สนกูเล่นเองครับ Beyond Chichu, he's playing from elbow. He takes a lot of damage. A risk to get ได้ the ปะ volley off. โอ้ He doesn't want to give up this position. ก่อนหน้านี้บอกไม่ได้เล่นมา2 ปีเพราะเล่นที่ไหลยาวเลยใช่กลับมาในมันเล่นแล้วสนุกอ่ะเหมือนเดิมเลยมันก็เลยแบบWants to สูงเท่าไหร่183ครับ แต่เอามันไหมเอามันไหมมันอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวเอามันไหม There's going to be players coming from ไม่เอาเหรอ top mid. Chichu can still set up here in tower. There's the paranoia, and that's the signal to go. Mata clipped by the para. Chichu here knows Ethan is going to be sniffing at his heels, and on the side, Brock at least finds one. Needs เหี้ยแล้วไง more. เหี้ยแล้วไง There's Ethan. ดิฟิวแล้วสาดดิฟิวแล้วสาดโอ้ยสวยสวย Puts it to bed. เหี้ยเอาดินิ่งมากมึงนิ่ง And มาก in 25, Ethan looking for another shot at glory. This มา guy surrounded by มา young, hungry shooters. สูงเท่าเพดานที่จอดรถจะมอง Vindicate themselves in this match against your reigning world เหี้ย champions to kick off Group เฮ้ย C. อีดีจีโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายมันจัด Challengers players that made it into the league this year. A stunning show. โคตรโหดอีดีจีโหดมากมันแล้ว Lit up EDG on that map one. He goes 5 for 12 on the first half, but drops แต่นาที 31 กูโหดกว่าดิ total to win that out in an unbelievable ทีมอเมริกา comeback. ไม่ลอง A เด็ก 17 to 15 round OT. And on โอ้โหโคตรมัน Corona, เล when ย it ว่ะเฮีย looked like EDG were going to make that comeback. อยู่มอเดียวกันเลยครับมีร้านไหนอร่อยบ้างไม่หรอร้านไก่ทอดครับอร่อย They found the resolve to close it out. Som and Scuba. รองเท้าบาสเอาไว้เดินลงพวกบันไดอะไรมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเจ็บมันเมื่อย Scuba with that anchoring, that clutch that he had as well. บองก้าแม่งของจริงว่ะ Paji was right. I told you. And you can argue this is one of NRG's greatest ต่อ challenges ไป they แคท face in other ดีไอ teams เจอลิควิด depth in the double duel เรามาแช่ง style. ดีไอ They กัน always ดีไหม want to throw these aggressive looks at them. They managed to mix it up early in the round, waiting for those info pushes, being able to punish them. It still goes to the wire. Smoggy basically takes over the first part of Abyss. It is เราพร้อมแช่งดีไอหรือยัง fight for the single greatest comeback on a map in Champions history. A 9-round delta that NRG overcome. Let's head down to Lou and Marta down on the stage for the Verizon post-match interview. ไหนดูสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนนะ แต่สัมภาษณ์ก่อน Après cette masterclass, Madame May, I borrow you for a second. Masterclass After the Mada. selfie, you've already... Wait, I'm on a... Congratulations, first of all, for this insane performance, both as a duelist and as a team. And the first question I wanted to ask you is, how did you guys manage not to give up at 11-2 on Abyss? How did you manage not to give up to get your confidence back? How was that? I think we just stayed in the game the whole time. Doesn't matter how far behind we are, we're always going to climb back. Our mental is just too good as a team. Damn! And your mental as a duelist too, you were carrying on that first map. Yeah, I was. I mean, thankfully the boys had me on map too. You know, Scuba, Sam played amazing. So thank you to them. We played good as a team. You did, indeed. Donc première question, comment vous avez fait pour ne pas abandonner? Il perdait 11-2 sur la piste. Comment est-ce qu'ils sont montés? Tout simplement le mental de la team. On est resté dans la game de A à Z. Et moi individuellement, เราล็อก j'étais อินค chaud รับ sur เรา la piste. ไม่ได้มาเพื่อแพ้เราขอให้เราอยู่ในเกมเราก็พร้อมชนะครับแบบแรกผมยิงก็จริงแบบ2ก็ให้เพื่อนเลยนะครับเพื่อนช่วย You know, we see Odin's in the hands of your teammates. ไม่ได้เป็นครับ Never in เดี๋ยวแพ้โดย yours. 20 บาทเหรอ Do เอา you ดิ like the gun and what makes this Odin meta for you guys so good? If you guys see me use the Odin, then there's something wrong. There's something very wrong. So no Odin for me. But what makes it strong according to you? It's Brock. It's not the Odin. It's Brock. Okay, it's your teammate basically, not the gun, right? And you just defeated, you know, like current champs holders, like winner holders. So who do you think will be the hardest team to beat now in Paris? Team Liquid is probably going to be next, if I had to guess. So I think it's going to be a hard game.
and I'm excited. Okay, so you're seeing them winning the next match. Donc, deuxième question. อยากรู้ว่าเมตาโอดินนี่คุณคิดยังไงกับมันครับถ้าผมจำโอดินนี่บอกเลยครับไม่น่ารอดนะครับแต่โอดินนี่ไม่ใช่โหดครับแต่คนที่โหดคือบล็อกครับผมบล็อกทำให้โอดินโหดนั่นเองและถามว่าทีมไหนที่เป็นทีมที่โหดในแชมเปี้ยนสำหรับผมตอนนี้ก็คงเป็นลิควิดนะครับเพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกับเราแล้วก็คิดว่าเราได้เจอลิควิดเป็นคู่ต่อไปนั่นเองครับผม Dans ces Champions, thank you very much, Mada, for your time. Congratulations and good luck next. And speaking about next, we're gonna see in a few minutes who's gonna take the win between Team Liquid and DRX. Stay tuned. Liquid and DRX ชื่อสำเนียงมันได้วะแนะนำเก้าอี้ราคาถูกๆหน่อยค่ะจัดจุดจะแนะนำแล้วเก้าอี้สุขภาพครับโฟนนักถ้าได้นะครับถ้าเก็บตังค์ซื้อเก้าอี้สุขภาพดีกว่าครับนะแป๊บนึงขอ NRG นั่งไม่ได้ดีกว่าเลยมันแค่แข่งกันว่าใครคมกว่าในการวัดคมฉันไม่ได้โชว์กันเยอะขนาดนั้นกูคาดหวังว่า NRG ควรจะถล่มนะดูจากฟอร์มที่ผ่านมาในภูมิภาคผลลัพธ์สูสีแบบนี้ไปชิงสายล่างนะใครเจอมาน้ำก็น่าจะแตกอันนี้กูจริงอันนี้กูคิดด้วยใครเจอมาน้ำกูว่าก็แตกอันนี้กูคิดเหมือนกันใครเจอมาน้ำกูว่าก็น่าแตกนอกจากว่า DRX ชนะมาน้ำเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมแชทบอกกูทีแต่อายุเท่าไหร่22ครับไวเปอร์วี3พี่ว่าปล่อยเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ไม่รู้เลยวะไม่ได้ใช้วี3พี่ใช้วี3โปรอ่ะพี่จะเคยไปซอยตั้ง10ไหมไปดิมันคือที่อยู่อันดับที่อยู่แบบบ้านหลังที่2พี่อ่ะพี่จะเล่นบาสเก่งไหมก็พอได้แล้วกันตอนเรียกว่าพอได้แล้วกันฟอร์มมันไม่เหมือนตอนแบบรุ่นพามละคือวันที่เกาฮีจะโดนลมสักบอยตบยับหมาให้แฟนประเทศร้องไห้ไปเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูแค้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ไหวกับปฏิเทคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในร่างแกมบิดอันเดียวกันหรอฉันพลิกลิควิดไปแล้วฉันก็พลิกลิควิดเคียร์โค้ชจะจับมือไหมหรออย่ามาน้ำเก่งจริงมาน้ำมันบ้าว่าเป็นไม่ได้มึงอย่าไปดูถูกโค้ชไอเธอมีมันโหดถ้าถามจริงๆDRX เป็นทีมที่เก่งนะเว้ยถ้าเราเก็บความแค้นเราไว้ก่อนนะเราไม่พูดถึงความแค้นเอา DRX เป็นทีมที่โหดนะเว้ยแต่ถ้าเทียบมาน้ำก็มาน้ำโหดกว่าในความคิดกูนะเดดแมทไหมมาเดดแมทมาเดดแมทกันเถอะจัดบอกเจอกูในเกมเหรอพี่ว่าหูฟังอะไรใช้ดีครับพี่ว่า HyperX ก็ใช้ดีดิมอนว่าทีมไหน DRG ครับพรุ่งนี้ครับดิมอนวันกูควรไซน์อินตลอดเวลาดิบอกว่ากูควรนะเว้ยง่ายดีหลุด VCT 2026 http VCT 2026เลยเหรอcdn.discord@@men/cdn/12479227481/141238241/140905670905667/ ไหนแชมเปี้ยน2026แดมบ้าไปเอามาจริงไหนเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์ของจริงเหรอใช่หรอ DRX เข้ามาให้ทีมอื่นยิงเล่นวอร์มมือแน่นอนเฮ้ยเนี่ยทำไมมันดูดีจังวะมันดูดีนะเอาจริงมึงทำเองเหรอมันนำบิดกูลองไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ละมาเกมแรกเปิดโค้ดนะครับให้ใครเข้าก่อนได้ก่อนนะเกม2ค่อยซับเมมเบอร์นะซับเมมเบอร์เตรียมเปิดไว้กันครับเตรียมเปิดไว้นะโอเคป่ะขอคาถาอีกคมหน่อยยูพี่จันโรตีคาถาโรตีได้ไหมยูมา ZNX 761 NRG หนูชนะไหมชนะหวานทำไมผมถึงบอกว่าไฟล์ Power EDG มันน้อยตอนปี 2024 วัด1-1หรือคนน้อยกว่าแทบจะชนะตลอด
รอบนี้เจอแค่ NRG แทบจะการันตีแพ้เลยนะถ้าสถานการณ์คนน้อยกว่าหรือ1-1ไอ้เหี้ยลำดีๆผมถึงบอก เดี๋ยวเขาลากกูนะมึง มายาคมน้อยที่สุดในทีมจีนทั้ง4ทีมแล้วไอ้เหี้ยมึงดูดิบ้าไปพี่จูกลับไปใช้วิน10หรอพี่จูใช้วิน10อยู่แล้วครับมึงกลัวหรอเอ้าเขาของจริงนะเหี้ยไม่รู้ใครรู้ดราม่านี้หรือเปล่าไอ้สัตว์กูไม่เกี่ยวนะเว้ยกูบอกก่อนวันนั้นกูก็ดูไปเยอะแล้วไอ้เหี้ยมาเหรอไม่เอาเฮียไหนครับขอดูฝีมือหน่อยครับฝีมือขายคอร์สนะครับเฮ้ยเกมเปิดละเดี๋ยวนะมันเล่นอะไรวะมันเล่นตัวไหนวะเซดเหรอโอเคกูไล่เสร็จก่อนใครหรอ จะพูดได้ปะวะไอ้เหี้ยถ้าชื่อนี้ใครเห็นในติ๊กต็อกอาจจะคุ้นๆน่ะคือไม่รู้ว่าอยู่ดีเขาช่วงนี้ก็กลับมาดังอีกแล้ววะเพรสแท็บลูกเบอร์เฮ้ยฮัลโหลจานต้องลดราคาคอละมั้งแล้วชิมเมื่อกูยิงไป12เหรอเฮ้ยใครคิดพี่เองน่ะสัตว์เฮ้ยเอาเสียงเบาลดเสียงไว้ดิในเรเดียนกูไม่เคยเห็นใครมากเท่ามันแล้วใช่หรอไม่รู้นะไม่เกี่ยวนะเว้ยโจรับสำหรับซับที่1ครับยินดีต้อนรับสู่โรติแกงครับโหรมึงคือเคยกดเจอหรอเจอรอบ13จัดซับสไครต์เฮ้ยขมเศษครับปกตินี่เรเดียนไม่ใช่เหรอครับพี่เสียงเป็นดีเหี้ยอะไรนะครับเอาไว้ลงคลิปครับ เสียงมันเบาอะเหี้ยเตดอะว่ามันเสียงมันสุดแล้วนะต่อปอมไอ้ยี่ไม่ใช่ตัวจริงหรอกใช่ตัวที่ขายคอร์สแล้วโดนแบนแล้วออกมาแจ้งมาว่าโดนแบนเพราะรีออดแบนมั่วแล้วสุดท้ายโดนแบนเพราะสคริปต์นะครับถดแล้วที่ตลกคืออ้างว่าขายคลิปให้แฮกเอาไปใช้ตามนั่นแหละครับนั่นนะครับใครต้องการสรุปอะนั่นเลยเฮียเต็มเลยเฮียถ้าตัวจริงมาเองนี่กูยอมเลยนะเว้ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย3เกินโอ้ยเฮียบิ่มไม่ถูกที่ถูกเวลาจัดโอ้โหท็อป2เรเดียนเขาท็อปอะไรวะแชทมีใครรู้ป่าวะWhat
remaining. ไอ้เหี้ยมันวิ่งกูได้ไงวะท็อปทูเหรอท็อปดูเหรอท็อปทูเรเดียน bro god damn that's kind of crazy no chat No, my dudes. เฮ้ยโอ้โหเฮียบ้าไปไอ้จันบิมไม่คมว่ะ Kills remaining. Oh my god crazy เฮ้ยคมไปเฮียนี่ถ้าซื้อต้องซื้อทางไหนครับเนี่ย ทักมาครับ TikTok One kill remaining. เฮียคุยเอ้ยสโนบอลขอบคุณสำหรับซับที่หนึ่งครับยินดีต้อนรับสู่โรติเกอร์ครับผม ออสโนขีดล่างบอลโลจะซับสไครต์ อีเฮียเที่ยวนี่ทำลำบากบังไม่ใช่ครับลิควิดครับขอบคุณนะครับสโนบอลโจรอบนะผมยินดีต้อนรับสู่โรติเกอร์นะครับตะคุขอบคุณครับของจริงว่ะไม่มีใครสนใจซื้อคอร์สไหมครับทุกคนคอร์สเท่าไหร่ครับคอร์สเท่าไหร่ครับ500ครับ เรียนแล้วเรียนเลยไหมครับ ลีครับลีโนไปแล้วครับ จริงๆครับจริงๆครับทุกคนไอ้เหี้ยไม่บ้าไปไอ้เหี้ยไม่บ้าไปเหี้ยอะไรเนี่ยกูมาเจออะไรคุกกิ้งเหี้ยไอเดียเองเนี่ยมาซับมาเอาซับเอาเมมเบอร์มาโอ้โหอะไรเนี่ยของอะไรเนี่ยคุกทานร้อนหรอ You be honest if you like it or not. But it's very famous. Good enough. Yeah. มา of ส่ง course ชื่อ it's มา not ส่งชื่อได้ไหมครับขอชื่อ too much. ชื่อและแฮชแท็กในแชท It's like French gastronomy, you know, only one bit. นี่ It just looks. It tastes how it looks. That's not a compliment. That is not a compliment for It's that. like It tastes how it looks is crazy เว้ยไอ้ที่ไม่อยู่ในเกมกูจะบ้ามาDRXดีวะเอฟแปกไพรส์เหรอพังก้อนเลยกูคนไทยไพรส์ดีกว่าวะวอลกิโก้ดีกว่าวะวอลกิโก้แมนมันแดกแล้วมันน้ำมะเขือเทศมั้งกูก็ไม่รู้ว่ะแป๊บนึงนะครับไก่แดงผัดซอสซีโร่ไก่แดงอีสัตว์บานาน่าอินพจามาอุ้ยชื่อน่ารักจังเล่นด้วยมาดิสมาร์ทมาขอไอ้มึงขอมาดิเขาตัวงุยผิดหรือเปล่าอ่ะบานาน่าอินพจามาเจเล่นด้วยอันนี้เป็นสำหรับซับนะซับเมมเบอร์นะเมมเบอร์ดีจ้ากูเพิ่งตื่นน้ำส้มสวัสดีครับไม่ค่อยสบายหรอเป็นไรเนี่ยตากฝนมาหรอพิมพ์ไทยอ่อนขนาดนี้แล้วมาเชียร์กันหน่อยนะอ๋อขนาดนี้แล้วจริงพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนี่มาบ้างนะมันกินแลตตาทุยเหรอมันเป็นแลตตาทุยเหรอวะว่ะมันก็เหมือนแลตตาทุยอยู่หน่อยอันนี้ก็ผิดหรือเปล่าอ๋อนี่ได้ละมาสุดท้ายมา
คาร์ลอนไฟนอลบอสว่ะไอโปไม่เข้ามาตั้งนานนะลูกโตไอโปsubscribe to Undrop คือซับแล้วได้ดรอปเลยเหรอใช่มันเป็นดรอปของแชทครับยอบ is okay sorry man ได้ไหมขึ้นไหมผมสุดท้ายใครเข้าก่อนมา requested to join come observer อ้าวไม่ขึ้นหรอมันขึ้นไปแล้วอ่ะเมื่อกี้มันขึ้น invite send นะเนี่ยไหนกูใส่ไปแล้วครับไอ้เหี้ยกูใส่ไปแล้วเดี๋ยวเฟิร์สเกมหน้าได้ไหมเฟิร์สเดี๋ยวเกมหน้ามาเกมหน้าล็อกไว้ให้เฟิร์สได้กูใส่ชื่อไปแล้วครับกูใส่คนแรกเลยมอเตอร์ปิง100เหรอเอ้ยโหอันนี้นี่เล่นแต่ปารีสจริงปะเนี่ยกูใช้เลยโหยิงหลังมันยิงง่ายจังไอ้เหี้ยซึมตอนคิวเกินผมมันก็ตรงหน้าจะจออะไรซวี่ครับโอ้โหเฮียกูนึกว่ากูได้มุมเมนละไอ้สัตว์โอดินไฟคิวอ่ะดันต้องตายแล้วนี่ยิงไปละโอ้โหแล้วกูเรียนโอดินเลยไงเฮ้ยเฮียมันทำได้ไงวะคู่ต่อไปจะเช่นลิควิดไหมลิควิดครับนี่โอดินเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยแชมป์ไม่คมไปวะwhat the fuck เห็นเหรอวะแล้วกูเรียนจัดอีกอ่ะอย่าเลือนเกินโอ้ยเดี๋ยวครบละนอกมาแจกอะไรพี่มันแจกแบตครับแบตหน้าชื่อเราจะมีโลโก้ VCT แท็กเป้าโชว์หน่อยแท็กเป้าโชว์คือไงวะการเดียนเหรอโอ้ยโหเฮียมันป๊อปปิ้นอีสัตว์รอบ3เลยดูก่อนว่าจะทันหรือเปล่านะผมว่าเกมมันจะเริ่มพอดีว่ะคู่ต่อไปกี่โมงแชทน่าจะประมาณอีก5 นาทีครับโอ้โหไอ้จัดเด้ติ่งทีมไหนไม่รู้แต่อยู่อีกฝั่ง DRX หนูเชียร์หมด ราชาบีเมนเหรอมันยากอะดิในเดนแมทอะ
ไม่งั้นถ้ายืนนิ่งๆมันก็ไม่ได้คิวอ่ะฆ่าตัวเดียวแล้วมันก็หายกันหมดอ่ะโอ้โหคมไปทีนะไอคิวจอยมาคมนั้นเนี่ยว่าเล่นโชว์ออฟอ่ะเฮียอะไรน่ะเล่นกระตุกมาแล้วคุณตุ้ยอย่างเงี้ยโอ้ยโหไอไวเปอร์คมแต่มันเอาไปชิบเหรอเดี๋ยวจะแข่งแล้วเหรอมาเฮ้ยมาวัดมิดได้หมดเลยวัดมิดได้หมดเลยจะเริ่มแข่งแล้วมาเดินมิดลุยกูไปปล่อยคิวจอยยิงกันมายิงเลยมาโหยกูไม่เจอคิวจอยกูให้คิวจอยมัน40เนี่ยโจดับเบิลโซแมนจีฮอฟสุดหล่อมามันจะแข่งละมา what they can bring on a biz and for Liquid in particular จริงๆครับทุกคนเปิดโหวตมาอัพบิทบายอัพบิทอีกแล้ววะwhen they get thrown off as well, but this abyss, both team knew it was coming. They have to. DRX vs Liquid. I think just focusing on agent select is really interesting because the meta has changed a lot in terms of what has been popular on the map. Back when Team Liquid were playing it, they were playing like the old Ascent default comp with a Cypher in there. Hey, man, you're seeing Jet, single smokes, a KO in the team. When DRX were playing it, that's with the Teo still in the play, because that was back when Teo was so strong at the start of the year. So I would be honestly surprised to see them running the same. จริงๆขาวกูตึงงุยลูกกระตุกใช่ไหมเปิดโพยังเปิดแล้วนี่ All of you are monsters มา Because he likes to do a lot of different things. You might know. ไม่ได้เข้านาคาสนิมเลย He's going to change his timings. He's going to change that plan based on. TL ทารอนมาแชะคู่สองผมไปเข้าน้ำก่อนนะแป๊บนึงนะอย่าลืมโหวตด้วยทุกคนนะอย่าลืมโหวตด้วยนะคู่สองผมไปเข้าน้ำแป๊บ which is always really fun. But for DRX, so you know, this is the best condition they can be in. Qualifying for champs, having a bit in the pool, and looking like the Ages, we're going to see Waylay Yoru. That is unbelievable. Waylay Yoru is crazy. Yeah. And we're sticking to the vanilla Ascent comp too. Yep. This is really interesting here. I'm a bit surprised that this is Team Liquid's approach, and I don't know that I could be more surprised that this is DRX's approach. Yeah, I'm trying to think about the theory here right now, and what I think for DRX is, I think the ultimate of the Yoru, it makes a lot of sense. Right. I'm expecting, we've been seeing a lot more teams in the previous meta on Abyss. Teams play pretty passively. เอาละครับไอ้จัสอัมปทไม่หันอากาศก็ว่าว If you're execing the A, fight up into heaven. If you're execing on B, jump over, box, fight towards Art.
I want to see an active approach from DRX. Of course, Liquid, they're still hovering. This is not locked in. And Nats, he likes to hover and agent select because he likes to take this time to give speeches, to hype individual players on his team up and to remind them what they need to do. Because he's the type of player, he'll go down the list, player by player. And the best part is he's always, look at him, he's telling individual players and then he goes to Kiko and he's like, never change, I love you, you're the best, you're perfect, you never do anything wrong. And why would Kiko ever change anything? Because he's perfect, he never does anything wrong, he's the best. True. All right, they have locked in though. So, Doug, you spoke about a default, very, not very innovative. No, and I mean, I don't even want to say it's comfort. I mean, we'll see how it does against. But it is comfort. Yeah, we'll see. We have a lot of recognizable faces on the stage today, so why not add 2 more on the casting booth? It is Mitchman and Tombiz. Team Liquid and DRX facing off here in Paris, each one wanting to prove that they are the best team on Abyss, and it's map number 1. Can I get a prediction from you going into this game, Thomas? Yeah. Honestly, I was going for 2-0 for Liquid because they're the first seed, obviously, but after seeing Hyunmin try the croissant and creme brulee, I'm kind of going for 2-1, especially I'm excited to see that Wayla on Abyss. just แตกไปหลายน้ำแล้วครับ พูดดีครับไอ้บอกไอ้เด็กwhat the fuck I feel like I'm seeing double. wait what What's happening here? เฮียอะไรเนี่ยไม่ได้วะได้วะ You couldn't tell the W skin bro I was suspicious, I'll be honest. Too much knowledge. เฮียอะไรวะเมื่อกี้ So it's time to get into the matchup. Team Liquid and DRX มาแจ็ค Abyss. คู่สองของวันนี้มาเรียลิควิด ถ้าวันนี้กูจะแพ้ที่เอวแต่อย่างนอนกูก็ภูมิใจกูได้มาแชมเปี้ยนไม่เหมือนทีมไก่แดงแช่งกูแทบตายแต่มึงไม่ได้มา Made a return, but these teams were known for being strong on it way back when it was in the pool earlier this year. Yeah, มาแค้นเก็บความแค้น I'm sure my counterpart did a fantastic job of going through everything that we've got coming up. กูแค้นที่เบลแปะวันนี้ครับกี่โก้ลูกครึ่งไทยเหรอใช่ครับคนที่เล่นสโมกโอเมนครับฝั่งที่ควิดเป็นลูกครึ่งไทยนะแชทเจอ DRX ที่มันไซส์จีนมิววันนี้ครับ for DRX and as we've already seen today a pretty hefty attack side dominance out of both sides in our first matchup. สวัสดีหนูเพิ่งมาคู่แรกใครชนะคู่แรกNRG ครับผมเวท slow approach from DRX but the same level of patience shown from the defensive side เบอินเอสเตล่าเอาว่ะว่ะเบอินลงว่ะ for those little pieces of information but DRX wants to gain the benefit of this slow play as they managed to pick themselves up an orb towards that A side. Of course ult's not going to be in play in this round but it's all about the future. For now, we look towards the B side. ทีมสวัสดีครับมาทำเป็นจุ๊บมาทันจริงสวัสดีครับ standing by to take this fight. แปลก The DRX are going to be bursting through with full force. Waylay already closing the distance and finding some info. We'll be able to retreat back. Camo only just spotted, but it's the openers going the way of DRX, and Trex has been dealt with as well. 2 players on the rotate, but I'm looking at that flank coming out from Freeing. I wonder if he's been heard. I think he has. Palitek just pop flashing back in the other direction, but even just the time that is being bought is going to cause Liquid quite a lot of issues. At this point, that flank all the way around is probably what's going to seal the deal if the site players don't. One of the things that Tombiz #1 was saying was Hyunmin, he's got the French buff. He's had his croissant earlier on, his creme brulee, his ratatouille, but now he's gone out of the round and the defuse already tapped. Pressure put on. Kiko so winnable. So winnable. So winnable. So winnable. Oh, wait, no! Just about getting there in time. I need to see that one in a replay because that looked like it was down to a pixel, if not none. Yeah, I think someone somewhere is going to be quite frustrated with that. Probably the Liquid fans, because that looked so desperately close from a position of, I want to say, impossibility. Give me it. That's completely outrageous. He thought he had it. 0.01. He had it. In everybody's minds, he had it, but it will be 1-0 for DRX. Already. Good start for DRX, and of course, going back to the beginning of the year, these are 2 teams that absolutely adored this map. I was going to say that Liquid coming in are going to be even happier with the map pool changes. Icebox going out has helped them quite a bit. But
จะเชียร์ทีมไหนจะเชียร์ไทม์จะเชียร์ลิควิดครับฟรอนต์มาลิควิดด้วยกันมา for Liquid, but 3-0 for DRX. And now we are back to that roster of DRX that kind of started out the year. There's been so many different changes, so many people coming in and out. แพ้ใส่ล่างแพ้ใส่ล่างตอนเนี้ย This was the roster that they wanted to look towards. มันคือกลุ่มสเตทครับ It is a very slow round from DRX, patient. As it should be, really, with what they're up against. You don't want to give these pistols the chance, but I mean, the problem is executing blind into a site. It has its risks, and I think that's one thing that Hyunmin is here to help out with, the ability to use the refract, his quick teleport back in the other direction. The site, grabs them point of contact and fades back out. And great value. And here it's used to scout out that. Whoops. Here it's used to scout out that there's nobody. Spike planted. We don't hiding do that in those corners. There's no big stacks. Yeah, Lothar's disappointed, but it will be the way to go. You don't want to give those corners over the rest of the squad. It is just better to go down to the map. The key point being flashback. Those final kills, if any of them landed in his hands, that could cause big problems for Team Liquid's full buy. That's why they go diving off. Yeah. Have a little bit of fun flying through the map, but this is where things should get that little bit more interesting. Rifles across the board, just touching base on expectations here. DRX form-wise, well, it took another team eliminating Talon for them to actually make it to the event in the first place. Liquid, on the other hand, champions of EMEA with a flawless 3-0 victory after attending every single international. These two teams should, in theory, be at different levels, but where DRX มาเพราะทารอนแพ้ Well, this is where that should ส่วน change. ลิควิดมาเพราะเป็นอันดับหนึ่ง Landing that shot from afar, and now Team Liquid on the retake. They're forced into a fight close range against Camo and Trek to start, but it's still a 3v3. The spike planted. The time not quite against them yet. There's still plenty to work with. Great flash from Flashback. And that's going to put the numbers into favor for DRX. 1 HP on Flashback, a drone going through though, and that's going to stop a diffusing. Even going to get the tag on Trek, so more time taken. And as it ticks away, that spike getting closer and closer to its final moments. Kiko traded out, and now Trex in an impossible situation. He has to bait them into a fight. Patience from DRX is what will win the day for them. It's too far gone. He'll make them pay for the round, but it's DRX 3-0. ตอนแรกไม่ทำว่าเพื่อน Such an important start. I mentioned about this attack side and how things have been ทำไมต้อง going. ตุยเราสองอ่ะอธิบายหน่อยคือเราสมมุติใช่ไหมเราเริ่มมาเราแพ้เราแรกก็คือเราพิสตอลเราสองเราจะไม่มีตังค์ซื้อคือมันคือ 90% การันตีว่าอีกฝั่งมีสิทธิ์ He just didn't really. He was like, no, I'm not swinging until I absolutely need to. มัน 90% การันตีว่าคนที่ชนะพกอะจะชนะเราสองซึ่งเราเลยโดดหรือเราไม่ให้เขาได้ราวนั้นหรือเขาไม่ให้เขาได้คิวในการโดดเพื่อ1เขาไม่ได้เงินที่ค่าเรา2คือเขาไม่ได้ลูกแก้วติให้มันปิดอ้วนขอโทษครับ But Pacific's number 4 is in here, and they are making waves indeed! It's an ambitious play from Nats. Back on the KZ server now, as this one's looking like a 4-0, but that's not a surprise. What will be damning is a flawless round. Well, never mind. It's not going to be. Already won at least for Patrick. It will be an upgrade onto the Outlaw, but it's only going to really be deadly for one of the players. He'll likely want to do some damage and then go down. Holding onto it's not really going to have too much value for the next round for Camo. It's that same sort of talking point. How much damage can they do? As of right now, it's not looking very much. They are far enough from that spike. They will be able to escape. Nice shot from Panatek. That's at least one. Now the rest have to cross over into the same corner that you already see Marco in. It's whether he can do anything more.
Thank you, man. And he can remove the weapon. Yep, he's just about, I was going to say, it was going to be close, though. Like, he almost didn't hit the point of demise quick enough and then would have just had that into the next round. Oh, Flashback gets the credit anyways. Ulti's online now for DRX. It's 4-0 up. Oh, there's no need to show that again. and again. Oh, Andy. Yeah, that knows what he did. But for DRX coming into this round, yes, both teams are now on rifle. So for Team Liquid, that should be their chance to fight back on square footing. Okay, make this a little bit of an uphill battle for the side, especially thinking about how much impact you can have. Popping that Yoru ult alongside Sova, the two together, Dimensional Drift and Hunter's Fury, can easily net you not just space, but a pick. มันจะมีอันตีอะไรแล้วป่าวะยังมันมีอันตีสว่าละอันตีโยรุก็มาละโอ้โห Early destruction. Both trips gone. Clearly knowing the positions that Nats likes to place them, which I'll be honest is impressive. He's normally very well known for being flexible and where that utility is put into play. But those already being removed, it leaves him at the back of the site. Now there is still the cam in the corner, ready to catch them as they walk out, and an immediate dash in. Trex is ready for it. An advantage taken, and an advantage increased. A second onto Bane. A backside still being held. They can't have got any further forward. Flashback is going to try and peek this, but, well, that flank yet to really be spotted. Yeah, in fact, it's not going to have any real impact here, you'd imagine. มุงไมเซนทิลลิ่งมี DRX วิววินดิสไม freaking sense It's okay touch me they don't mean bro towards the spawn. Flashback already watching for it. He'll find his first fade back. Gate crash to fall back on out as the ult is popped. Spotted. Fring knows that he probably has a target coming his way. Ready for the fight towards the vents. They're suspicious of it. Swing from Camo gets him. Keeps on ticking. This is a round Team Liquid desperately need. And the defuse inside the smoke puts the pressure on. Already heard the half. Dropout punish. And this round goes to Team Liquid at long last. They're on the board by a narrow margin. Oh, yeah, it really was. Skin of their teeth. Had to diffuse within the smoke. Fight back, especially from Flashback, really got off to a flying start. 8-4 playing the Yoru, of course, known for more of that sentinel role within the team. But clearly having that individual brilliance that can turn around on its head. As you mentioned, it is the first round onto the board for Liquid. We are in game. But it's still going to put them in a very interesting spot economically. In fact, this next round may be worth two. Both teams somewhat on the brink. Camo may look like he has a weakness, but as we get to his POV, you can see Blade storming in hand. Looking for the fight from far away. Ult comes in a little late from Patatek, so site clearance comes in. DRX able to gather themselves at least a bit of control, you would imagine, but they stall out. Kept back by the smoke. Kept back by the ultimate of Patatek as well, as they can't use their abilities to break through to this site. It's going to cause delay. That's a phenomenal spam. And Yunnan still with a full utility belt. They didn't get caught out. The timing didn't catch them. They'll still be able to have a pretty decent sight hit with that free recon, essentially. Already. Oh, it's a very awkward fight, and spotting out Camo. He's decided to go aggressive, but he's been caught behind. The flashback takeover. They were so busy watching where Hyunmin went that they've ended up losing the rest of the site. A singular shock dart kill for Trex. But I'm just looking at Nats. He's not fighting this. He's got no interest. In fact, just going to go sit within his setup. DRX are going to have themselves a 5th round, and it all comes back off. Again, this double duelist, it is just putting the defensive side into disarray. Well, you can see from Team Liquid's perspective on the B site, the whole idea is that they're going to stop you from breaking through that choke point. And they do that with Patatek's utility, stalling them out completely. But the problem is you have Flashback being able to just make his way in without actually challenging, while Hyunmin is taking that initial contact and is unpunishable, essentially. As he dashes in, immediately refracts back to B main, and that's Flashback's moment to take advantage of the chaos, ripping the back line of Team Liquid wide open. And as you said, immediately that call is made by Nats. We're not playing this retake. Even though they'd found one, the 2v4, not worth it when the weapons are, as you said at the start, not in a good spot. Economically, they were being punished already. From the Blade Storm made up for it, the next round, that won't be there.
แผนมันดีนะเว้ยเอาจริงอ่ะ I really love the way they're using the refract. It's แบบ like เขาเลือกมา Yeoman's goal แผนมันดีนะเว้ย almost look at me like this is what I'm doing. I'm gonna go in, I'm gonna find info, and then I'm gonna retreat back at the same time as he's ไม่เป็นไร retreating. Flashback is 12 going นี่เลย forward. จาน And กิง so กิง everybody, พูตุ rightly so, is focused on the guy who's just dived into the site. And they don't realize how far Flashback managed to get. Like, you can even see from the aggressive position of Camo, he's trying to blade storm the players down on the other side. He doesn't even know this guy behind him. Yep, this is a problem. When you combine that with the utility thrown in towards the back of the site, which I believe it was Mako's power. It would have sent Kiko running towards the spawn. I mean, that's the guy that should be covering the angle the Camo was leaving open behind him, and it was taken by Flashback. It's so well put together by DRX. That is a beautiful set play. 11 ลิควิดก็กลับมาได้นะพี่จัดวันนี้นัดดูเหนื่อยเหรอ Set play still works. For Team Liquid now, they call it. Of course they do. 5-1 down. And this isn't just 5-1, but you know what, guys? We haven't gotten in our rhythm yet. No, your rhythm is being disturbed. You are dancing to DRX's tune, and you're tripping all over yourself. 2 left feet, and they've got to course correct soon. มันไม่ได้การนะไอ้ DRX มันโหด This could get out of hand if DRX continue this คือ momentum. ไม่ได้บอกมันการแต่แค่กูแค้นขนาดถ้าถามมัน DRX มันตัวโหดเลยนะเว้ย Something to talk about as well is like you're seeing ถามว่ากูแค้นไหมกูแค้นครับ you're ขนาดแหละ seeing positions clearly being well known. พี่จะเชียร์พี่จะเชียร์ลิควิดครับหวาน compositionally เดียมันโหดเกินดูดิ So I feel like DRX, with the amount of extra time they've had to prep, knowing the game well in advance for that first match of the tournament, this is seeming like a well-drilled side. And Liquid, well, if they did prep for the comp that they're currently up against, they probably prepped for everything, because I don't think most would have seen this coming. Now, I don't mean to peel back the curtain. เดียคนอื่นใช้คลาสสิกช่วยขายของนะ ช่วยขายของ Actually, Tom earlier. That was เขาเรียกว่าแบบ and I hate to spoil the magic for all you at home. But one of the things that he said when he saw that Asian select come up was that he's a huge fan of Waylay. And honestly, and he also said he thinks Hyunmin's going to do fantastic with the buff earlier on. Now, yeah, I didn't say that. If he is a fan of the Waylay already, I imagine watching DRX use it is either just confirming that opinion or maybe even building on it. Because the way they're using it is so damn nice combined with Flashback. This double duo is doing so much work. And Team Liquid's job shouldn't be to work on this round. It should be to think about the next, but they've already managed to make it competitive. Oh man, I thought Camo had the play, but they spammed through the smoke. Spike planted. Yeah. Nats as well, incredibly low. He did take a hit. Because of that, once again, looks to fall back and just save the weapon. It really feels like that has been the majority of his game so far. We've talked about him a lot. In EMEA, he was 12 tearing everybody a new one, and one of the sort of most exciting storylines for me coming into this match is him playing against Marker, a rematch of that Gambit versus Vision Strikers back from 2021. That was the last time they played against each other. It's one hell of a storyline with a lot of parallels. A superstar turned IGL, looking like a veteran at only 23 years of age. Well, right now, that's a showdown, which I don't think is something I've said for ever. Well, we just cast the whole of stage 2, and I can confirm, first time I've heard that out of your mouth. Maybe like in a pistol round. Like one single time. Yeah, but I don't think I'd say he hasn't turned up in a pistol round, you know? It's been one round. แมปบินนะเป็นแมปที่เครียดจริงๆนะเว้ยเรื่องความผิดกลัวมีใครชอบแมปบินไหมจะไม่ชอบเลยเว้ย How this is playing out, a great sign for DRX again with the DRX adjustments they've had to make. The constant roster shifts, bringing back the start of the year look, and I mean perfectly timed with Abyss coming back in from the start of the year, I suppose. Everything slotting ถ้ามึงแชมป์โลกก็แบบว่าก็ถูกแล้วที่มึงได้มา This Yoru. Sensational. And we're only starting to see, the first few pages of the playbook. There is definitely more behind this, and Team Liquid, if they lose this one, they're going to be terrified of what's to come. แบบนี้แบบเก่งเขาหรือเปล่าแต่ก่อนเอาจริงนะถ้าแต่ก่อนอ่ะตอนอบิดอยู่อ่ะแล้วDIแข่งอ่ะ First point of contact, he sort of swapped positions again. Shock dart directly onto the trip. They have read his playbook. It seems like every single one of them has been perfectly positioned to just remove Nats' utility. ไม่ชอบตัวอย่างนอกจากชอบจัด At least for now, ติดใจบนลิงก์นี่ครับ it is a 5-player build-up in towards that A site. Trex has his ult, but is incredibly far away. I don't think he's going to have any impact in this round. On the other side of things, immediately we'll see the popping of that dimensional drift. That's all the info they need. And they're trying to throw you till just to ไอเดียมันดีนะเมื่อกี้ but he does เห็นว่า survive. โยลูเอาแล้วก็ปาสโล
Sight being pressured, but around the side comes Patty, still able to find another before going down as the 3 versus 2 comes into play. Hunter's Fury to push them back. 35 seconds, but no way to deny this plant now. It will come through, and it's on Hyunmin to find something from here. If he gets this, he's got another refract online. This could be huge. Or DRX to get back into this play. The drone thought about by Traxon. He'll wish he put it through. A huge punish from Hyunmin, but he falls eventually, leaving Mako alone. It's a great start. His util's been well placed, but now he's got to do it rifle in hand. Nat's holding him, and the bullet connects to the head. Liquid 6-2. Yeah, let's go Liquid. Hell, it's a start. Yeah, it's something, and then that's Nat's. Okay, it's his second kill, but it's his first. มึงเข้ามาไม่ใช่คะแนนเดียวกูอยากคุยกับพวกมึงพวกชนะมาแค่คะแนนเดียวแล้วเปิดอะไรอ่ะEven still, it's desperately close. You still see that utility being destroyed on one side of the map. It's aggressive, double dive style of play that is so difficult to hold against. ภาพคัมแบ็กมาแล้วมา Bravo, good job. Have got themselves a second round. As said, we watched the game earlier. ไอ้ดีไอแพ้มันได้เลือกสลับตรงโง่ๆถ้ากูอยากรู้จริงทำไมมันสลับเบนเอเตล่า Many a time, applying a single brush to every single team would be madness. Speaking of madness, this is so aggressive from Liquid. Nice! Let's go คนไทย They are not playing like a team that's down 6-2, and that's exactly what you need to see. The spike taken, but he's spotted, and he is dead to rights in this corner. How many can he take with him? It's only one. บลายสวย The bounce back for Team Liquid in the previous round, and they have skyrocketed to success now. But still, 6-3. They have to lock it down for this half. I respect that call. We talk about Nats this year coming into his own as an IGL. The fact is, you just sort of get through your second round of the entire game. You yourself not having the best individual game. What do you call? Let's rush it down. Let's go, bro. Let's go. It's bold. We talked about this in yesterday's series as well. This is what's important. Being able to change it up, not play just one style. ไม่เปิดแดดด้วยบ้าไปคนไทยโอ้ยเฮียมาเลย A slightly different seasoning, but this is the same. Team Liquid 6-4. I'm sorry. So you call that twice in a row? Like it is still the majority of this defensive side. Like it was only Nats lurking in mid. Early information. The rest of it, this could be the replay of the last round. Like I would not be able to tell the difference. They died slightly further back. I guess that's the only difference. The only real difference is that like they went for the window push, so it was a much deeper aggression, whereas this time they're almost a Congo line. Yeah. กิโก้เขาเป็นลูกครึ่งไทยนะครับแชมป์คนเล่นสโมกฝั่งลิควิดชื่อกิโก้เขาเป็นลูกครึ่งไทยแม่ของน้องกิโก้เป็นคนไทยครับบิวตบ DRX ให้ครับ ขอบคุณครับกิโก้มันต้องงี้ดิครับสุดหล่อลุยครับไป Exactly. Now it comes down to the mind games, but what a difference. ลุยน้อง A 6-1 start, and then the last two, well, you blink and you miss it. Those are like 20 seconds. Sped up the game and brought it back to a closer field. The DRX is going to be fairly important now because this ends 6-6 off the start. ลีโอก็ลูกครึ่งไทยด้วยไหมครับใช่ครับลีโอครับ Direct hits were really working. Flashback by the พี่จันก็ครึ่งคนครึ่งเหี้ย nuts. Like there's not a player in the server particularly close. There's definitely not a player on his own team. He's 9 kills ahead of anywhere else. But it's a lot of it's based off those setups. The setups have been fantastic. I think that's why Liquid have decided. Well, they can't set up if we fight them in their own spawn. Yeah, exactly. Disrupt the exit. Look at where they are. They're gonna run it down mid. Pick a different spot. ครึ่งบางครึ่งโรตี Same old strategy though. But I think it's a perfect counter to what DRX are doing. Like you said. เชื่อมิซี่วะ the execute. The well-placed pieces of utility. คนไหนคนไทยลูกครึ่งครับกิโก้ครับพอดีครับ If Team Liquid run it down at you, this is going to be a 5-man push. Everybody on this is madness. Everyone on Team Liquid is pushing. โอ้โหสแกนมันช้าไปนิดนึง Top drawing the eye. Kiko just needs โคมคนไทย bring down. Paranoia sent through. Ready to swing on the back. สวยกูเท่ครับ Team Liquid continues. สวยครับ
DRX are in a 4v2. They've lost the spike, but they've got the TP. Mako can steal that spike away, and that's exactly what he'll do. Okay, they've lost a lot of players, but at least they should be able to find a plant. And luckily for him, the man alongside him has been the hero. กูเช่าคุยร้านแถวบ้าน squad so far. ชื่อ Congrats คุย Congrats. Trex is on the other side. We've criticized him for over peaking in this. สวย Marco in a 1v4. We've seen it once, but not this time. It will be a fifth round for Liquid. A rush B, a rush B, and a rush mid. This might be one of the most unorthodox defensive sides I've ever seen. กันไม่ได้ก็ดันแม่งเลยเหี้ย Tell you what, Tom, when they put this map ลิงก์ไปไหนลิงก์หายไปแล้วอ่ะไม่รู้วะ That's an understatement and a half. You have โอ้สวย complained ว่ะ about it เท for ค the สวยว่ะเพื่อน last few weeks. I'm trying to censor my opinions a little bit, but ทำไมไม่เช่าแกนท็อปอัพ I'm starting to become a ขอ fan. โทษ Is เดี๋ยว this มา how ลืม you're คิด supposed to play? I'm taking this Well, direct. this is deathmatch. This is literally. ถ้าหนาบุกแล้วเรากัน Now we see เรา more เลยดันเราจะได้บุก conventional approach, I think. You never know until barrier goes up. เปลี่ยนดัน There's going to be an เออ option ดัน fight บุ for กใช่ป่ะ Trex. ก็เล่น He's การให้บุกแม่งเลย camo, เหี้ย so I'm not sure where I was going with the conventional approach. But a little bit of A main aggression, not with the whole team, but a flash and a deep peek expected. โอ้โหอุ้ยแผ่นดีว่ะอุ้ย I had a mini heart attack for a second. กูชอบ He has his updraft. Okay. Convergence fast. ลิควิดใช้แกนท็อปอัพตัวสกินป่ะครับใช่ครับ Execute heavy style, but it is กำลังตรงมาปลอดภัยแน่นอนครับผม this time for Liquid. They have been caught out on these openers every single time, so they've avoided it completely this time. Yeah. Conceding the space, letting them burn utility. Until it's on favorable ground. Now the rest of the squad join the fight. The first to drop one. Yamin going to fall at the hands of Camo's Blade Storm, and the B site's already เพราะว่ามีติบอลเบอินไม่มีใหญ่ไม่ได้คิวบอล But one away. If he can find a pick, this gives them a huge chance in the round to recover. But it's a 3 versus 5. They need to be firing on all cylinders already. The reveal lands onto Mako. He's got support though. It's bringing through the smoke, but Camo's there to greet him. And Pain. โอ้ยเดี๋ยวมันมีตีเพื่อน Heavy pressure. The defuse already underway. He's got a สวยเดี๋ยวมาไปขาหมู to 6 after a บน dominant ก่อน start for DRX. เหี้ย It's neck and neck at the half. Absolute crazy recovery coming out from ปาริเต็กเปิดสวยจัด 6-1 down, 6-6 on the half. It is all to play for. We'll be back โอ้โห after the break. โอ้โหเฮียคนไปค่ะเอาชื่อมัน KAMO คามูมันรีไงเพลงตึงว่ะอันนี้เขาเรียกตกอิงแล้วกูโทษดีกาโมไม่เราเรียกให้มันเป็นคนไทยไงกีโก้คนไทยขาหมูคนไทยเห็นไหมเราเรียกมันแบบเป็นคนไทยขึ้นเราเรียกเป็นคนไทยโอ้โหแล้วหล่อจัดดูอล่าดิอล่าแบบหล่อจัดโดนแน่มึงอ่ะโทษทีไอ้เหี้ย แขนมันไม่หน่อยวะเหี้ยไม่ค่อยอะไรหรอกแต่แขนนิดนึงไอ้เหี้ยแซวใครมาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดตามกันนิดนึงครับยินดีต้อนรับทุกคนนะจะ500 ไลค์แล้วทุกคนลุยฝากกดกันหน่อยเร็วคือผมไม่ได้แค้นอะไรขนาดนั้นหรอกแต่คือบางทีน่ะมันก็ต้องมีว่ะมันก็ต้องนิดนึงว่ะแชทมันยอมไม่ได้ขอชิมถั่วจัดโอเค that's crazy เหรอโบอันเพลงเฮีย Boss and Monster 17แต่รู้สึกว่ารายการนี้ทุกอย่างมันช้าขึ้นนะเราแบบเบรกไทม์ช้าขึ้นระหว่างแมปก็ช้าขึ้นไม่รู้มีใครคิดหรือเปล่ากดไลค์2 ทีแล้วแปลกใครไม่แค้นแต่กูแค้นไปปอมสยามกูแค้นเคยทำมอเตอร์ไซค์กูใช่ป่ะวะ Yeah, he didn't like Marco, it seems. It did a lot of damage to ไอ him. เกียวยุโรปเอฟแปกหายากไอยุโรปหายากเหรอวะพวกยุโรปหายง่ายนะเยอะแยะเลย Yeah, realistically, this game has ก็แล้วก็รีพอร์ตไม่ใช่แล้วครับอันนี้บอลไม่ใช่แล้ว
literally down the ผม middle. มีคำถาม It ระ looks หว่าง like ผู้ two ชายกับ completely ผู้หญิ different ง games. สำหรับ DRX ที่พี่นอนกับ dominated with การ their สบายใจ early กว่ากันครับ executions, and then you saw ผู้ the หญิงครับ adaptation เพราะ from กูชอบ Liquid ผู้หญิง who ครับ just, okay, นะไอ้ we're สัต not ว์ gonna let you execute. We're just gonna ไอ้นี่นะ run กล่าว down ว่าไก่ตอบกูตอบผู้ชาย น้องทำไมถูกทำเกมเพื่อนทำทรงกัน with ไม่ what หยุ was ดเลย an วะเครื่องหมาย excessive สี่เหลี่ย amount ม of ยก damage ขึ้น flashback เครื่ at อง the หมาย beginning. สี่ He's เหลี่ย now มยก only กุหลา one บออก ahead อี of กรอบ Camo. แฟนแบ็กไม่ยอมแล้วแต่เหมือนไม่สบายนะ ใช่ไหม I don't know if this guy's going to be able to match up. DRX มีคนไม่สบาย also versus Hyunmin, but โดยไงครับก็เลยตกใจโดนนี่เลยครับ he's ทู been ฟ้า insane in these last 5 rounds. And well, at 6-6 we said it is anyone's map to take, but this is DRX's pick, so you kind of feel like Liquid they're the DRX ones ภาค that 4ไหน need ใครดี to กว่าครับ take it now on the ผมว่า defense. Liquid ครับ Well, at the halftime, the crowd was certainly with Liquid. The energy up, the chant was going. กู for เฮ the เธอร์โนหนึ่ง majority เลยเหรอ of it, but it's silence in the อารมณ์ใน crowd. เกมก็ปล่อยในเก As ม they wait now to see แล้วก็เชียร์ตาม how ความ this สนุก will ความ play ชอบ out. ป่ะ Camo diving deep, but unlike Hyunmin, he ขอ does แค่แบบ have the ability เอ to อ fall back ไม่เลื้อนอะ without refract. Space taken is committed to. But the B side will be overrun nonetheless. DRX, many players nearby. Flank coming through with the deep A main push already from Fring, but you've just got the same thing from Nats as he moves around mid. Hyunmin's there to greet him. And now they can just pause a moment for the retake, but they see DRX are spotting this aggression from Team Liquid. They need space on this attacking side, and so it's straight into the swarm they go. Mako there to greet them, and the right click is kind to begin. Shock Dart is going to drop Bane though and make this a little bit more difficult, but still the advantage with the defenders. Drex boxed in and Kiko shut out. This is where DRX historically have always done their best work, those retake setups. I like how patient they were. A lot of the time you're going to see players get itchy feet, get a little bit over-aggressive, want to take a fight on their own. You see the sort of intelligence of Marco at that back position. He waits at the box, gets a burst, falls back. It's like, okay, you want to fight me? You've got to swing me. I'm not going to give you that fight once again. And even Bane, okay, he goes down, but he doesn't want to give away anything. They're just waiting for that flank. Patient and control. แล้วเดี๋ยวคลิปกูหลุดอีกตาย ไอหัวถั่วมึงมาสิบไฟสิบตะปูเลยไหมจะได้จบกันไป มาเธอมีขอบมา จะมาจะมัวจะควรแล้วมาตอนนี้มา But from that point, it was just pure discipline. DRX, you got to think about it. The last 5 rounds, 6 rounds or so, they have cooled down. Players feeling like แต่พรุ่งนี้พาดูแอลหน่อยเหงาหรอพรุ่งนี้แอลแข่งเหรอ แต่วาโลแข่งทุกวันเลยนะ That's going to give them the ability to build that momentum. วาโลก็แข่งนะพรุ่งนี้ Has Trex got a hero stinger? Yes, he does. He had a hero stinger. ตัดสวยแล้วเพื่อน It's already gone. I guess an attempt to do some damage. And that attempt's not going great. ไม่คือเราไม่คิดจะแพนบอมเลยเหรอ The hands of Nats, and he's going to meet the same fate. Flashback back to winning ways. 17 and 10. Come on, it is the conversion, but this is. At least nowadays, this is about as much of a bonus as you're ever going to see. It is mostly SMG snipers and only a singular rifle. Maybe an extra one purchased up, but not much to play with whatsoever for the side of DRX in this round. Not bad work. Flashback too. You mentioned that he was close to triple the kills. The next player on his ใจเย็นไหมเมื่อกี้ได้ใช้แล้วไงแบบแพนเอาเงินนะเอาเงินเอาอันติ He ended in roughly that ดิมอนวันแข่งพรุ่งนี้ครับ Those พรุ่ง three นี้ certainly help 2 him ทุ่ม out. It's all about that return to momentum for น่ากลัว DRX. ว่ะ Team Liquid now, they've got to find their footing. Rifles come out. This is their round. Advantage in almost every fight that they take. In fact, it should be every. โอ้โหฮาโมกุโรแล้วอ่ะ Tagged quite low early on. A stinger. He's got to be very แฟนแบ็กก็โล careful. แฟนแบ็กก็โลไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัว Popping flashes through as the team look to try and get in. เรียกกลัวเหรอก็ได้ สวยคนไทย Stepping up. They've still got to be careful. As said, this is as about a pure a bonus as you're ever going to see. These are low value weapons. ไปเต็กสวยเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น rebuys that are needed, and it's definitely สวย starting to get a little bit shaky. Panic attack there to seal the deal, but คือแนทกูยังไม่โชว์เนี่ย282อยู่เลยแนท he กู just เนี่ย picked up a stinger. ป่านนี้มาถึงเวลาแล้วแหละมา A little oopsie at the end. Yeah, but that's gone from now 2 rifles being saved to 1 rifle being saved and a stinger. So this is the thing, we've seen this gradual shift towards having these third rounds be actually very strong with teams, like at least 2 to 3 rifles. Did he coming drop in. a phantom? Was he just looking for a better skin? เดี๋ยวนะมันหยิบสติงเกอร์มาเหรอ And you know the best part is, he still has a rifle. It's Camo that has to pay the price. It's Camo. Hey, bro, มันแม่งเสือกได้ปืนเหมือนเดิม Swap real quick. There you go. Stinger given over. ปล่อยสติงเกอร์ให้เพื่อน But for Team Liquid, they win the round that they should have.
but even up against those weaker weapons, it being so close is scary. Camo's gone diving. Stinger in hand. Paranoia sent through, but it finds nothing, and now flashback onto Trex. This is becoming difficult for DRX. They've got full control. Well, what if Team Liquid got to respond? 1-by-1. Yeah. They are walking into the trap. They are walking into the players, and it felt like, at least with Camo diving in, there wasn't a lot of follow-up behind it. Maybe hoping somebody would give them a gap elsewhere, but it hasn't happened. And now with Nats, Kiko, the last two standing. Some would call them cats. พี่แนทเอาเรานี้หน่อยดิ But right now, they're meeting the claws of DRX. เฮียคนไทย คนไทย คนไทย Kiko has a chance to isolate it, but it's Mako to take him down. Spike went off the map for a moment, but it's right back up there. Fortunately, I don't think it makes much of a difference to Nats. It's about as retrievable either way. Sitting in that laneway, he's locked out completely. And he knows now there's one coming behind on mid. I mean, at this point, the round is done. Saving the weapon is pretty much the only choice, especially as we said before. Look at the ultimates on DRX. A few close players could have them for the next round. You just don't want them to build up, especially when what you're farming up is a neural theft. That's DRX 9-7, and I wouldn't be surprised to see a pause after how this round went down, especially with already the sting of the Stinger being brought through. หลังวูดดูเอลพอแล้ว It's an odd one because I feel like they've been able to get themselves back into the game without too much แล้วสมัยนั้นมันได้อยู่นะเว้ยโอ้โหหน้ามือตามหัววิ่งเข้ามาเลยดิเฮีย They did have the pause เอ็กวันสวัสดีครับ earlier, but พี่ว่าดีว่าจะเอาเรื่องเหมือนปี2023ไหมอ่ะพี่ด่าว่าใหม่ ability to IGL. แต่พี่อยากเห็น He's definitely been having a terrible game individually, which ไทม์เอาท์เลยว่ะ at least in recent times is a rarity, but coming back in on a map that hasn't been played since the beginning of the year, Liquid time normally out. does put the extra pressure on the IGLs. We saw it with Marco at the beginning of the game as well. He started slow, but as DRX progressed, so did he individually as well. But it is going to be that timeout taken. It's in a spot though where ultimately you're not expecting much for this round for Liquid, because the economy just isn't going to be there. I think this is all about nurturing the mental, honestly, Tom. Like, we look at two things. One, it's, I imagine, not going to have been looked on in a very nice light. Liquid เป็นคนไทยด้วยครับลูกครึ่งไทยครับ Ending up with a downgrade. That's already ฉัน going ดู to Liquid และใครขึ้น Go ahead. When they play on the tournament climb, they get all the skins, right? Yeah. มา Why is he not just using that ได้ skin? แชมเปี้ยนปีหน้าสนที่ไหนครับเซี่ยงไฮ้ครับ Guessing เขาประกาศอ่ะ guessing he picked it up off someone already or something like I don't know. But ดูเบอร์ลับพิมพ์ต้องดูหลับปุ๊บโดนนำเลยเนี่ยลุย you see Camo dive in and there's utility to support him. เพราะอะไรครับ From เนี่ยครับ that point อันดับ when หนึ่ he ง goes down and สมองเนี่ย is the Stinger, so probably he is going down. It then crumbles. เทียนที่มีวูดหรือปฏิกมันเอาไว้ตอนนั้น those fights. It looked easy for DRX. And you can't โก้ have พูดไทย that ใช่ไม่ได้ repeating. พูดไม่ได้ I think, you know, โก้ we พูด talk ไทยไม่ได้ about pauses sometimes. There's different reasons behind them. That is a panic button from the coaching staff. The second you see that like third แป้ง kill ขนม round แท่งๆไหมครับเซี่ยงไฮ้ it's ก็นั่น time ก็ to- เซี่ยงไฮ้ it's เหมือน time กัน to stop and take a breath. แต่พูดแล้ว Now, คิดถึงแล้วว่าอร่อยนะเว้ยเซี่ยงไฮ้ไอ้เหี้ยขนมแท่งๆอ่ะ in the next round. Because this one ain't got a lot to work with. At least Camo's given the upgrade as sort of a payoff of the sacrifice in the previous Well, round. to be fair, you're going towards that Blade Storm. The other ultimates you might want, Paditek's going to have แก่ his, เอ้ยมันอร่อยนะเว้ยเฮีย so ขนม it's เซี่ยงไฮ้ the อ่ะ most logical player. But also, you go back to when they were winning those ลูก last กี้ไม่ few วิตามิน rounds ไม่เอาดิได้เดี๋ยวดูกัน of the previous half. It was a lot down to him individually. And there you go. Once again, Marco down. There is still another player that they have to deal with. The slow thrown in, but not ช่วยด้วย refracting back out of the site, but ผม it leaves a teammate alone. Bane has fallen, and Paditek's won a battle with the Ghost. That he has through the smoke, if I'm not mistaken, as well. Pure spammage in play. Flashback and Fring left with nothing to do. And เซฟเป้าน้องป่ะเซฟป่ะ I said it's about time to apply the learnings in the next round. Fair play, How Lohan. done? Why not start here? Well done, Lohan and Yao-Tseen. เฮียมึงจะสู้ That is ทุก great เกม work. ไม่ได้นะเว้ยปวดหัวนะเว้ยเฮีย98มา It does also mean that I never want to see Leo ป่วยไปแล้วครับโควิดลงปอดครับ because getting the opener, I think just again like the usage of that slow hasn't really worked ทำไม out. ดูเอลส่วนใหญ่ต้องอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นทริคหรือเปล่า
เขาอยู่ดีกินดีเขาก็แฮปปี้และพร้อมรันครับผม A little bit to be ผมก็ว่า desired งั้น for นะ Gunman. โคคัส Like, if you throw that and they're stunned, great. Maybe you take that 1v2. But you มีโอกาส jumping หาย into ไหม the เขา site. ก็บอกว่าดีขึ้นแล้ว แต่ว่ามันไม่กลับไป100%เหมือนเดิมครับ I mean, the แต่ risk มึง itself รับ is กูยัง also รับ just ทุก to วันอะ confirm, like, you've lost Mako, you don't have eyes on sight, you don't want to call for those rotations from B and find out it's a fake, so you dive in there to try to claim that อย่าเซฟ information, โกนนะเว้ย same as on the attack side, and then he just refracts back คิ out. วไม่ได้คุยกันนานเลย Smoke like that is เด่นๆค quite รับ unlucky. As we get a Mastercard สบายดีไหมครับผม from Team Liquid, that could bring them right back into the game. One round behind, and a great correction. The other thing I'll touch on is the fact that หายไปไหนมา he does have to take that lighter weapon, right? Because in this round, you ain't got anything but the Guardian. Sure, give it to him. But a lot of the โอ้ time, โห you're คน going to มึ be งก็ running คม this นะเนี่ยเพื่อน with a dive. เห็นบอกว่านั่งหน้าคอมนานไม่ได้ใช่มันปวดหัว And ค there's รับ a stinger, 30 meters behind you supporting you. It's not going to do very อ๋อ well. แวะ We มา don't ตุน have ทุ that กเกม rifle ไม่ได้ทัก behind เลย anymore. อุ้ย So หวัง it's ว่า just ทุก one อย่าง of ไป those ได้ things ดี you นะ come ผม Twice in one game. หวังว่าทุกอย่างแฮปปี้แฮปปี้ไปได้ดี He knows. รับลื่นรับ He knows ลื่น I love him. Well, 9 to 8. อุ้ย Oh, flashback almost gone immediately. คู่แรกใครชนะครับ NRG He's ครับ actually still going though. อย่า Not going to connect because he's already passed the box. I don't know if they're even going to realize, but he doesn't ส connect. วยคาโม Not worked out. Not นั่ง the หน้า start คอม we ไม่ได้ were กัน looking for. นั่งหลังคอม Flashback เอามึงนั่ง gone. ไม่หลัง Again, คอม it อ่ะ leaves an มา opening on the back of this A site. Yeah, he might have been able to get away if he hadn't been tagged down to 18 HP at the start of the round. เดี๋ยวกูจะ The ทุกคน wall กับ bangs คนดี here. ขึ้นมากเลย I think ขอบคุ every ณครั shot บ that hit him was through that box. Maybe he'll be a little more cautious of it in future. Pressure on for DRX. Hold towards this A side. อยากนั่งหลัง The แต่ info not มึ quite ง there. เห็นกูเป็นอะไรไปควายเหรอนั่งหลัง Already กู having เล to ย fill in that mid gap. The old pop lets them know. All eyes should be on this choke point. This is the เฮ้ย what holds on too tightly. They'll eventually fall, but the damage is done. Surely Trex tries so desperately to pull it back. Okay, good bait. What the fuck? Brought back in. Trex somehow walks out with 3. He's left on 2 HP, but it's only Mako up against them. Both players low, and the spike still to be planted. I've seen this one before. A 1v2 Fuck. chance for Fuck. Marco. Nats on the other side. This time he delivers a Trex is on just 2 HP. He's had an insane round so far, but needs a little bit more. 20 seconds left. Marco can just opt to play the time, but he will reposition to perfection. A Red Bull clutch, and this time he gets it done. 1 for 1. I mean, he was very close to getting it on the initial wall bang. Mako,ไปน้อง Read from Mako when re-entering into that site. How Trex found so much What a value. shot, I mean, bro. This round seemed Wait, won at it's this the point. bait on Paddy. So Like, beautiful. he brings him back. And What? I thought he was the one that ran through. It was Nats that ran through. And he just he basically realized where Paddy got shot from. Yeah. โอ้โหโคตรว่ะ That's actually insane. Well, luckily, Marco is there to win them the round. มันจะมีผลต่อการแข่งขันอนาคตด้วยไหมจ๊ะถ้าตามข่าวหมายความอะไรครับของลีโอเหรอหรือว่าไงครับพิม There's no aggression this time. Of course, still economy for Liquid because of the fact that they won on a low buy. Otherwise, they would have been in danger here. โอ้แม่งยิงแพ้เด็กในหัวไม่ได้พิมโอ้แต่แม่งเดินฝั่งดีไว้มาโกะยังเดินคนดีอ่ะ บอสโกะดิบอสคัทอะดิคนเนี้ย will be revealed for free. อ๋อมันก็มีผลครับคือเหมือนว่าลีโอก็อาจจะเลิกแข่งเลยครับเพราะว่ามันนั่งหน้าคอมนานๆไม่ได้ ends up hunting for info. Danger ping on mid. แต่ก็รอดูใครไม่รู้สักวันถ้ามันแบบร่างกายกลับมาครบร้อยอ่ะ Clearly expecting this A hit. Traps already on site. Camo bypassing him. He's up top. Blade somehow has spotted the player on backside. Frank gets the jump on him. Kiko. With one, but it's Kiko. มันไม่เห็นกิโก้ได้ไงวะเมื่อกี้ Double, giving Team Liquid a chance to continue drawing breath. A 10 to 8. ไปเป็นนักฟุตบอลปิดกีฬาแล้วกูว่าไม่ใช่แล้วเนี่ย Walking into the whole enemy team. เวทีโซวา Pop from flashback. DRX of all the ไหน info. เมื่อก่อนบอกว่าเชียร์แปซิฟิกไงทำไมต้องเห็น DRX ด้วยก็ทารอนแพ้เองไม่ได้โดน DRX ตกสักหน่อยถ้าลำบากเองแล้วมาโบยใส่ DRX อย่างนี้ได้ยังไง ไม่ กบฏ กีฬา แปซิฟิก กูจะเชียร์อะไรก็เรื่องกูเสือกคุยไร He's sat versus 3, but the only thing really on his side is the time. Converges past, uses his walk back into it, and now he's in trouble. Shot dart to go in, but there's not really anything else he can do other than try solid ult usage from DRX. And they will find their way up to 11. I also want to query, was that a stuck from the shadows for Kiko, where he gets those 2 kills? I feel like it wasn't noticed.
Yeah, it was. ETV's behind them. They're so. ไม่ก็เป็นกีฬามันไม่กูบอกเลยกูไม่เคยบังคับว่าใครต้องเชียร์ใครเขาใจไหมมันจะเชียร์ใครก็เชียร์ชอบใครก็ชอบไม่ชอบใครไม่ต้องชอบขอแค่ไม่ต้องเลื้อนกูเสมอ Got them all that space, got them all the information. A big contributor to the round as he has been to this game. ฝึกกูนั่งเครียดแล้วเนี่ยเราจะแพ้มันจริงหรอ A 3-round gap in the battle for the best on Abyss seems to be coming to a close. แต่กูเลื้อนนะถ้าแพ้อะ Invest. Remember the last half? กูชงหมดเลยตอนเนี้ย But it was also มึงใจเย็นเหรอ very early start for DRX, and then a comeback. ไม่เอาเลื้อนไปไม่เอา Any chickens just yet? Hunter's Fury put through. Camo is completely blinded at the back of the site, and when he does finally escape the Hunter's Fury, he is executed. กูไม่รู้มันดูเอาฮาหรือดูเอาจริงจังเลย Fast rotation from DRX. แต่กูเอาฮาหมดอะกูรู้แค่นั้นแหละ Thus far, but this time they have no plans to retake, and they also have so much control on the other side of the map. Look at the push-up already from Marco. He's so deep on that A-side control that. เชียร์เขาก็ไม่ชนะแช่งเขาก็ยังไม่แพ้เฮ้ยเกมไปแล้วกูเชียร์ชนะนะเว้ย Camo goes diving in, lands, and goes, okay, now what do we do? There's no one here. What do we do? And that's when DRX executes back out and takes it out. They don't have the ability to finish like that when you're Team Liquid because they're playing against Hyunmin on the waylay. He's able to constantly get in, land, go, we've got the info, fall back, and then go, hey, what do we do now? And that benefit is leagues above what is being brought to the table by Team Liquid here. And you need to see other ideas. And we're not really. Even there, when Camo goes down, seconds later, there's still 4 players in main. They're not able to actually do anything about it, and even saving seems to be an impossible task because they get run by DRX. In a flawless round and 12-8, the score on the board. Match point for DRX on map number 1. It's actually the composition of DRX is you're going to look at this composition. They have one initiator, but if you look at the way they're playing it, it's almost like they have 5. Like you've got every single player in some way or another able to get you information, be it based off ultimates, being based off abilities, or your cam, etc., etc. And they're doing very well to find that out early, like be it an aggressive flashback, peek and TP, be it the same with Hyunmin, be it the same with Marco. Like they are constantly challenging. 14-12มาเกมไม่จบ And Liquid are yet to really find an answer. Nats is 2-11, by the way. โห He has had a really rough time. Nat 21 Since that 1v2 attempt from Marco in the previous half, that was the last time he got a kill. I remember. We said it was the first impact kill, and well. เกมมันล็อกอินทุกคนDRXมันโหดผมบอกไม่คือผมบอกแล้วDRXก็มันโหดอยู่เลยมันไม่ใช่ DRX มันไม่ได้ขาดมึงตัวแต่ละตัวเราก็เคยรู้เราเห็นมาหมดอ่ะมันโหด attack side it is not being kind. This isn't like the first series of the day. It's a completely different flavor. Dive in. Wow. Does well to find one, but an immediate punish comes through. ฟอร์มตาแดงถ้าตาแดงทุกคนมันแบบมันโหดเลยนะเว้ย Across the map. It doesn't matter which มันมีใครเลือกDRX ครับ They have to fight. Full control for the defensive side, and with 40 seconds left, the final threads fraying from the loom on a. มันถึงเวลาเราอ่ะเข้าโซนละ Again, they look like they're running into a brick wall. One player will take the charge, and this time, that one player fighting alone has actually managed to even up the score. Kiko's done well, but there are still 2 players waiting on the other side. Kiko has TP into his own smoke, just trying to garner a little bit of extra space. บ้ามากกิโก้บ้ามากเพื่อน Well aware of it though. And the other 2 players still 3-2-1 ปาด wing this สวย together. They will, but Marco's still here. 12 seconds left. They know where the remaining players are, but sticking this part is going to be difficult. Kiko had to body block it down. Nats is all that remains, and he remains no more. DRX are going to be there and back on the international stage with a first match victory. แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูสุดท้ายของชีวิต Assistant coach of Team Liquid, he ปรั said บ he แค่ตอน wanted ดู to แข่ง see มันแชมเปี้ยนนะมึง DRX early on here. แชมเปี้ยนอยากให้ดูมันนะมึงดูดิดูมันกินกันดี This team, well, we have an answer ไม่อยากให้ now. มันฆ่าต่อกันไง DRX with a phenomenal result in map มึ number งดูมัน 1 ยิง up ดิ against Bind. Liquid's pick after the break. เนี่ยระหว่างพักกูว่าแบบกราบใช่ไหมมันคือระหว่างแข่งมันอยากให้ดูแบบแต่กูไม่มันเลยว่ะป้า Now that I'm a mom, things are different.
Verizon's different too. They let everyone in my family choose มัน their โหดไป plans. We get what we want and we save money. Love that for me. มันทำไมมันรู้สึกว่ามันโหดกว่าตอนอยู่ในโซนอีกวะเพื่อนมันรู้สึกมันโหดกว่าตอนอยู่ในโซนอีกอะโคตรไปวะ DRX แต่ร้องมันโคตรไปอะมันโหดไปโอ้เฮียเปิดบวกกัน If you wanna win, you have to win against the best. บวกแบบ2 DRX ล่างทองว่ะเนี้ยกูกลับมาแล้วเดี๋ยวโปรเฟสเซอร์มันหลอกเด็กก่อนแนทหลอกเด็กก่อนจะหลอกเด็กทุกคนไม่ได้นะเว้ยต่อไปแมปบาย no access to site กูบอกเลยไม่ DRX ไม่ยิงงี้ตอนเจอทารอนวายิงงี้ก็ไม่โดนหาบุญเก่าเข้าแชมป์บ่าไม่มันเรียกว่าบุญเก่าไม่ได้นะเว้ยสำหรับกูอะยังไงก็ช่าง DRX มันทำมาดีตอนต้นปีไงเรากากต้นปีเรามาเก่งเสือกท้ายปีเขาเก่งตอนต้นปียันกลางปีโทษเขาไม่ได้เว้ยมันเรียกบุญเก่ามันก็คือการเก็บแต้มอ่ะมันเรียกบุญเก่าไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่นะมันบุญปีนี้อยู่ดีอ่ะแข่งปีนี้อย่างนั้นมันแบบบุญแบบปีที่แล้วได้แข่งปีนี้อันนี้กูเรียกว่าบุญเก่าแล้วกันแต่นี่กูว่าไม่ว่ะอันนี้กูไม่เรียกว่าบุญเก่าอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ายังอยู่แพทปัจจุบันหนักไปไม่ว่าเขาแต่ไม่ชอบสุดตัวขอเช็คไม่ว่ามันแล้วแต่ความชอบคนเรา DTL ก็พลิกท้ายพายุจากใจบางป๊อปเมืองนนท์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมาคมไก่แดงแห่งประเทศไทยสมาคมไก่แดงประเทศไทยพวกกูโดนจับย่างหมดแล้วไอ้เหี้ยคำพูดเหมือนดีความหมายด่ากูเหมือนเดิมไม่คือกูไม่ได้ด่ากูแค่แช่งให้แพ้ครับไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแฟตแบ็คกูไม่เคยด่าครับแต่กูแค่แช่งให้แพ้ใครครับดูสั้นๆสวัสดีครับสบายดีไหมอยากถามพี่จ๋าว่าชอบเวทีกลุ่มสเตจไหมหรอไม่กากทุกกะมากมันคือผลงานที่เขาทำมาถ้าเราก็แข่งพร้อมเขาอะถ้าเราทำได้ดีแบบเขาหรือทำได้ดีกว่าเขาเราก็ได้ไปแล้วแต่สุดท้ายอะเราทำไม่ดีครับตอนเริ่มอะเรามาแบบรู้ตัวแบบไม่ใช่แบบเรามาปรับตัวได้หลังๆก็ช้ากว่าเขาอะเขาเก็บคะแนนไปเยอะแล้วอะถึงตอนนั้นอะไม่ต้องมีลงคลิปแล้ววะMr. B6000 เดี๋ยวมีคลิปทารอนแล้วก็คลิปมิสเตอร์บีเหรอมิสเตอร์บีลงอะไรอะเชื่อมิสเตอร์บี50 นาทีที่แล้วแชทมึงดูปะอยู่รอด30 วันกักขังกับเมียเก่าได้250,000ถ้าชนะกักขังกับเมียเก่าเหรอแต้มแล้วเป็นไงกูมากรุงเทพกูมาแชมป์กู2-0มึง13-0ครับแฟนแบ็กหล่อไอ้สัสดูนะเดี๋ยวรอนี่ก่อนรอให้มันจบก่อนสัมภาษณ์อะไรอ่ะขอดูสัมภาษณ์หน่อยเฮ้ยเบลล่า W เบลล่า bro on that double duelist. So just curious if you can tell us about the composition change, especially with recent adjustments to the roster, and can we expect more double duelists from DRX? 이제 어비스에서 투타격대 조합을 기용하셨는데 이 조합을 선택하신 이유도 궁금하고 이번 챔스 로스터에 대한 이야기를 많이 궁금해하시더라고요. 그 이야기도 조금 더 해주실 수 있는지 투타격대 DRX 더 많이 기대해도 될까요? 이번 챔스를 준비하면서 투타격대를 기원한다고 말씀을 드렸었고 한민 선수와 플래시백 선수가 굉장히 잘 쏘고 좀 파괴력 있는 모습을 보여주기 때문에 앞으로도 좀 많이 보여드릴 수 있을 것 같고 그리고 로스터 관련해서는
주전 선수는 베인 선수가 맞고 백 가올리네요. 원래 에스트라 선수가 같이 8위에 오게 벨라 DRX 저씨 치아 DRX now. 문제로 못 온 거라서 네, 팬분들은 좀 오해를 안 해주셨으면 좋겠고. ตอบแล้วจังอะ I mean, we have hinted that we were going to use the two double duelist comp before, and you know, Hyunbin and Flashback are doing great on it. So, and they're very aggressive and fierce with it. So, I think we made the right call. And originally, Bane is our main roster, and Estrella as well. He was supposed to join us, but due to health reasons, he wasn't able to make it. And I hope that the fans don't, you know, get the wrong understanding. Thank you so much for that รู้ answer. ว่าคุณเชียร์แปซิฟิกแต่กูแค้นมึงมีไรกับกูไหม่ล่ะ จริงพูดถูกเขาบอกว่าเอเตล่ามาไม่ได้ เพราะว่าป่วยนะครับไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดนะเบอินเลยมาแทน แต่ว่าเบอินก็เป็นชุดหลักของเรานะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรด้านในนะครับมันแค่แบบว่าเอเตล่าไม่สบายเบอินเลยมาแทนส่วนการเล่นดับเบิลดูลิทของเราในรอบนี้เป็นการอ่านที่ถูกต้องอยู่แล้วครับเพราะเรามีดูลิทโหดนะครับในทีมเราก็เด็ก2คนนี้ดูลิทโหดกันอยู่แล้วก็ไว้ใจได้ครับถือว่าเป็นการเลือกที่ดีครับที่ให้เล่นดับเบิลดูลิทอันนี้สิ่งที่เธอมีพูด This one using the Waylay ult to actually end up getting in there, but I know Fidge, you want to talk a little bit about how ไหนๆก็ว่างละแปลนี่ให้หน่อยดิลีโอแขวนเมา XFN เอติก3วันที่ก็อันนั้นคือแฟลชแบ็กอะไรเดี๋ยวทีเอลตบดังระเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมาคมไก่ทอดหาดใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมาคมไก่แดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉันรักไก่แดงอันนี้จริงกูจัดอันนี้จริงกูจัดไอ้เหี้ยโคตรซึมไหมเหี้ยโคตรซึมอ่ะเย้ยซึมไปกูเข้าไปทักแม่งหน่อยแป๊บนึงIf you don't do that, Joe, or so, let's say you stay home, you stay true, right? You're just gonna sit there and wait. So then the logic is that the three guys on A should be pushing into A main to see if there's anything there, because then they'll get a faster flank, which means. มันตอบกูมันดีเลย์ปะเนี่ยไอ้เหี้ยฟอนเนี่ย Mid, I think it's like 21, right? Knife out. Right? It gets even delayed if you have to like clear shit. So if you think about it, you get the free bomb side on the other side, you plant the bomb. Brother, if your plan is to play retake like that, good fucking luck, because you have กูรู้ว่ามึงดูอยู่นะโฟรสมึงเตรียมดูทีมแชมเปี้ยนว่าเขาเล่นกันยังไงรอดูเลยเทอร์นีมาสเตอร์คลาสมีแต่พวกคือแพ้ที่บอกว่าทีมกูไม่ควรมาแต่อย่าลืมนะไม่ได้บอกไม่ควรมา อีกนี่เหมือนบ้างทีมโชค2-0ลีดแอน12-9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวฟรีแปซิฟิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลาง one way, get them to go the other way. Like, I'm out of JJaz. What's the deal, Jazz? เฮียกูเป็นมอสเฉยเลย Yeah, that's what I'm saying. So like, เดี๋ยวทีเอลก็คัมแบ็กมึงเชื่อกูไหมไอ้หน้าผากกว้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่แดงโดนพลิก3-2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฟรสกำลังดีใจ They fucking กูพิมพ์อะไรกับมันดีวะ when those guys were probably and wait, actually, I don't remember the round, but now you got me thinking, bro. I'm almost pretty fucking sure that on that round. I'm pretty sure on that round they were going to ถามว่าสบายดีไหมหรอปีหน้าฟอสอยู่ไหมอยู่ครับ They were coming to reclear A main as a group and Liquid just beat them to I don't remember the fucking round though. What fucking round was it? Holy shit. กูอยากพิมพ์กวนตีนมันมากเลยนะเว้ยกูอยากส่งลิงก์กูอยากส่งลิงก์รูปเพี้ยนี้ไปให้มึงดูว่ะ You got me thinking. I'm pretty sure เดี๋ยวกูจัดแมป2ให้อินเอโรเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทารอน013เอาเหรอWas it this round? Wait, it was this round, right? Yeah, these fucking morons. Look at this. Okay, my chat is. So look at this. You're in a flat default. So why the fuck is he not going to be doing a human drone anyway? But okay, that's fine. You have an idea. Okay, you kill this guy. You should be hitting right now every fucking time. But okay, you're not. Okay, what? Fine. You're going to 200 IQ this bullshit. Okay, cool. So they got the kill at 120, right? กำลังบิ๊กเบนอยู่แป๊บนึง125 these guys are trolling okay 125กำลังบิ๊กเบนอยู่
มันจะเริ่มแข่งกันไหนเฮีย 125 to 49. That is 30 fucking seconds of doing nothing but holding your dick, bro. Like, so why not? ถามมันว่าเอาหมัดชนหน้าไหมอ่ะ Human drone. แค่นี้มันก็เคียบพอแล้วจ้ะ Or go. อย่าไปเลื้อนมันไม่เลื้อน So, okay, so now they're coming here. Look at DRX. Look at DRX. DRX. Look, they are going to re-clear middle. Look. And now you fucking ult instead of doing a silent walk up. Just walk in or fax execute. Now you. So now they go from here. You literally just telegraph what's gonna happen. And now look, they're gonna jump down, and now you're gonna get pincered. มันล็อกอินแล้วเนี่ยมันกำลังแค้นอยู่เนี่ย This is so brain dead. I can't even begin to tell you. This is so low level. It's like beyond. I'm like shocked that this is what they think macro is, or in particular, how you play Abyss in the first place. This is so brain dead. You kill your own timing. Now look, there are protocols. I will admit, because we actually have had them. We use it more in 2024 than 2025. There are protocols for like you kill one, you pivot, you kill two, you go, you blitz, right? So maybe this was a protocol to not immediately blitz the bomb site. But then certainly these two should be like doing something other than no, wait for us, let's group, let's go on this 4. ไอ้มันจะไม่เปิดลุมกูจริงเหรอมันไม่ดูมันกำลังปิ๊บเป้อยู่เนี่ยไอ้เนี่ย You know what he should be doing here? He should be pushing up. Why? You're man down. 2, you want a fast flank. ไปแล้วไอ้เหี้ย 3, if it's a fake, พี่ you รัก need to เดี๋ยว know it กู right กลับมานะ now because your 2 middle defenders. ไอ้มึงแต่กูเข้ามามันพูดไม่หยุดเลยเหี้ย He is in terms of what comps are being ก็คน brought to ฟังยัง bear. ไม่ได้หายใจ But what we saw in map number 1, it seemed like DRX had cracked the code to Abyss, certainly to playing against Team Liquid. เฮ้ย And มีร้อยอยู่ now, do you มา think it's going to be the same on this map? I think that Liquid are going to be a lot more comfortable. I think you could tell that they really didn't have their protocols in แต่ place. สั้นๆหน่อยมันแค่พูดถึงเรานั้นว่าเรานั้นน่ะถ้ามึงจะเล่นอย่างเงี้ยมึงได้ข่าวแล้วว่าทำไมมึงไม่เดินเข้าไปเก็บเลยมึงจะเปิดอันตีให้มันรู้ทำไมว่ามึงจะตีเอนั่นคือรวมๆที่มันจะพูด เธอมีเดี๋ยวโดนทีเอลตกเต้นสกีบีดีทอยเล็ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนรักไก่แดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางป๊อกเมืองนนท์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่แดงแรงจุงเบย ไก่แดงแรงจุงเบยเฮียเนี่ย that bad ever. And this is มาเชฟมาแบบ2นะแบบบายลิควิดเลือกมานะ Recovery for อย่าลืมหมด Jungmin back to his old tricks. Flashback there alongside him, and Jungmin with a third kill of the round, his second. กูแม่หลักเดี๋ยวกูเอาแคมมาฝากนะโรสจุ๊บเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3 ถึง 2โดนทุกโกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้หน้าผากโวยวายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่แดง AWS 24.6% of the time. Team Liquid are getting the spike defuse, and in a 2v5, I imagine that stat's even worse. This is going to be tough to try and break back into. It's mostly going to come down to mistakes, and I want to give credit in the last map as well to DRX. They weren't really น้องอาฟอ making เป็นคนน้องอาฟอเป็นคนน่ารักมากครับ They were looking like a well-oiled machine, and well, บ้าไป it is a flawless น้องอา pistol ฟอ round เป็น to คน kick น่า things รัก off. มาก I พูด believe เยอะ that's หน่อย 3 for 3 as well. คือเขาก็ in terms of เป็นคนชอบ pistols คุย so อะ far ครับ this game. แต่คนน่ารักมาก Look at as well on คือ this ผมไปอยู่อะ B and A side ตอนผมไปอยู่เกาหลีอะเขาพาผมไปกินนู่นไปกินนี่ไปเดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวกูพาไปดูว่าเดี๋ยวกูพาไปโชว์ว่ามึงต้องกินร้านไหนมึงต้องสั่งอะไรมึงต้องแวะไปดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาพาแบบน่ารักมากน่ารักมาก That's what we see here in the pistol, and I think that's what we're going to see in some of the future rounds as well, especially if it's combined with some flashes from the Yoru of flashback. น่ารักและน้องงานจันหล่อจันก็หัวถ่วงเหมือนเดิมครับ มาไม่เคยเจอการเล่นแบบนี้อดีตเจอทีไรก็เล่นตลอด Go ก็ into เป็นไปได้ the อะ next รับ game ว่า and ภูมิ study ภาคเรามันที่1จริง what their opponents are doing. ๆขนาด DRX They've มัน got to คือที่ adapt 6 on ใน the ความ fly. เก่งแต่ที่ 4 ในตารางคะแนนยังเก่ง Oh, ขนาด very นี้ที aggressive 1กับ start RRQ to จะ this ขนาด round. ไหน Camo's the ไอ้ only one พูดถูก that's really invested anything into it. กูแขนแต่อันนี้พูดถูก Bucky. ลิควิดไม่เคยเจอสไตล์นี้ครับในโซนมากเขาจะไม่ค่อยมีใครเล่นสไตล์นี้ DRX. You can kind of understand why, but this time it's a little bit different to the จ last ริงๆน้อง fight งาน we ไอ้แต่ saw ก็น่ารัก in ใช่ไหม their bonus. They were going จริง heavy on those SMGs, and sure they've got one, but a couple of pistols ใน mean สตรีม that หัวถั่ว they can afford casualties, but also in the next round they'll be able to afford some ยั extra งไงบาย rifles ก็ต้องมี as ไว well. เปอร์ไปตลอดแหละครับ 99.99% ครับแช่ครับ Exactly it. ต้องมีไวเปอร์ Last time it was all about securing that segment. They're so ready for it. A map with so much range. Now they can afford to have those weaknesses, if you want to even call them that. Certainly not in this fight. There's the Bucky.
fine and one difficult to use when you're having to reclaim พอมัน space. สมองโต But มันยังพูดไม่อยู่เลยอ่ะ at least get off เฮีย to a ไอ้ good บ้าไป start. Problem is, แค่แข่งมันเริ่มแล้ว I don't think there's much to be upgraded there. Spike planted. สไตล์นี้คือหมายความอะไรแบบเล่นเจอดับเบิลดูลิส He's not เจอแบบ aware of him by the looks of things and comes to clear it and loses his life. Camo with another. This is now getting very ตัวเดิน dangerous. ช้าแบบช้าเฮี้ย What's left is still Hyunmin. อย่าง He has ไอ้ been ฟีอิง huge. อ่ะ And Mako really heated up towards จะ the ไม่ค่อย end เจ of อ the ครับส last ไตล์เงี้ย map. It's Hyunmin to find one. The fallback now, create the space, force uncomfortable fights. It's a classic. ฟอสฟังไทยได้ไหมไม่ได้ All you gotta do is Hey, make hey, sure hey. you're far away, but Howdy, Nats howdy. taking now Mako puts the pressure on Hyunmin. Howdy. Defuse Howdy. underway. Bucky guard Howdy. short. สวยเลย Camo third. An immediate response from Team Liquid. เอาแล้วเน้นกูบอกกูมาแล้ว Don't know why you're looking at me like I เฮีย can บักกี้ explain ทำเกม what ไอ้ I've สัต just ว์ชนะได้ไง A วะ Bucky and what, 4 classics? They didn't even have a share, did the they? thing is, okay, the What Bucky the is bad, fuck? but it's more so where the Bucky was. Like, it was playing in showers, and they planted in towards that A short position. Like, the fact that he's able to go into the smoke, kill a man, and then push all the way back in. Like, these are fights that you should never, ever, ever win with a Bucky. Let's go man Or a classic. It makes no sense. บ้านเกิดเน้นเลยครับบายอ่ะ I guess I'm eating my words from the prior round about overextensions because I definitely felt like there was some กูกล้า silly ห้าเลยเหรอ what the mistakes. fuck Early attempt at a response. Note that they didn't buy back in with มึงพร้อม those ถล่มเลยอะเดี๋ยวเนี้ย พี่จะ rifles. ใช้ They've หูฟัง gone อะไร with สติล some ซีรีส์ครับ instead, keeping their economy good. Hopefully for the next round. But just look at what's on the other side. It is มัน full เป็นเสียงตีกันครับ rifles, มัน full เป็น liquid. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Huge ไอ้ที่ boost แบบ to economy. Oh yeah, I mean, Kong losing cheer the pistol, plastic winning copy, second is yeah. about Sweet as good check. as it can go, especially when you didn't even invest into the second. It wasn't a force fight. Up close, Hyunmin, Ow. flashback. You Oh, gotta no. win third. This is getting scary. Yeah, it's all about building that economy early for Liquid and how strong they look. But hell, if you lose this round, we're right back to square one. Oh, that's nice. Nice nade alongside a snake bite and a poison orb. It's a freebie. Oi! Range Trex is dominating, and it โอ้ will โห end ยิง in ดีๆยิง favor ดี of Liquid ๆอาร์ costly. ติสโนวาไม่ Sure. ใช่ But a 2-1 lead แล้วเว็บเติมเกม nonetheless. เรา It's ใช้ better ราย than แก they ท็อป got อั on พ that ครับเติม point. เติมให้ปลอดภัยแน่นอนครับ I could already tell this game's gonna be hectic. Oh, we're Ui, already thiệt chẳng quá. a few rounds into bind and ฉันเห็นเสื้อ it's ของแชม looking เปี้ยนปะ exciting. มันคือเสื้อ F1 อ่ะ This โคตร is สวย the เลย sort of power of that double dive into the site. สกีมออกลิควิดออกมาครับไป Just แข่ง create สี so เรา many สกีม awkward spots for players to try and fight ค่า within. ช่วยขาย 2% เหรอ But Trex again, he definitely had his เชี้ moments. เหมือนจัด But the fact ผม is ยัง his เหมือนเลยอ่ะ multi-frag was necessary in this round. พี่เจ้าสวัสดีนะโพสวัสดี And ค now, รับ well, this is where DRX finally have rifles of their own. เบาได้เบาเบาได้เบาแฟนแบ็กเบาได้เบาเพื่อน An immediate headshot from flashback. ยิง A วิ่ง C What's this วิ่ง in B the 5v4? That was the พี่ orb โก้เอา claimed หน่อ by ยน้อง Camo. ความหวัง He's สุด got ท้าย himself ของ a ไทยแล้ว showstopper จริง เอาให้ for พว the กกลุ่ม next round. DRX ร้องเหมือนพวกกูตอนแพ้รักหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮที่วอตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัด Housekeeping นำเชี early ย on ร์ from the attack side. เออ Pushing towards Hookah could be a little dangerous. Point of contact is going to be Trex, but he is baiting for Kiko in the corner. The problem is he goes down, so now they don't have to clear that right side, and Prowler comes in. That's Kiko ไม่ shut คม down. คมไป DRX are walking their way into this site. Patatek, the only one standing in their way now, and a flash short, a blind. โอ้ Dodges it just about, and at least สกอร์เท่าไหร่ล่ะครับ claims one 1-0 more. ครับเบียร์เอ็กน It looks like an impossible position for Nats, who's coming off the back of pretty rough start in the previous. ำแนทถึงเวลาแล้วเว้ย DRX have been tough to beat. โชว์คอมซับ5เดือนครับ Holding เต็กกิโบ together. And while making his way through that smoke was never going to happen. An immediate response from DRX, and after a costly round, it's going to put Liquid on the back burner here. คอมทอฟไว้คอมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเปิดดู To this game, Trex gets so unlucky. I think if he can actually fall back inside Hookah, there's a good chance. Combining with Panatek down on site, they've got the flashes for the re-clears after the initial fight, or the support on a re-swing. ดีไอก็เล่นดีว่ะ Him going down, it just makes it impossible. The extra Prowler, instead of going right, มัน goes เล่นเหมือน left, จิมกิน catches จริง Kiko. And the pieces of พี่ the เหมือน puzzle บัน start บัน to เลยครับ come together คืออะไร for อ่ะบันบัน DRX. อ่ะ Now Showstopper we mentioned for Camo, but ดีไอ again, กูเป็น look ไง at the บ้าง round โหด we're ไหม in. โหด It being online so early, They've got a Bucky. What do you mean? Oh, good point, actually. I didn't think of that. They don't have a rifle anymore. That's going to have to be retrieved. But on the other side as well, if anything goes wrong, DRX have got two big ultimates to get them right back into the game. I'd be surprised if they need them.
They shouldn't. บันคือร้านขนมปังเหรอขนมถั่วบันwhat the fuck especially going back to the last map and this one ขนมมันลองหาดูขนมบันขนมถั่วเขียวไอ้เด็กเหี้ย of that extra break they had just aim training. Like everybody is looking so crisp on the DRX side. Flashback on that duelist has been impressive. Hyunmin still firing, and at least in this map so far, there hasn't really looked like the weakness or even a spot the player on site. ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ใน YouTube ครับเลเวล1ขอบคุณครับผม retrieve ขอบคุณ that ครับ singular rifle, but they are just waiting for him to make that move. บันขนมปังบันขนมปัง See that other layer. บันก็เขียว take space this time. Dives มันไม่ใช่ in, ขนมปัง takes ขนมปังเหรอ info, falls back, and it's his teammates to execute on the back of that information. Kiko's being very patient. Not swinging out, and it's a good thing too. Wraps back around to meet up with Trex, finds flashback. It's a good start, but still, that bookie on Trex, he needs something else. And in fact, up close, he might have a chance of punishing Hyunmin. พี่จะใช้ DRX ใช่ไหมไม่ใช่พี่จะใช้ Liquid Hyunmin's down to 30. The Trex is all ยาก alone. ว่ะ This round ยากว่ะ already done. I guess the question was, could he get any more? And the กู answer ไป is ทำงานก่อนนะจะไป resounding หา no. 3-2. เป็น DRX หนุ่ม right นะ back แท in น the ที่ lead. พักก่อนเลยหนุ่ม They นะ keep both of those ults, more importantly. It's only a singular player. It's just a straight spam through. Angles known and then patience. Similarly to the last map on this defensive side, we've seen those attempts at aggression. มึงดูมันยิงดิแชท Seems like this squad led by Marco have been มันไม่สบายกี่คนเนี่ยมันบ้าเกิน and just sitting back, ไม่สบายบัฟหรอ taking those individual fights. This is where we wait to see if there's a response. Now, something that Liquid love to do is this deep smoke, deep flash, pressure down. And that's what they look to do again. DRX are ready for Hey, it. kun. The flash is perfect from Trex. And a dominant round from Team Liquid. And we saw this on the previous map as well. Sometimes they just want to take the fight to you. Defensive side, but they're playing the attack. I'll be honest, if you've ever watched Liquid play this map, you've seen that strat. They absolutely adore it. The second you see that smoke going down deep, you have to be wary. A lot of teams play behind that box all the way back deep towards the spawn just to have a safe spot, but they did not do that. You could see how blind the players were on the other side. It wasn't really an option. คล้ายๆของเว็บคล้ายไอเดียคล้ายๆนะครับแต่วิธีการ execute วิธีการทำมันไม่เหมือนกัน immediately is like, no, you know what, I don't want that heat, we're going elsewhere. And the importance as well of having the showstopper in that moment and the second flash on Trex, because the first flash, it catches one or two. There's still two players ready to fight. But as soon as showstopper pops, everyone's looking to face. They realize we can't fall back, we have to fight. And that's when the Gecko flash wins them the round. Great utility coming out of Team Liquid, but DRX now, still with rifles, still with those big ultimates, one away from Pring having the Viper's Pit, and it's going to be Orbital Strike immediately, covering off that backside of Lambs as they go in to clear it. Plank can now be secured. Spams through the smoke, it's going to be dangerous. Trex finding that extra information and clearing out all this space, but when they see so many of the players from Team Liquid flooding into the A site, ults being committed, the TP is taken, and DRX go all the way to the B site. Easy plan. That's a great adjustment, thinking on their feet. คุยชี้แปะมันเลยแปะกระตามเหรอ Convergence path can completely stun up the players. That's immediately going to be used, in fact. That's three players that are just stuck in the spawn. The nade has been used just to try and quell any aggression, but DRX have no interest. Oh, we got a 5v4. We don't need to take the risk. Seeker's used on the other side to garner that extra little bit of space, but now the Viper's Pit hits onto the spike. This is a losing battle, or so it seems. Liquid somehow striking back. Patitek with an immediate double. One to Bay leaves one. Freeing. He should be able to deny the first. Needs to at least try, and has done so, but Nats is there in response. Time-wise, there will be... Oh, it's close! Oh, just about enough. But a fantastic retake. As said, Convergence Path, Viper's Pit, and somehow they make their way back in. I thought that was perfect play from DRX, to be honest. Hyunmin putting the ult down, it's very reminiscent of the Vice ult, buying them time. They were under a second off. The invasion of the pit, that's what makes the difference. บุกลึกขนาดนี้กันครับ Team Liquid take the lead 4-3 now. And for DRX, it's a costly loss to get back into the game. You'll see the economy there. It's not looking pretty. They're going to have to take a light buy. And unless there's a miracle on their side,
That's a 2-round lead for Liquid. What a back and forth game this has been. We'll see if momentum and fate will finally choose a side. I don't think so. From everything we've seen so นึกได้ far ว่า in this Liquid match, vs DRX Game of tennis. ต้องมาเชีย it ร์ seems Liquid like ซะหน่อย we're แล้ว gonna มา spend the whole game on Juice. And only a final advantage will be found at the end. Again, the Stinger has been a real irritation for Liquid. Name will do some damage onto Marco, but he will be able to escape. นั่นไงใช้หูฟังเลยครับ Molotov, IEM ครับ as เป็นแบ well, บตัวละแบบ Snakebite. Now, they've 3-4 หมื่น got อะ some post-plant utility to play with here. อินเอีย They don't, however, have guns. Yeah, with the pistols, you think you even want to put that Viper's pit in. It's usually not the play. Baiting out that utility already, you can see Grim Molly goes up, but it takes so long. They want so much time, and it doesn't matter. They're doing it with the pistol. A MasterCard Thrifty. I thought they've got enough utility to buy time to make it close, but that was anything but close. You're saying something about choosing a side and finally building back into the game, getting some momentum. I think it was immediate 1-2 punch. I think even they're surprised as to what's just happened. Yeah. I was looking at the utility belt for a second. Oh, they've also got Nevermind. Everyone's ตัด dead. ตาเหี้ยงงเลยสัตว์ Wow, Liquid are going to take themselves a pause. You can understand ทำเอาเลยวะ why they win นี่เหี้ย a close round. เชิญลิฟต์เดียวทำพิษเลยเหรอ Immediately just get decimated by pistols. Unable บ้าไป to really get going. Funnily enough, I think the biggest streak they will have had is in จ้า that ซิลโฟนไปเลยครับ the end of the first เอา half. จริงๆ นอก the จาก first match. DRX ที่เก่งเวอร์ออกมาจากทีมอื่นในโซนเราแล้ว อีก 5 ทีมที่มาแย่งตั๋ว3 ใบด้วยกัน ซึ่งในความคิดผู้ DRX มันอ่อนสุดนะ คือสมมุติทารอนกับเจนจีได้มาอะแปซิฟิกการันตีเข้ารอบ 8 ทีมทุกทีมเลยนะเก่งมากๆ แต่กูแค้น กูแค้นเหมือนกัน Drop it right now. นานี้หลังๆใกล้มันนานบุกไปแล้วเหรอ Should have been 5-3 down. โอ้แต่เมื่อกี้มึงบ้าไปว่ะเฮียเมื่อกี้มึงบ้าไปว่ะ And running through a smoke against any weapon, it's always dangerous, but you don't expect them to just pop off like that. Yeah. Every shot landing. Every sheriff How long finding can his you mark, have and an that? immediate Viper's pit going to come through here from Team Liquid. You can already see it being แต่ set การออฟ up. ซีซั่นครับ Prowler forces Nats back, but no one's there to take the space. This does make me a little bit nervous. I'm looking at Nightfall. Jungmin's ability to basically get over the pit. That's why they have a player in the back line. He's going to be watching to almost try and defend off his teammate from behind, but there's a lot that can be utilized. And Trex, again, he's played this somewhat off-angle before, but they have been ready and waiting. And I like the fact this time he's falling back. We've seen him challenge this before, and it has not really worked out. DB แล้วอันตี A Going back to the A side, you know, it's still an option. ออฟซีซั่นช่วงเดือนไหนครับ You เดือน really หน้า gotta เป็น be ต้นไปค going รับ through bathroom if that's the play. And DRX are leaving that door open by moving towards B long. They meet too much resistance, but 45 seconds left. Dash comes in, refract online. First player spotted, stunned as well. Now they can try to close in that distance. That's exactly what they're doing. Trex under so much pressure. Panatek tried to help him out, but he ends up falling at the hands of Mako and DRX. They're pushing into this side for Kiko's falling for the decoy. Everything going the way of the attacking side since they pulled those sheriffs out in the last. And Team Liquid, yeah, the snake bites landed a little bit of damage. Great. But it's time to save these weapons. No contest. It's 5 for DRX. สวยจัดเลยวะเนี่ยฟอร์ดต่อไหมครับพี่ต่อครับ Nothing that can really be done at this stage. And สวยจัดเลยวะ solid use of เวเลแดงเข้าไปปล่อยสโลว์ วาร์ปกลับ ปล่อยเพื่อนเข้าไปเอาต่อ Trex in an awkward position. You can understand Panatek's response. Okay, I want to swing. I want to try and help my แข็งมัน teammate ดีวะ out, but it just didn't go to plan. And from then onwards, it just seemed like the second they have even the slightest of opening, this composition just allows DRX to just steamroll into the site. ฟอร์ดต่อแล้วเมื่อไหร่จัดออกหิวข้าวจัดสั่งอะไรไปกินไหมจ๊ะ POV of Nats, actually, I was watching the entire time that they've been saving. He has been rattling off words. พี่ดีมอยู่ไหม I don't พี่ดีม know ก็อยู่ what's ค being รับ said, but big changes for Team Liquid. A lot of holes in the ship right now. A lot of wooden planks needed.
ทีมไหนโหด The หัว thing ตอน is, นี้ you อ่ะ say DRX about DRX, they're hitting their shots. They won the round ทีม with ไหน the ที่เรา pistols, คิดว่า but โหด here, แม่ง Team Liquid aren't. Right, Trex is obviously, I can forgive his position. He's trapped in a tiny corner. เริ่มไม่ใช่แล้วอ่ะ The stun just about fading. But Paddy caught in this transitional period between taking the fight and falling back. It's an easy pick. And we can't see it be fed to DRX like this. 2 rounds in a row. พี่ดีแบบไปเชื่อมันเยอะมันบอกจะออกตั้งแต่อยู่ With X10 how ละ these rounds are going, สุด with คือ where the ทางสุด economy's at for Liquid, it should at least be a lead for DRX in the end. With ults online for the next, mainly looking at Mako, he should have that orbital strike. แล้วจะอยู่ต่อไหมอยู่ต่อครับ On Team Liquid. โอ้ยช่วยด้วย Oh, Still he's go back. sticking it for now. He is going to try and go back, and there isn't really anybody that can punish from this angle. It's a solid start, though. Nats now goes down. But bear in mind, there were some severe weaknesses, and now Cameron's coming in from behind. He could just end this round, but it's whiffy! It's really whiffy. Luckily, he's got Kiko to back him up, and Trex has managed to find one with a ghost. It doesn't end up going wrong for Liquid, but it very nearly did. So yeah, DRX hitting all their shots. Sometimes my for Liquid, God. that's not the case. Might be the most egregious example that we've ever seen. And good luck to Camo in living that one down. But 5-5 nonetheless. The rest of the team was able to pick up his ก็จะก่อนมา mess, I'll say. ใช่ ลืมว่า And we may DRX still มัน see คือ a neck King and of neck Group half. The game of Deuce Stage ถ้าเล่น continues. แบบ Group Stage มันไม่เคยตกรอบเลยเพราะมันจะไป But what กัด a ในเอ chaotic เข้าสู่ set of Classic rounds we DRX have. The ult That's popped, a it was nice full shot. focus from them, but the reaction from Hyun Min finding one, the 180 as a bullet whizzes มันไม่ past ใช่ him. ก่อนมามันก็ใช่แหละแต่ตอนนี้มันมาแล้วมันโหดกว่าเดิม The มาดิ close POV we saw of Nats there just shows the chaos of the comp, though. Like, he's having to full 180 to shoot out the haunt and then turn back in time to be able to shoot flashback. And he did that. Oh, yeah, Like, his reactions were impressive, but they are making what is normally his home มันพยายาม turf ตัดเอวาไปบีแล้วเนี่ย awkward place to play. And we'll see if he can do it in that second half. There we go. Finally, there's been a bit of shot on the other side of things, and Camo gets a little bit of revenge. Poetic justice, you could say. However, there's always a response, and that was incredibly clean from freeing Nats. I don't even know if his head was fully showing. ต่อไปซัมช่องคืออะไรครับมันคือแบตหน้าชื่อครับวินมิวมันของเซซเวย์เห็นไหม This time less มันจะมี utility involved. It's just a straight up duel that he loses. โลโก้ VCT อยู่ข้างหน้าชื่อเรา Equalization in terms of numbers, it makes this A site much more vulnerable. Only now Trex คือแทน is มันจะรีบ swinging ไป out สั่ง to try ใช่ to ป่าวะ clear that position on short, and I think he's seen some of them. Camo now turns to fight those players, and that's when Fring is going to be striking. What? Doing Oh, damage nice as shot. Hyunmin finishes them off, but Kiko does well to at least find himself two, leaving it onto Bane. Spike down, 15 seconds. That plant needs to be secured now. ตอนแรกมันเหมือนจะไม่อยู่เพราะฟอสบอกสัญญาหมดปีนี้ครับ Force Bane into an awkward position, or maybe not. Trex has gone for the fight, and this time Bane, again, he's just going to stick it out. Wait, Eventually let's gets go, caught let's by go, the wingman. let's go! ตายแล้วแต่ยังมีวิงแมนเฮีย He must have been running around for a few seconds. Oh my I think he was god! just about to run out, and he caught a lock on. He found the player. How has that happened? Like, You hit the shot on the do we head have of a Trex. wingman MVP, POV? Is bro. that an option? Because I'm not sure. like Trex was dead for ages. Yeah, I'm not sure at all. 6-5 for Team Liquid, and MVP of this round may well be that wingman. There he goes, running it down. Oh, that's ridiculous. Bane I feel can't bad get for a Bane. shot. I feel bad for him. Like, he did W such a wingman. punch. You know the problem there? Crosshair placement. He's trying to headshot the wingman, but he's short. 6-5. Is that what happens when someone tries to headshot you? Anyway, into the round, an aggressive start, a low weapon or two, and an immediate usage of that orbital strike. เฮ้ยบ้าไป Well, it's got right past, spotted the players, one of them already being stunned up, and the fight back, Bane's revenge! Whoa! As he will find a double. Freeing in position, they need to clear him, and they have. Gives them a chance. Oh! Mako and Bane are so low. Nightfall goes through. Both players spotted up there. Info to play with, but แขนมึงล้ำมาก the man with the weight of the world on his shoulders now. His teammates have forced into a fight. The odds aren't จ looking to ริ be งๆว่าไง in ช their นะ favor. แรงชนะไหม But time is ticking. ได้ไปดูแข่งบาส 1-1ไหมครับ ได้ไปดูครับ Flash out sees no one. Close left clear, worried about long. Nats finding Mako, but it's Hyunmin finding himself the first, and Bane to swing deep.
6 เชียร์แผ่นแม่งล้ำจัดแชท and neck at the halftime. A really impressive response once again, and an incredible half of Valorant, 6-6 as we stick it out. And honestly, the way that this game is going, it is looking like it's going to be potentially, Mitch, one of the all-time greats. Certainly one hell of a start here on Bind. We've seen some long games, and if it keeps up, well, we might be adding this one indeed. เวเลแดดพันหันกลับมาปาสโล You talked about the วาง bounce กลับ back of มา Nats ช่วย as เพื่อนยิ well. ง He has certainly looked good, but Tom, Make I've had up big enough brain, of bro. hearing from you. I want to go down to the main man who was up here earlier, Durka, who's standing by with me. Et ai-je vraiment besoin de présence เฮ้ยเดอร์เกอร์ว่ะ de Vitality Derke qui m'a rejoint หนูเอาตัวเองตัวสวยขอลาก่อนสู้ไว้ที่คุยดีวะเฮ้ยอย่าไปคิดงั้นดูมันลุย home soil. Thank you for being there. First of all, I think the fans appreciated you coming here, even though you're not playing. How does it feel, having people cheering for you everywhere you go? Feels amazing. We have a lot of fans here. รู้สึกไงบ้างคะ Even though we didn't play ที่คน here, เชียร์คุณทั้งที่คุณไม่ได้แข่ง we got still a lot of support. A lot of fans come in asking for pictures, signature, and stuff. So it's like really nice. Merci les gars. Merci. ก็รู้สึกดีครับที่แฟนคลับยังไม่ลืมกันนะผมก็เข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาทักทายกันอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีครับ Avoir des fans qui viennent te voir, qui viennent te soutenir ici, même quand tu ne joues pas, et bah forcément leur soutien me va droit au cœur. Ça fait très plaisir. On espéra aussi faire mieux. Merci les gars, comme il le dit si bien. Second question about this match. I was wondering, are we rooting, EMEA, or is there any player in DRX that you want to see winning? คุณเชียร์ใคร I mean, always kind of for EMEA. I want them to succeed anyways. I think my first initial prediction was like 2-1, but now it kind of gets tough, So you would say Liquid still? Yeah. Okay, rooting for Team Liquid. Du coup, qui est-ce que tu เชียร์ soutiens Liquid ครับ Liquid entre Team ลุย Liquid ครับ et DRX? On est toujours du côté de l'EMEA, donc on soutient l'EMEA. Thank you very much. Merci. Thank you very much. Merci. Team Liquid can take the win. ทำไมนะสิกูอยากทำสำเนียงฝรั่งเศสได้วะสำเนียงฝรั่งเศสแม่งโคตรโกด Well, เต้ it's ไอ้เหี้ย good to see one of my favorite co-casters down there in the crowd. We had fun earlier, and his predictions came through. He was talking a big game about Hyun Min, and that man has certainly delivered here today. I mean, just a stellar performance from him. But there's been plenty of heroes down on the server as we get into the Coinbase. ผมสอนฝรั่งเศสได้ไหมไหนครับทำยังไงสอนหน่อย It's crazy as well that you think about how Hyunmin has been playing, and Nats is yet to damage. ตอบเกาหลีโดนด่า Over the top and is unable to really catch the man. It's like trying to catch smoke. Efficient, croissant, éponge, ils a fils ami ผมพูดเป็นมั่วมึงแดดนปังบ่องชูพูดได้เลยใช่หรอ I don't think there's อยากรู้อะไรบ้างอยากบอกว่าผมชื่อเจแจ๊ดพูดในภาษาฝรั่งเศส His positioning, especially towards that A side of the map, has always been problematic. But as said, the preparation we've seen from DRX ประเด็นแสนแรกจะแตกแล้วใช่นะฝากนะนิดนึงนะทุกคนใครเอามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันเร็ว finally beat Nats. Oh, he certainly had a good bounce back, as we saw there in the stats from the previous map, where he was being shut down at every turn. A couple of rough openings, but Bonjour, watashi wa JJaz namaste. Deep play from Team Liquid, not afraid to get aggressive. Watashi wa JJaz. They're starting to get an inkling. DRX were doing something. แผนมึง There's ตึง no มากเลย reason มึ to งเดินอ้อม leave มาเลยอะ this open. So they expect the flank to be coming through. In fact, Nats expects the flank to be coming through. In goes the snake bite. He will be caught. Push up, but he goes watching his back. Team Liquid, a double opening, a 5 versus 3. They know that Mako's here as well. Ooh, but Nats has been tagged extremely low. It's an easy cleanup. ใจเย็นทุกคนใจเย็นทุก The คน time is ticking. There's so much left ทำไม to ไม่เอต้าในขณะ do. ตัวมัน Not much left to do it with the players in land. เอาพูดอย่างนี้ดีกว่า Cause serious issues, and at this point, it's สวยดิ all about สวยดิ orbs. The clock สวยดิ is far too low already. เฮ้ย And มาโก Marco เบา he's going to at least clean up a few, do a little bit of extra damage, but that is all she wrote. It will be Liquid taking their first pistol round of the series. We'll see if that is a turning point for them in this map. From what I've seen so far, มึงจะบอกไอ้ probably เก่ง not. กัดฮะ Absolutely no faith. We've already seen second rounds go the way of the team who lost the pistol. We started it out that way, and for DRX, the shots they've been hitting, I don't think anything in this match is guaranteed. It is a game of uncertainty. We came in with questions, one of them being who's the best of this team, and maybe now we've got an answer, but who's the best team? That's still up for debate. Still up for discussion, still
for ความจริงแอ competition. ตตาไม่คือตัวมันกลางแอตตา This should be housekeeping. แต่ตอนนี้มันก็ไม่แย่นะเว้ยแต่แบบ An uncomfortable one. ไม่ค่อยมีใครจับแล้วอ่ะ but not a difficult one. Well, they are currently Something we walking into a 4-man stack, and well, now that 4-man stack's coming to them. The defense trying to put the pressure on, butคนตาย clean as you like. He's been one of the best in the EMEA all season. And the crowd calling for an ace. I will say he is about as far away from freeing as humanly possible. He would have to have the greatest teammates on the planet. And I will say, they can only afford one death here. So I kind of hope that they're not throwing their weapons away for him to get an ace. Well, actually, Camo might not have a choice. He's out here on long. He's 7 HP. A single shot from freeing will take him down, and that's exactly what happened. ให้กิโก้ขอร้อง Damage on to Kiko as well. Lined up with Patatek. โอ้โหแล้วใครเอาวอลขึ้น Chance for the ace is there, but we've seen it before. Patatek stealing the ace. It's poor form, Tom. I don't think he could see the guy, but you know, I guess. Never have shot. Yeah, unfortunate. Oh wow. This is the sort of stuff you want to see from Kiko. Sure, it's up against pistols, but when he's on, he is a force to be reckoned with. And he is on most of the time. Yo, Gio, you're the back. Wow. Turned into Waluigi for a second. มา I like this poison one. That's really nice from Team Liquid, using them to avoid the haunt that goes down early. Now Bane thinks that angle should be clear at least for a little bit longer, and he goes out to Jet. Camo's there to greet him. Most of the squad of Team Liquid is there, waiting for that peak. All the while, they drag these rotates from DRX towards the B side, a mass exodus of A, and they can just go walking back. The space hasn't been taken, though. There are players outside A, but no one has filled it in. But also look at freeing. He is tagged so desperately low, so it's not like he can now go jump peeking, jiggle peeking, swinging angles, because a stray bullet, hell, even the Tiger could take him out at this stage. He's got to be incredibly careful, and that's not really what is needed. In fact, they've had to gamble a second player over this side of the map. Well, the Tiger's not going to finish him off. We'll see if somebody on the Liquid roster will. Yeah, the Fangs didn't find him. But they're going to be aware of this position. Okay. His best play, wait for the rest of the team. สกินไกอาร์กลับมาขายดีแน่นอนเหรอ Hope that Liquid try to respond to the retake by pushing into his space. He can land that shot. But it's a passive play from Team Liquid. Not much utility left, and I think that's certainly a post-plant isn't really that much of an option. Not as deep as we'll see with this comp a little bit later on, I'd imagine. But Camo does well to find not their first of the round, but their first of the retake. A 3 versus 5. And the question for DRX, do we go for it? Do we risk these weapons with such little economy? And the answer is a clear no. Let's go, Liquid! They're ready for the hills, and Team Liquid pushing up to 9. Yeah, it's kind of a brutal scenario for them. They get absolutely played by the Poison Orb, which I'll say as well, with how powerful a post-plant tool that is a definite read from Liquid. That is them going, okay, they're going to try and get early info. Maybe they throw that haunt up high, as we've seen so many times. We hide within that Poison Orb. ถ้าอยู่ไซด์แล้วหมาเพราะติเกตเข้ากูคิดก็ฝันร้ายแล้ว which is a very clear indicator that has been avoided. เพลงกระตึงเหรอวะ And then because of that, they get that early pick, but also do enough damage on the other side of the map. Yeah. I was actually looking at the contact point of where freeing was in lamp. สวยไหม If he swings, ว่าเสื้อสวยไหม the complete opposite way and no one could cover him. ก็สวยนะเสื้อมันเป็นเสื้อ F1 อ่ะใช่ปะกูอยากเห็นว่ะเนี่ยดูดินี่มันเป็นเสื้อคล้ายๆ F1 แล้วก็จะมีเสื้อกันหนาวมันมีแค่นี้วะเสื้อครับไอ้เหี้ยเสื้อครับสวัสดีครับกอมแก๊ปสวัสดีครับ But with 3 rifles saved, กูไม่ได้บ้ากาม a decent chance at what will be แพงแล้วเท่าไหร่วะโอ้โห 4-5 พันกว่าบาท
how much do they invest into this? ว่าเริ่มง่วงแล้ว Rifles, a little bit more, leaving themselves with less for the next. And วันนี้ฉันตื่นเร็วฉันไปซื้อของมาสำหรับพรุ่งนี้ฉันต้องไปออกงานเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลงปุ๊บนอนปั๊บ It's definitely not pretty. That's the other problem. คนไทยสั่งมาส่งไม่น่าส่งแหละแต่ว่าค่าส่งหน้าแพงนะ to reinvest into your utility, it can kind of create this offset of never really having a particularly decent buy. แต่ต้องโดนซื้อ3 รอบป่ะ4 รอบอะ this work, so it's definitely put them in an odd position. The other thing as well is it's not like, oh yeah, we've got this ult that can pad the gap. This ult, there's nothing. The closest is going to be Marco having that orbital strike if he can get either 3 kills or claim 2 orbs. And for the defense, claiming those orbs is definitely not easy. เข้ามาท่าได้สุดกว่านี้ก็จริงนะเว้ย push. ผู้ที่สอบรอดอให้กำลังใจหน่อยพี่ชายสู้ๆครับน้องชายเป็นกำลังใจให้ครับบุกพื้นดันพื้น Well, they had the chance to play through the TP from DRX if the pressure was put on there. But instead, they decided to go pushing down. Again, filling back into that space. Steps hurt. They've made the right read. There's no utility coming through from Team Liquid. It's a disaster! Marco! He has shut down that rotate. They were expecting a fight around the corner, but he steps through, takes the battle to them, and leaves Kiko in a 1 versus 5. What a game plan from DRX. Well played. The utility spent on B, the gradual fallbacks, the Viper wall up. It made it look like Liquid hadn't a chance if they went there. So they have to go the other way, and that's all part of the plan for DRX. But you can see as well that I feel like Liquid's expectation was that it was going to be a crunch. I think NRG they put the poison on the TP. Like basically just so that if anybody tried to get through, Nats could cover them. They were expecting aggression, just not in the right place. Liquid and once he goes down, well, the rest of the team immediately pivot, and they are just not prepared for the aggression of Marco. Putting the team on his back once again, a vintage display of individual brilliance. And more some frustration because, as I said, that was still the economy of DRX on the brink. Now they managed to win with what was a couple of pistols still there. With some upgrades as well. Bane coming in late. The Sheriff kill. He'll make it out. Flashback sticks around for 1. And he gets his reward. Camo playing ahead. Maybe expecting that the TP already been taken. Either way, it's a mistake. Nats with an op, lurking up in the wall. You do not see this every day. I'll tell you that. But I guess his expectation is that, okay, they've got this double duelist. There's going to be players looking for the fight. He was correct. He just wasn't in the right place. Now just sat back. Going to try and claim some additional space. The classic. He's walked all the way up. That operator's still watching, though. And that's taken out Kiko. He's managed to see a man on the other side. But DRX are not looking to fight this. Not looking to give that additional little battle over to Nats. In fact, he's going to go walking through, taking so much damage as he does. But his goal is not to fight these players. It's to get into the backline. Look how prepared DRX are for this. They now have players watching from either side. Orbital strike going to completely deny the plan. Trek's taken down as well. He'll go down with the ship, with his wingman. And the op on flashback catches Nats. All that posturing, and it leaves them with nothing. And for Patatek, yeah, he is way out of position. Trying to play a super late lurk, but when the whole team crumbles like that, all you can do is save. Yeah, he needs to as well. Like, you start looking at the finances of Liquid holding onto this gun could make a pretty significant difference. But that's a solid round from DRX. I think bringing the flashback operator in, like him just having that element of maneuverability, able to put himself into positions to find those openers, escape, and find the opener again. But then also just the A-site hold was so patient. They didn't give anything to Nats. Like, he's busy trying to hunt down players, find his team some value. And for the whole round, he's basically just a non-factor, even though he had so much space. 1 round between them. I felt like Liquid were at least going to push up to that double-digit mark, and from there, the world's their oyster. Just a few rounds ago when DRX had those 3 rifles and 2 pistols to play with 3 players, digging deep in terms of their economy to make that happen. Look at the reward they found. 1 round between them. Orbital strike online, and you know what? It's going to be used, sent in onto Bane, but it's only a trade. They've lost Camo, the man who would have taken that orb and been 1 away from the showstopper. Instead, he's still 1 away. But it's going to have to be saved for the next round. I mean, credits where they're at. That's not ideal. งานอะไรพรุ่งนี้จะเป็นงาน Borderland Successful ult combo. ก็ใครว่างๆมาหากันได้นะครับที่
It's a ครา heavy ฟแมน investment. โรสเตอรี่สาทร We now ร้าน sit กาแฟ there ครับ looking at a patient DRX. You've got the operator เบนโตสวัสดีค locking รับ down the other side, and Hyunmin again is going to go looking for ที่งาน information. น้องมีเขาได้ Managed to take ไม่ได้ quite a bit of เหี้ย control. They've stuck themselves in towards Hookah, but have left themselves stuck in the mud. Even Oh, still, oh, they oh. hold the line. An absolute shutdown of the liquid push. They might get caught by the flashes, but it means absolutely nothing. I actually don't know who broke the Gecko Flash that came through. I think it might have been Fring, but that was so important. 30 seconds. Those players were going to be dead to rights if that connected up close in outside of Hookah, and at that point the round falls, it crumbles. And DRX see Liquid push up to 10, but instead a huge punish. And again, it's going to be one player on that attack side left to save this weapon. But it's worrying. แบบบายเอหรือบีเข้าง่ายกว่า This is where you want ไม่ง่ายสักอัน perhaps เล a ย pause to come through. At 9-6, DRX did it, and they managed to course correct immediately. Now they're neck and neck again for Team Liquid. A team that comes in as, I think in most people's minds, certainly, look, EMEA number 1, Pacific number 4. They are the favorites. They are the ones with the pressure on their shoulders. And for DRX, heating up like this so early on, already having a map to the good, and now on the map where Liquid think, well, we're comfortable. We can take the fight to them. It's not the case. Well, not convincingly. Giving the context of how DRX even qualified it, it was the match of Talon facing off against RFU. Talon with 2-0 in the lead. They close out one of the last 3 maps, and DRX aren't even here. Well, we're talking about Talon playing in this game, or actually, Talon would have gone in as a number 2 seed and put someone else down, so it would have been a completely different story. DRX make a last-minute roster change as well, bringing Bane back in. ไม่จริงเราไม่พักเลย Flashback able to go over to the duelist and Bane. That's the second round in a row we've seen him just spam through, and this time, well, there's no orbital strike to try and balance that ไม่ one บอก out. ทันรอนนำ Yeah, exactly. ถ้าทันรอนขึ้นมา3ได้มันก็จะจบไปแล้วทันรอนคงอยู่ที่นี่ทันรอนคงเป็นอันดับ2ในโซนตัวเองแล้วได้มาที่นี่แต่ที่ไหนได้ DRX มาแล้ว DRX เข้ามาพร้อมกับเบงอิน If it does come down here, and the big problem, the op in that corner, Trex is stuck. He has to face it. He has to cross him. And you don't cross Flashback without paying the price. But Bane, in a 5v3, walks down B long. That's left the B site wide open. Yeah, the thing is, Nats doesn't know that. It doesn't know how much of a commitment there was, so they still have to be patient, but eventually will get themselves in onto the site. Flashback, having that dimensional drift available, will be able to get themselves into post for the plant. Not given over to Camo means he doesn't have that ultimate online yet. They're trying to put the pressure on. He needs a kill, and he'll find it. Now that's the showstopper. Immediately puts into play, but he's trying to find it, and he'll get it. Hyunmin down, giving them the advantage once again, and Camo's taken over. Just the one standing, but that one is Flashback. He has been a man to deal with, and a rifle picked up with the remaining 2. So passive, so patient. He's expecting that they're towards long, but both players are going to be swinging from the same position, and only the first is needed. Liquid. Well, they don't let the lead slip. They will take it back with 10. Such an important round for Camo, especially Tom. It looked like a mistake not seeing that orb go to him, especially when you're in a disadvantage. I was very surprised with the fact that he finds that opening onto Fring, that he can catch Hyunmin and then lands it onto Mako. That single-handedly saved the round and perhaps Team Liquid's life on that upper bracket ใครมาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันนะทุกคนใครไม่ได้กดนะ It's Liquid still in the lead. It's Flash online for Trex, making a side exec much easier. And Flashback wants to get ahead of that. He knows if you sit back and let Liquid make the push, especially with Thrash, จะมีแบบ3ไม่มีดีวะเฮ้ยเดินดิแน่จริงก็เดินเพิ่มดิแน่จริงก็เดินเพิ่มดิ Don't know if Flashback goes any further than this. Gate crash fading. I would open him up to a couple of angles, but he does have support. Gate crash gone. No easy escape, but with the angles held, จะเข้าไม่โดนยังไงสอบเข้าครับ will be put into play. They want to try and hold on to this. สอบเข้าไม่โดน The fact is, though, Liquid really have ground to a halt. They're expecting there to be some level of aggression, and what they're correct, they just haven't found it yet. It's going to be B long, I think. While the Tiger sent through on A, you can see Camo posturing, ready to push on up. In goes Thrash. A lot of pressure on A, but Spike's still in spawn. From DRX's perspective, this looks like a hit, but I think the rotate to B is far more likely. They'll pick up that spike and rush on in. Hyunmin finds one.
But Panatek is good for the trade, and he's just a distraction right now. He is drawing their eyes, but DRX haven't full rotated. They've left Mako on this side of the map. Bane's been holding on to control of B long. They're suspicious of this play, and rightfully so. Bane will find his reward. Mako needs to be patient, play this one with his teammate, and Bane is the one to find the pick. They can swing together on Kiko. Spike down, 12 seconds as the rest of DRX arrive. They will not fall for Liquid's bait. It's DRX, neck and neck again. Yeah, they're reading this game incredibly well. The goal from Liquid has been to try and have that push and pull, sell the fake in, throw the thrash in, force them back, and that's exactly what they did. But then Nats falls on one side, and because of that, they don't gamble the rotation, they don't pull that second player over. I feel like Bane, well, it's in the name. He's been the bane of their lives. He's causing them so many issues. Just sat back in this corner, over towards the garden, time and time again. Well, at 10-10, Liquid will take a pause. And I want to give context as well of what the loser has to deal with. The previous champions win. That's what happens if you lose. If you take a defeat, you go up against Khan and his merry men of EDG. And no matter how confident you are in Liquid, the #1 seed, they've looked great regionally. Had their issues on the international stage. Of course, some of the time that was because of players not being able to get there. Definitely a tough time for them. But I don't think you can be completely confident in either team falling into that lower bracket when they're up against EDG. For real. No, you certainly shouldn't be. It'd be a different story if they found their way down there and needed this massive comeback return to form. They were not pulling blows. They were landing a lot of solid rounds, and I think, you know, you see it in how long the series lasted. Or even just one of the maps over on Abyss. For Team Liquid, it's 10 on the board, but it's not likely to be 11. The economy is very weak. 2 rifles, a Bucky. A stinger. เดี๋ยวแค่ไอเดียวครับผมไม่ชัวร์นะมากกว่าหรือเปล่า หรือว่ามันไม่ใช่ฮิวมินแล้ว This should be the lead to the defensive side, but stranger things have certainly happened, even just here today. Oh, it's early space taken. Nice shot from Bane again. As said, they have struggled to deal with him on this site. Combination of utility trying to create pressure, and pressure is being created. Flashback missing a shot. Flash immediately around the corner. He's so blind. Will fall because of it. Spike down once again. With these weak purchases, Liquid get a chance. Liquid have got the op as well. They've done the work, the groundwork with the spike down. Might not be an advantage just yet, but it's a lot closer to it than they were just moments ago. The defuse already starts. Blind catches everybody. Liquid spamming though, and the player's up top. The defuse from Mako. He stands in the open. They spray too low. And that will give DRX 11. That was a shaky start, but DRX have control. Yeah, once again, Bane gets the opener, and then Bane is the one that basically just defends his teammate while the spams are coming through, clearing out the remainder. What a fantastic individual display from a man that coming into this tournament we didn't even expect to be in the roster. I didn't know he was in the roster until today. Well, I think they're going to be pretty happy that they brought him back. 11-10, rifles for Team Liquid, ult on Patatek. That's the only one for now, but this could be a crazy round for DRX. Hyunmin, Fring, and Bane all one away. Bane, thanks to his 4K in the previous, a single pick, a single orb. The favor of this round swaps completely from a close one. A hard one to call. The heavily favored one for that defensive side, who've now been chaining rounds. They've been looking good. But we're used to the game of tennis. เล่นช้าเลยเล่นไม่ออกแล้วเนี่ย The back and forth. นึกว่าลิควิดจะเต็งแชมป์นะ Someone's got to crack the code eventually. Again, the saturation is going to slow them on their take. Freeing in the corner will be dealt with immediately. Your mid needs to go big. Immediately taken down, and they've even managed to remove Bane. The problem is, Marco's still standing.
Nats with the pit, and the spike wasn't necessarily committed to this side of the map. In fact, it's incredibly far away. They'll have to be a little bit flexing to the other side. In fact, they are now going to take it into the B side. The Viper's pit ended up just being a ruse, but that feels much more like a mid-round call. You've dealt with Bane. Now you got a post plant. ผมไม่ได้ดู Liquid pay off the damage crazy here, man. Well, the AWP is being picked back up, but it makes it a lot closer than it might seem. Patatek and Camo have been able to tuck away, though. They've been able to claim their spots to fight from. But Liquid need to be so careful as they peak. DRX already finding the opening. They baited Mako into the open with the tap. Another tap coming through. The scars of the previous round where the defuse was stuck. Still showing here he needs to pick! Mako! Stuck the defuse for the Red Bull clutch! 12 for DRX! How have they gotten away with that? The maestro of Marco has manipulated them once again. The last round he sticks it from the very beginning. This time taps it and then just almost plays the bait. As teammate goes down and they assume, in most cases, not for the wrong of them, that there's no way he'd stick it now. But this man has made the right call every single time. Leader of the pack. And back on the international stage. กูวาร์ปทำไมไม่รู้อะแต่เน็ตกูเมาแล้วอะเน็ตกูอยู่ดีๆก็วาร์ปเฉยเลยอะ The goal it took to stick that now leaves Liquid 2 behind. One away from Showstopper, sure, that could help. The flashback's got a victim in mind. It's the Showstopper himself, stuck in the corner, and Op watching his crossback. He's stunned too. The flash goes in. They know there's two players here. Blood in the water. The DRX are hunting it down. What? Catches Camo. That was one of the main things the Team Liquid could rely on. The Showstopper, if found, could change the course of this round. At least give them a leg up, and instead, they are falling. Down B. One by one, till it's a 5v3, a 5v2. DRX on the cusp of taking this series. A series everybody would have favored to Team Liquid at 2-0, the likely result. And look at them wow, now. DRX. Wow, you guys are insane, bro. 30 seconds They're called the masters of the group stage for a reason. The 5th, 6th spot has always had their name on it, and that means they need to make it out of the groups, but they're looking to do it in style. Kiko is all that stands in their way, and of course it's flashback to deal the final blow. A late change for this roster, and a change that seems to have brought them right back to the tip top of the tier 1. EMEA's #1 has fallen at the hands of DRX, a team that may not even have been here. Their arrival out of their control, but they are making the most of their appearance at Valorant Champions in Paris. And it's the top team of EMEA who pays the price. An unreal performance, and I think top to bottom of this series, everybody showed up on DRX. Everyone had their moment. Hyun Min was phenomenal at map #1, and he certainly was here as well. But Bane, the guy coming back into the roster, he really stole the show. Let's go, Pacific! Let's go! The first time saved the game. The second Mako defuse, that was a little bit more under his control. It's genuinely mental that they managed to pull that one off. A very impressive display from DRX, the #4 seed, fairly low expectations from many, I think including their own region, but they have clearly taken that extra time, they have put the work in. And now they go to play NRG in that lower bracket matchup. It's going to be Liquid for EDG, but who is out of Champions, the #1 last year and the #1 from EMEA. That's going to be a bloodbath. 9 คนเยอะเกินเพย์บอลไหม belter guaranteed ไม่คือกูไม่เข้าใจว่ามันวาร์ปทำไมเน็ตมันวาร์ปทำไมเกิดอะไรมันวาร์ปทำไมคำถามกูยังคาใจอ่ะมันวาร์ปทำไม DRX are here to shoot for #1 and they've already hit their shot against Team Liquid. Watch out for this squad.
And I think one of the most impressive parts of that game was Hyunmin. We love to see his way away, and I love to see him in the Verizon post-match interview. Et les Whips Titi sont ravis de cette victoire de Team Heretic, c'est sûr. Et je vais pouvoir avoir une interview avec Hyunmin. Hyunmin, who's signing a keyboard right now. Can I bother you for a second after this beautiful victory against Team Liquid? First of all, congratulations. And we've seen Bain, your former teammate, coming back to step in for Paris. So we saw you having fun on stage. I was wondering, what's your favorite thing about playing with him? I guess the energy when we play with him is very fun. Yeah. Okay, you're good friends with Hyunmin, right? With Bain, I mean. ก็รู้สึกไงครับที่เล่นกับเบอินครับผม Donc on a vu que Bain avait rejoint รู้สึกว่า energy ดีครับอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า energy ดีเพราะเราเป็นเพื่อนกันมานานก็รู้สึกดีครับที่เล่นเบอิน énergie, il amène des good vibes, on l'a vu se lever aussi pendant les rounds, donc voilà, on est très très potes. And second question I was gonna ask you, you qualified for Champs as the seed 4. We know that the road hasn't been easy, you know, to reach Champs Paris, but here you are. So what is the thing you are the most proud of today of the team? I guess our team is playing with no regrets. Okay. So I guess we're just all having fun playing. So I think that's the most important part. I agree with you. That's very important indeed. Et donc, on sait que la route n'a pas été facile pour DRX. On est qualifié en 6-4. La course au playoff a été compliquée, mais ils sont là. Donc, de quoi est-ce qu'il est le plus fier aujourd'hui? Tout simplement, le mental de l'équipe, on joue sans regret, on s'amuse sur scène. Et c'est clair que ça se voit. And last but not least, we had crème brûlée. The French dessert the other day. So I wanted to know, is crème brûlée buff, real, and do you want to have more French desserts? Yes, I think it was a buff. Yes, I will have to have more. Then I'm very proud and happy to have been able to help you. On a mangé de la crème brûlée อยาก avec รู้ว่า Hyunmin il y a quelques ขน jours. มหวาน C'est un petit peu ปา un ลี่ buzz นี่ de บัฟ manger ของ des คุณ desserts จริงไหมครับ français. จริง Oui, เลยครับ oui, ผมกินแล้วไม่บัฟ évidemment, ผม et จริง tu ครับผม voudras en avoir un petit peu plus. Thank you very much, Hyunmin. Kamsahamnida, and congratulations for this massive victory. And that's all for us on stage. For today, we're going to head back to our analyst desk. มันแบบจะไม่ใช่จะแปลจริงเย็นๆปนนะ Thank you very much. See you tomorrow. It's okay It's okay เจ็บใจว่ะเฮีย What a crazy เจ็บใจว่ะแชทเจ็บใจว่ะมึงดูถ้ากูเจ็บใจแล้วมึงว่าคนนี้มันจะรู้สึกอะไรอยู่กูตั้งเป็นโปรไฟล์ดีวะเฮียมึงดูกูแค้นกูแค้นไอ้เหี้ยหน้าไม่โคตรแค้นเลยตัดหน้าไม่โคตรแค้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้าฟอร์มพูดใดได้ไม่มาพูดไปแล้วกูแค้นคนมีมันน่าไหมพระเจ้า https www.instagram.com/p/dohookfru/inch เท่ากับ yocwtkcx fanmu โอ้ไม่เป็นไรกูให้ NRG Liquid ไว้อยู่แต่กูแค่สลับยังได้อยู่ NRG สายบน Liquid สายล่างได้อยู่ซับหรือกิฟซับก็ได้ครับใช่ต้องซับแล้วก็กิฟซับถ้าซับไปแล้วมันต้องกิฟพรุ่งนี้แชท14ดีมอนวันเจอT1ไม่คือถ้าซับก่อนที่มันแบบเราซับอยู่แล้วอ่ะก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ครับมันต้องซับแบบช่วงที่มันแบบเพิ่งให้อ่ะเจแปนดีมอนวันเจอT1แล้วก็ G2 Heretic มันครับพรุ่งนี้มันก็เจอกันนะครับ2 ทุ่มนะแชทนะก่อนไปขอฝากนิดนึงว่าเพื่อพรุ่งนี้นะครับใครว่างๆเป็นชาวแฟนเกม
บอร์เดอร์แลนด์นะครับผมบอร์เดอร์แลนด์4ประกาศเปิดตัวเกมนะครับที่ Craftsman Roastery and Brew Bar นะครับผมก็จะไปออกงานก็มาเจอกันได้นะครับพรุ่งนี้ถ้าใครว่างๆอยู่แถวสาทรนะครับอยู่แถวไหนเนี่ยแถวสาทรย่านนาวาเจ้าพระยาอะไรเงี้ยก็มีBTS สายสี่เนี่ยเซนต์ลุยเซนต์ลุยสุรศักดิ์นะครับก็ใครว่างๆมาหากันได้นะพรุ่งนี้บ่าย2 ถึง 6 โมงเย็นไปเอาช่องทันลิบมาช่องจะรีบซับตลอดตอนแรกจักก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเว้ยไม่งั้นจักคงบอกให้รอละจักก็ไม่รู้ว่ามันจะมีก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะครับแชทพรุ่งนี้เวลา2 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูแค้นหน่อยเอาฝากด้วยนะมาด้ากูฝากมึงด้วยฝากมึงด้วยพี่มาแล้วน้อง เดี๋ยวมารอแถวบางนารอจะรับส่งเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมพยายามจะมาเร็วกว่าวันนี้แต่วันนี้ก็มาช้าเพราะว่าไปเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้มาแหละก็หวังว่าถ้าพรุ่งนี้งานเลิกเร็วก็เดี๋ยวมาสตรีมเร็วขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชิมนี้ขอบคุณทุกซับไหนบับพระเจอากูไอจัสไม่มีบัฟไปเฮียตอนเนี้ยไม่มีบัฟคุยแล้วพูดแค่นี้แหละมิสเตอร์บีดูมิสเตอร์บีหรอคลิปมันยาวไหมอ่ะกูวันนี้มันต้องนอนเร็วนิดนึงว่ะพรุ่งนี้ได้ป่ะมิสเตอร์บีอ่ะผมต้องตื่นเช้าอ่ะพรุ่งนี้ได้ไหมคลิปมัน40 นาทีพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันใครไม่ได้ดูเดี๋ยวมานั่งดูกันพรุ่งนี้โอเคไหมขอโทษเลยมันต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวมันตื่นไม่ทันก็ขอบคุณที่เข้ามาชิมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิททุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันอาทิตย์นี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับแชทกูนายเสียจุ๊มะพูดจันไม่ลืมพี่จุนไม่ลืมพรุ่งนี้ติดไว้เจอกัน